status is all done online. The Secretariat is there to help you whenever you have a problem. It is fair to give a feedback of what happened yesterday evening. We all left here, most of us went for another session, the football match between our team, the Tanganyika Law Society, the Wakili FC, and the Arusha Veteran. I went, and because of transport and so forth, the first session was over, so I went on the second half. Really, our team is very good. It has excellent departments. The goalkeeping is perfect. The defense is also very good. The midfield, the team is excellent, and the striking force. We didn't lose in the second half. Very fair and very fortunate. We had a coach. Our team had a coach. They didn't have a coach. So he was doing, to be fair, he was coaching both teams. At the end, I was informed that we lost 4-1. But this one was at the first half because of hangover and so forth. But really, our team is very good and a deserved head of applause. Now, without wasting much of my time, I have to remind you on the guiding notes. For those who were here yesterday, they know they are still there. They will be there, but I am informed there are a few copies left there. Please go and finish them. They are good for intern, they are good for you, they are good for university students, they are good for law scholars. So please make sure that you have enough of these. Because as I said yesterday, we don't need Dena Kumanga. We need to be guided by our 4 brothers and sisters who has done a lot of job, who has been in the instruction. There are 10 versions. We will have men, and they will be available. But for here, please grab your copy. But for identity, for Tanganyika Law Society, the t-shirts are there. 25 each. Walk proudly that you are a member of Tanganyika Law Society. Put whatever you would like. Now I have 4 colors. We'll have more colors and more colors. 25 each, and a cap for you for only 15,000. That's the way you support the society, and we reach at a time that we will be paying very little subscription fee because we will have subsidized or alternated the way of subscription we do. So please don't hesitate to visit our exhibition for you to grab 1 t-shirt, 1 cup, and then on your weekends and even on your Friday at your workplace, you put on, yes, you are proud that you are a member of Tanganyika Law Society. Now, may I use this opportunity to call upon the moderator of the session, this morning's session, Mr. Harold Sungusia. Mr. Harold Sungusia is a council member of Tanganyika Law Society. He was voted by you to serve as a council member. He had a 1 term, but what happened, it was just like a default happening. He served, this is almost he's serving the 2nd year by default. I don't know, because we cannot say that he has served 2 terms. He has served only 1 term, so he's still eligible to contest for, I don't know what position, because the structure has changed a little bit when it comes to election, general election in April next year. Our AGM will be in April, serve the dates that will be announced by the governing council.
when they sit and decide when will be our AGM. So please, Mr. Sungusia, you have your podium for you to proceed with the session. Karibu sana. Thanks. Distinguished ladies and gentlemen, I believe the protocol is followed. Allow me this morning, in the name of the great United Republic of Tanzania. Good morning, everyone. Yes, I'm very happy to be seated at that high elevated place over there. We want to see your face. We want to see how you smile, and we also be able to listen from you when you. So allow me to invite the representative of the government of Tanzania, dada yangu Juliana Ngonyani, the registrar of titles in Arusha, representing the permanent secretary of the Ministry of Lands of the United Republic of Tanzania. Karibu sana. Makofi kwake. Karibu mbele, karibu, just get a seat. In Malawi, in Mozambique, we are more vulnerable than any other person. Wakija huku, wakikata, I'm not saying or belittling what they are doing against our colleagues with albinism, whose hands or limbs can be chopped. But in Mozambique and Malawi, they will chop your head. There's no... So Sungusia, you are already there. You just don't realize that you have already got all I have in my head. So you don't have to cut this head. No, don't do that. Okay, so we are talking about opportunities and challenges in real estate. Now, please, the moderator invited me to talk about real property. That's a very different topic, but it comes from the English, that when you went to English courts to get your title, if somebody has trespassed on your land, is trespassed on your land, so you want to get a remedy. The action which went to put in English court was called a real action. Because the only action which you could go before the court and ask for the thing itself was called the real action. So the property which was the subject matter of that action in the courts was called real property. And somehow it had certain quality which was unique. It was immovable. So up to today we talk of land as real property essentially because of its immovability. For all those who are students of Professor Fimbo, you remember quid planta tu? You see? So it's a real property about that. All our properties are movables. But nowadays we have already progressed so much that today if I ask even the former Jaji Kiongozi, what is IP law, intellectual property, is it movable, sir, or immovable? My Lord, nobody has got an answer. Is IP, intellectual property, movable or immovable? Nowadays, again, we have property in airwaves. Vodacom moves at a certain level of gigahertz, isn't it? Gigahertz, megahertz, or whatever. Is that movable or immovable? When you make radio broadcasts at a certain range, is that movable or immovable? We can debate to the end of the day, we won't find an answer. So really the distinction between immovable and movable is an old distinction. We've come into a very different space nowadays. So about real property also, we have come into a very different stage. No wonder now it's not the lawyers who are talking about it alone. Other professions are talking about it. So we have come into a different place already. It is important to talk about challenges and advantages which we have today. So I'm going to be very brief about that. Time does not allow me. I will just simply say there are legal opportunities already, but you have to understand how the real estate sector as a sector looks. And here I have to mention some few things quickly. If you look at the real estate sector in Tanzania today, you'll find that it looks very different. And it has got issues.
a lot of issues. The real estate sector is so disintegrated right now that there's no single actor who can be followed systematically. What they do, their practices, and whatever. If you look at the level of one actor's profitability, you won't know it. You look at the laws which regulate the real estate sector, they lack uniformity, and the definable sizes for residential units, for example, are not regulated. There's no building code in Tanzania right now. The ministry is still struggling to have a building code in place. So if I want to go to build, and you're told, well, you can't build this way or that way, the reference is made to an old English system of 1958. If you know the Town and Country Planning Act. That is the one which defined the use clauses which are used up to today. In 2007, there were some planning acts which actually were introduced but imported what was written in 1958. So the use classes used in building and construction still are very old ones. So there's a challenge out there that a new building code is needed, and the architects can talk about it. And in both formal and informal settlements, there's no very good regulation. Up to today, you are told in the cities, informal settlements range from 20 to 50%, sometimes up to 80% of a city or an urban center. These are informal settlements. And formal ones are only 20% and so on. Look at the relationship between landlords and tenants, a high disaster. The judges are here, they can even speak about that. A lot of cases they have in court is about the huge quarrel which exists between landlord and tenants. Evictions and so on and so forth. Always people are quarreling. You are told in urban areas only 20% of the properties are owned by owners. That is, owner-built space is about 20%. 70 to 80% of the urban population are tenants. So most of us are tenants. The very few homeowners often are attracted by the rental market that they rent their buildings and go somewhere else to rent. Always they run to National Housing Corporation. A lot of ours are like that. You have built in Mbezi, but you rent your property out and you look for a National Housing flat and you stay there. Or better still, you move to the servant quarter and the main front is given to the tenant. So when you go into the premises, you think the servant is over there. You go to the servant, here comes Dr. Tsega out of the servant quarter. You know there's a problem here. Lack of quality standards that I've spoken about. Officials in government, you can see sometimes officials in government and the registrars here, they work just in their offices. But how the sector has expanded, sometimes they're not aware of it. So you find in government there's over-specialization. If you find the registrar is the registrar. If you find the planner is the planner. If you go, they are sectoralized. So to build a team, that is a new reality altogether, which government has to take as a challenge for cross-cutting skills. Now, if you go to the internet, you'll find reports about the situation of the real estate sector. And we rely on reports from the Bank of Tanzania and a company called TMRC. Do you know TMRC? This is the company which deals with the real estate sector. And it's I think it has existed only for the past 10 years. Now they've got a report which they give every 3 months about the mortgage market update. And you see that in the report which last was given in June 2020, in the real estate market they say there are several opportunities
There are several opportunities. If you look at the residential space in urban center, there is still some vibrancy in the residential space. So people who want to build, want to develop residential units, they still have hope, but it has shifted. For the past 4 years, it has shifted more to owner development than rental development. Largely because, for example, in Dar es Salaam, of the shift from Dar es Salaam by government to Dodoma. So the focus of investment has really shifted to Dodoma. And in Dar es Salaam, you'll find a lot of investment only in the residential space where people want to build for retirement and so on. So there is still some vibrancy there. The demand in Tanzania, the current demand, is about 3 million units per year for residential units. 3 million units. Capacity is only 200,000. 200,000 per year. So you see, there's a vast demand out there for residential units. Now you are the lawyer. The lawyer, you think of assisting in residential conveyancing, isn't it? Whenever there's an opportunity, you must think, what will the lawyer or the legal professional do? In the housing market generally, mortgages are becoming much, much more easier. We are moving from 20% annual interest rates to 15%. So there is some laxity going on still by the banks, because elsewhere in the world, the interest rates for mortgage loans is 3%. When foreigners come here and see and hear that we are paying 20%, they can't believe that you can go and take a bank loan. They don't believe it. But the housing market is projecting towards some positivity. 15% is still too high. Double-digit kind of interest rate is not good for the housing market. You need a single digit from 9 downwards. So we have way to go. The mortgage market is good. There are figures there which I can't read them because of time, but it's still the interest. There's very high interest rate and lack of affordable housing. Although public housing, national housing, NSSF, and others are trying, but still affordable housing is a dream. Affordable housing should be at the range of 30 million, maybe to 50. No more than that. When you go beyond 50 million, that is a disaster. So there are still constraints, and government is working towards lessening those prime constraints. Commercial space. There's still room for commercial space because the real estate market in the sector has recently been affected badly by COVID-19. That has been a disaster to real estate. The pandemic has affected negatively the commercial space market. So, and somehow the shift to Dodoma also has had a negative effect on office space. But remember that COVID-19 has taught us something. It has taught us to go to the digital communication world, isn't it? You don't need to be in the office. You can be in the same office, but occupy different spaces while you are working. I can work from home using Zoom, all right? So you don't have to converge every morning in the office. You have just to open your Zoom and the meetings will start, all right? I think one day in the courts, your Lordship will be presenting from home by Zoom, hopefully. So COVID-19 has taught us certain things which are changing our ideas about office space. So the vibrancy in that market is going a little bit lower. The retail market, building little shops, complexes, malls, and so on. Malls are going down, but smaller retails are very vibrant. That is the surprising thing. That market is still on. So you have now a chance for legal professionals to create a lot of contracts conveyancing for retail space. And that will be leasing. So concentration in future will go to leasing, all right?
We talk of industrial space is stagnant. Industrial space is stagnant. If you hear anybody building industries nowadays, well, I don't know. COVID-19 will explain everything and so on and so forth. The engineers are here, they can tell us. But surprising enough, the warehousing space, the warehouses are growing everywhere. Why is that? The supply system now is based on warehouses. You go to a warehouse, you communicate it digitally, and things are delivered to you, isn't it? So the warehousing market is rising. If you hear about warehousing, here I am, I will assist in putting up the documents. All right? But a lot of warehousing is being done. And agricultural inputs now rely much more on warehouses. If you hear the farming season, you go to warehouses. If you want to transport your goods to Rwanda, Burundi, and other countries, you go to warehouses. And surprisingly, that is a very vibrant market. And remember, it's the warehouse which supplies to the retail market. So you see, retail and warehousing are related. There's some symbiotic relationship there. So if you go into that market and you create contracts on warehousing, retail, you got business. Somehow, marketing models have changed. Marketing models now are going to the last mile, how to reach the last person. So nowadays, there are apps whereby you can order things from supermarkets and they can be delivered at home. So you see, the supermarket now acts as a warehouse for goods. And the distribution system is changing. People go with border and so on and send goods to homes. So the system of marketing has changed and they rely on a warehouse. So you see why the warehouse market is becoming more vibrant. Digital technologies are changing the way we see the market. So the way we see real estate also is changing. So you have to look at those trends and see where we're heading to. And there are reviews which are done on these markets annually. One of the reviews comes from PwC reports. Go to PwC and see their reports on property annually. They'll tell you the changes and mega trends in that sector. Now, who are the real estate actors in Tanzania? I've got in my PowerPoint a list of the actors. Professor Kombe and Dr. Komu of Ardhi Institute in Dr. Ardhi University, gave a report about the real estate market. And in that report, they suggested the formation of RERA, Real Estate Regulatory Authority, to coordinate all the actors, so the actors could act together as a team. Architects have been on their side, surveyors on their side, planners on their side, and so on and so forth. Contractors, developers, and so on, all and everybody in different areas. There's one tricky profession which we all know. You know a person called Dalali. You know them? Huh. Have you ever met a Dalali? And this will be a former government officer. He'll be a former policeman. He will be a former watchman of harbors. Those people are very tricky. They are not regulated at all. And a lot of their practices are unethical. Elsewhere in the world, real estate agents are regulated. So why not in Tanzania? So now there's a bill, which has gone to Parliament, on regulating the real estate sector. It is yet to pass, but they want to regulate that sector. If you had a real estate regulatory authority, a RERA, it will assist you in regulating the sector. So this sector needs badly to be regulated. And there's a bill now, from what I understand, on establishing the real estate sector with a proper regulatory mechanism. But in that list, when you see it, from Professor Kombe and Kombe, you'll notice one thing. The last amongst the actors are called the lawyers. That goes against what I've been teaching you guys. I've been telling you again and again
that actually, in a real estate transaction, a lawyer is needed from stage 1 up to the last, isn't it? But that is given that the lawyer is the last. Now you can see that our fellow planners and valuers do not understand what we're doing. They think we're just meddling with their profession. But the real estate regulation within the framework of the Advocates Act has been there from time immemorial, isn't it? From 1930s, if you read the regulations under the Advocates Act, you'll find there's a part on conveyancing, isn't it? How you deal with conveyancing and its stages. These people are organized only the other day, yesterday. And they see you doing conveyancing, they think you're interfering with their profession. That means you're not talking to each other, isn't it? So there's a big necessity that we talk to each other. Because in all the stages of conveyancing, you have to meet all these professionals. So understand and respect what they are doing. And the other professions too, there is a necessity of communicating with others, isn't it? I appreciate very much Tanganyika Law Society for calling all of us here, right? So that we can share together and understand how we can work together. I still believe that we are right, that a lawyer is needed from stage 1 up to the last stage. In that table which I'm giving you, I'm showing you every stage and what every actor is supposed to do. But you'll find in every stage, actually, you need a legal profession. But we haven't communicated very well, so the other parties don't understand. So that problem is our problem. We haven't advertised ourselves properly. So TLS has to think, to convince the government that to advertise and selling ourselves, not in a way envisaged in the Advocate Act, is very important. So others understand what we are doing, and we understand what they are doing, because this needs teamwork. It needs teamwork. Okay, opportunities for engagement, those I've talked about a little bit. We have got a lot of opportunities in contracting restructuring and structuring, corporate vehicles, how to create corporate vehicles. When any development starts, you are told, we are going to use a joint venture. Now, who is going to structure a joint venture? A legal professional, of course, isn't it? But the developers don't understand. They think they can go to an accountant who will structure the corporate entity for them. You understand? And the accountant, what he does is just to copy DESA. Nowadays, everybody is DESA-ing documents. As long as you produce a DESA, and to us, judges will tell you, it is worse. We go to court with documents. We have DESA'd from Europe, and you find, when you read the document, it's made for Tanzania, that we have report to the City Court of London. How does it get into a document? All right? Umedesa tu, ukaenda zako, kumbe uingiza London umondani, sijui wapi, standards of exchange. Funny. Jurisdiction, the courts of England. Huko Tanzania. So there's a problem there. Conveyancing, a lot of conveyancing. They need also labor law specialists. Whenever they do their job, they need labor law specialists. Environmental law specialists are needed. Legal specialists in environmental law. Negotiators. In other countries, negotiators are specifically trained to be negotiators. Tax law advisors. Nowadays, we must get that person. Compliance specialists. There are a lot of regulations. You must have a specialist on compliance, and largely this will be a lawyer. Let me go fast. There are challenges on our own side. We have a solo practice mentality. Please try to get skills to go beyond solo. We dislike engaging in digitalized smart offices. Please. Learn how to write emails properly, all right? Learn how to use digital communication tools, very important. You are told that there's a team waiting for you, and can you use a Skype? Skype ni nini? Please.
We are going into another age. So please try to do that. Zoom, by now, COVID-19 has taught us, we know how to Zoom and we are comfortable with it. The other day I was trying to communicate with a colleague in Arusha, and I was telling him, can we go into a Zoom meeting that we can talk all of us together? So, Sasa doctor, he called me through another phone and said, hii Zoom unajua mimi sijui vizuri. Sasa bwana, hebu tufundishane kwanza kabla tuende kwenye mkutano. Let's get accommodative with these digitalized material and tools. It's very important. Those are a problem. To be really a versatile lawyer, you need to understand those. We have a tendency of taking administrative and accounting matters for granted. Please, please, remember, you are not an administrator. Always, if you go into a team, have an administrator. All right? If you have a firm. Sometimes even if you have a solo practice, you need an administrator. We do not know administrative function. Worse still, we are not numbers people. So don't be your own accountant. Have an accountant who can visit your office now and then and put your numbers correctly. We have a lot of tendencies also to taking regulatory compliance easily, very easily. And it has cost a lot of us. I spent some time for the last 2 years in the Great Wall of China because of taking those things too easy. We have to be very sensitive about compliance and adhere to compliance regulatory issues very well. There is also remarkable growth of criminal sanctions, which are replacing administrative tools. So a lot of things have been criminalized, and we have to be careful, be very careful about it. Look at offenses which you can easily do without your knowledge. And these have been seen in real estate a lot. Unwittingly, you can participate in money laundering and economic crime. If you don't do your due diligence properly, if you don't do a KYC on your clients, a lot of lawyers don't. Hey, wanataka affidavit? Walete, wanaela lakini. Come on. Do a proper due diligence. Who is this? You might find yourself participating in a money laundering transaction, an economic crime transaction, unwittingly. And engage yourself with people you don't know. You haven't identified them. You have asked, wanahela lakini. And money launderers have got a lot of money. That's no problem. And if you present yourself as a hungry lawyer, they will really misuse you. So you have to be very, very careful. And there are common offenses which are seen in real estate, which are committed by lawyers unwittingly. In buying and selling of real estate, in managing clients' money. Somebody wants to put a trust account with you. Hii lote mnaweka kwangu, pasenti yangu ngapi? You haven't identified these people. What is the trust account for? What are they doing? And so on and so forth. And these offenses, if you look at them carefully, you'll see. 5 minutes to go. Can I do it? I'm still within the first 15 minutes of my lecture. I have 45 minutes more. This man says 5 minutes. All right. There's a real threat to legal professionals to involve themselves in very common offenses. And we have to be careful about these. Some are predicate offenses to money laundering, to economic crimes. Okay? And if you visit economic crime court at the grounds of Law School of Tanzania, it's getting busier and busier. And let me tell you, people who go to that court are not your ordinary remedies, isn't it? Today is the middle class, trained people, high-ranking businessmen, high-ranking professionals, and so on and so forth. So please be very careful. And the offenses are forgery, common offenses,
forgery, manipulation of records, fraud, tax evasion. If you are not careful about compliance, tax evasion is a big challenge out there. And you know this government, makusanyo is very important, isn't it? And if they haven't kusanya from you, you're in trouble. So, careful. Embezzlement, corruption, all these very dangerous and they're out there. Violation of specific statutes relating to the real estate sector. In 2013, an organization called Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group gave a report about real estate and how they do it. I'll share that report with the Secretariat. And you'll wonder, some look like just common transaction. But in the money laundering scheme, if you look at it, there is a three-stage arrangement where debt money is placed into a bank, all right? And then you go to another stage whereby it gets to go in there and out of there and so on and so forth until you lose track where it came from. And the third stage, it is regularized. It goes into now proper businesses and so on and so forth. It has been washed. It has been laundered, all right? Immediately you hear the launderer now is fighting to become an MP, a very respectable person in the community, all right? The operation has been successful. But if you go back, lawyers have been involved from the first stage, unwittingly. Very dangerous. So you have to take care that you don't get involved in those. I'll share the report with the Secretariat. So we have to go, and there are certain warning signs. If you see them, you are required under the law to report them. Now there is a conflict. Lawyers have to keep their clients' loyalty. They have to keep information they get from clients confidential, isn't it? How can they release that information? So there is now a battle between the lawyers and the authorities. But it is being mitigated. If you read the report of the World Regulatory Authority on AML offenses, it's called FATF. They've given a guidance in 2019, guidance for risk-based approach for legal professionals. How to do it and balance your duty to your client, duty to the court, all right, and the duty to the profession, okay? You should protect your client, yes, but within certain limits. But you can't knowingly promote crime, isn't it? So if you see there's a problem, recuse yourself from that transaction. If you see large amounts are passing through your accounts without explanation, purchases of real estate using large cash amounts, using third parties as gatekeepers, fronts for purchase and lease of immovable property, buying of building materials which can be purchased in cash or through successful deposits, acquiring of a mortgage bond and settlement of the bond using large cash amounts, purposely defaulting payment on a mortgage. I start borrowing and I default so that the property can be sold while I've got money already, isn't it? That's laundering. And it can be done very successful. I borrow and then default. But I have already the money in my pocket, isn't it? So if you sell or you don't sell, it's your problem, isn't it? But for me, it's good money. It's valid money. Foreign nationals using locals to acquire real estate, careful about that. The use of cooperative structures through buying and owning companies, corporations, trusts, and so on. Using third parties, minors, spouses, other family members, companies, trusts to register real estate, mainly for tax evasion. The use of unregistered real estate agents who are not accountable to the regulators. Huge sums of money. Be careful about those signs.
So read the guidance of FATF, please. I'll share it with you. And for those who attended the Monday class of Dr. Hosea, got it all. So be careful with that, but there are opportunities which you can engage. Try to build teamwork with other professionals, and for sure, you'll be successful. And real estate has got ups and downs, but sooner or later, it will have an upswing. And the signs are out there if you read the BOT reports. That's all for now. My 10 minutes, I think, are over. Thank you. I think we have not done justice to Dr. Tenga. Can we put our hands together louder than earlier so that we appreciate the great lecture presentation that he has made. I believe we are going to have the handouts. Okay, perfect. Okay, thank you. They help me move this one because they're saying there are some others who are following online. As the doctor was saying about cyberspace, they were not able to see him in a proper way. So, having said that, we are trying to rush with time, but we cannot lose these valuable presentations. That's why we were hesitant to stop Dr. Tenga. Now, I believe he has shared with us more than what we could have expected. And the linkage between, for instance, the serious offenses and the real estate and their effect to our profession is very eminent. Perhaps during the plenary, we'll be able to discuss further on that, because if we are not victims, we are potential victims, or somehow, somewhere there, knowingly or unknowingly, because at times you are dealing with a client that you think is a genuine client, but you end up finding yourself in problems. So I think that's a very good topic, linkage between the serious and organized crimes and the real estate and the way it affects our legal profession. The handout is very rich. It's also going to be shared with you because he has highlighted a number of challenges and also a number of opportunities that are there for our profession. Allow me to invite among the two architects in the floor, we have Dr. Makando. He said he works with Danida. He has worked for 15 years, and he's going to, they said that because they are working together as architects and partners in this construction sector, perhaps the 10 minutes will not be enough for one person, so they decided to create a kind of a measure. They merged the two segments into one. So he's going to spend 20 minutes. That is Mr. Frank Mchuma. He has been practicing architecture since 1980. So we have 1977 practicing law. 1980, somebody is practicing architecture. So at the end of the day, we are not only learning from theory, but much more from experiential kind of sharing that we are having here. So please, karibu sana. Mzee Frank Mchuma, karibu, makofi mengi zaidi. The architect, karibu sana. You have the floor. Thank you very much. I'm very honored to be here. I also need to apologize
to David because I'm taking all the credit by myself, but we did work together. David was my former student when I was teaching at RV way back in 78, 79. So I kicked him out, nimempiga kipepsi, so that I take most of the credit. It is, I don't think it's just sheer coincidence that what I heard from Dr. Ringo Tenga, who is my age mate, talking about the dynamics, and then I remembered a few things I've been going through in my office, because we are now in a quantum age. This is a word most people use, and I've been learning quantum, not just quantum physics, but there is also something they call quantum economics, and I believe very soon you'll be hearing of quantum laws. It is something to do with a multiplicity of motion. Think of a moving target and of a moving marksman. Somebody is trying to shoot a target and he's also moving. And then there's a journalist who is taking record of the proceedings and is also in motion. That way, you've got three things all moving independently. Definitely, the report will not be as expected. And this is why we are at a time whereby a lot of unpredictable things occur. Our paper, we try to make our paper presentable in a manner that was not so dynamic. But towards the end of this paper, we shall join hands with Dr. Tenga in showing you that the motion of things in this age imetuzidi hata sisi wazee. I've got my children running the office. Don't think it's me, because of the IT, what they call IT, but also because even presenting architectural drawings doesn't go the way we trained in school. Wananiita BBC, born before computer. So I don't draw drawings anymore. I can sketch, and then I can give it to my kids. Then the kids will put it on a computer, and from the computer, they can even show you the rendition of the house that you want to give to a client, and that is way beyond my capacity. Even the presentation here has been prepared by them. Let me try. We prepared an explanation of what the estates are. There are three types of estates anywhere you go in the world. And there's an agricultural estate. Somebody wanting to invest may invest in agriculture. You may also invest in industry, what you call industry. Sorry, this is the further elaboration of agriculture. That is fisheries. You can use this mic. I see, thank you. That is fisheries. That is animal husbandry, chicken or cows or pigs. And there's also an investment in industries. People can come and invest in the industrial sector. We have also people investing in housing. And these are the categories that most of us used to understand as
investment, real estate. But we have also got a mixed category. There are times people build offices. Doesn't fall into any of these three. It could be an office block, and I guess this is where most lawyers, architects rent for their businesses. But this is basically belonging to the mixed category. It's neither in any of those three. It's somewhere in between. You can also have hospitals, schools, etc. in the same category. Our country is fundamentally agricultural in its economy. We would have expected this to be reflected in its priorities, the way we train people, or the way we invest. But according to the census of 1967 census, there were only 5.7 country dwellers. Those people living in, urban dwellers. Those people living in town were only 5.7% of the total population. By 2012, the percentage had grown to 29.1. I'm sure now we are over 30. These statistics calls for a lot of brainstorming, because whenever you have planners in development planning, planners in administration, you need to see this trend so that you can do the necessary facilitation. Most the developers we have in this country, those are the main developers we know. The rest will be private developers. But we see one thing we need to see with the statistics is that as the growth of population in the city climbs up, and it grows logarithmically, that is, it grows to an asymptote. When the growth is very high, then the lawyers will find there's another challenge here, not just lawyers, all planners. There is something coming in nowadays called overpopulation. When people live in crowded areas, regardless of their income, there is a biological phenomena now called biostimulants, and there has been an intellectual avoidance of that phenomena because interested groups, people with money, were trying to make sure that this doesn't sound out. When you group cows together, there is something called pheromones. Pheromones is the chemical that comes out of their sweat, or from their urine, or from their feces, and it makes sure it deters sexual activity so that they don't become too many, whether it comes from the male cows or from the female cows. And it has been going on. This biological phenomena was going on around the circles of animals only, until very, very, very late, around 1987, they started to realize it happens to human beings as well. We are animals, we are mammals, biologically. So when we are overcrowded, the population decreases. And this is the phenomenon that's going on in Europe. Wanasema population growth imefika zero. It may climb down. Germany has the same problem now with Turkey, because most of the people from Turkey are migrating to Germany, and the authentic Germans are not reproducing well because they are overcrowded, which is a
very natural phenomena which they've been denying for so long. And then the immigrants who are coming in, they gallop in and they are still biologically all right, and they keep producing more. Now, mathematicians realize that very soon these immigrants will become more than we are, and it begins to breed in more social problems. Now, so when we look at our own statistics that we are moving into cities, it is definitely a good index in terms of economics. We are moving from agricultural economy to industrial economy to intellectual economy. That is, people become professionals like you. But the problem with overcrowding, when we become too many in the cities, that problem will come. And don't call me a prophet having said this, because it is already a biological phenomenon. So I'm just throwing this in as a factor because I've been triggered off by my previous presenter, Dr. Ringo Tenga. Allow me to carry on into the we have something in our country about the categories. Those are the banks that finance our real estates or our businesses in Tanzania. I could have skipped a few, but I looked for the logos to present. In any country, the money spinner after the army, in any country in the world, the building industry is the biggest money spinner because there's a lot of money needed to build. So after the military budget, the construction budget is usually the one that follows. We are seeing now that we have an advantage, more advantage than other countries. We've been blessed by having more land than other people. This is a map, and to the left is an aerial photo of. So, yeah, this is a pointer. If you see this small stretch here, that is a man-made road coming from this town, going across the sea, because that is the way Dutch people can create a barrier so that this part of the sea will dry up sooner or sometime later, maybe after 50 years or after 100 years. And this is the way Dutch people have been getting land all along. They are increasing, but the land is fixed. So how do they get extra land? They build dikes, and these dikes, the dikes, the best way to build a dike is to build a road on top of the dike so that they can monitor the dike itself. And then they dry up all this land. There are more dikes in between. Now they dry up this land, and even this one is also targeted for drying up. And this is how they earn their land. Ours is free. I don't think there has been any project in Tanzania to get extra land because we have not come to that dire situation yet. But one of the biggest things, the person who had the biggest foresight in this country was Julius Nyerere, that at the time of independence, he realized that land is so critical and crucial, you cannot give it to one person forever. Whereas other countries in East Africa or in the other parts of the world, you can own land for 999 years. You can also own it for 99 years, or 66 or 33. Immediately after independence, they decided to strike off
the 999-year lease, which they normally call freehold. So in this country, we don't have freehold land. In other countries, because you are lawyers, I'm sure this was a legal calibration. In other countries, you've got freehold land. It's only in Tanzania, I guess, with the other maybe frontline states, there's no place in East Africa with freehold. This is the only country in East Africa whereby you cannot own land for 900 plus years because it will be impossible to get it back. So you can only own land for 99 years at the very most. But even the leasehold, when you give somebody land for 33 years, or for 66 years, or for 99 years, you need to look at the dynamics of the location. If you're giving land to a person right in the middle of town, like Arusha, Kaloleni area, for instance, ndani ya 33 years, the developments around the area have already militated that now we need to have office blocks there. We need to have more coverage in that particular area than it was hence. To remove the person, to remove the owner so that you put the new clause or to change the land use criteria will not be doing him favor. So you have to have the patience. So the Republic has got to restrain itself from its own property. Kwa hiyo, it is advisable to make sure that when you are a land officer or you are a lawyer advising administrators in matters of land, you tell them the faster the rate of change in that particular area, the less time you give to the tenant. You make sure anakaa kwa miaka 33 because there will be more changes. Maybe you need a bus stand, you will need a library, you need a school, and if you tend to stay longer, you are just giving yourself handicaps, or you are giving the administration. The municipality is being handicapped by its own decision. And this is only a factor if a lawyer is conscientious enough, if the lawyer or if the practitioner is tusemeje, ni mzalendo wa kutosha. So in other countries like Germany, they don't give you land unless you show kwamba ni kweli unayo pesa ya kujenga. You don't just speculate. You don't buy land, useme baadaye nikiichiwa nitaiuza. They only give you land if you come with the scheme and the seriousness of construction together with evidence of the money. Otherwise, they know you are only another speculator. Like my previous Dr. Tenga said, madalali ndio wanaorun the show. So they cannot give you such a critical facility like land ili ukawafanyie mchezo. We don't have our own banks. That's another factor. It is time we tell municipal councils, local councils, governments to see that we can have banks of our own, because it is extremely dangerous to mortgage your own land to a foreign bank. And I'm sure that is against our own constitution, whereby we say, ardhi itamilikiwa na wenyeji. We are the ones who will fight to defend our land, not a foreigner. So why do you mortgage your land? You give your land in the hands of a foreign bank. That means the land is now a foreign property, just because they are giving you paper money. So we need to advise our administrators
to be aware of that. Then, this is another tip of to give to our people, to our administrators, leaders, and that when you, it is, from my own notice, it is only the army in Tanzania that has land bank. There was a time they went to Ngaramtoni here and they negotiated with the natives there that, can you move out? And they took them to, I think, the road to Terat. So a big chunk of land, about maybe 15 square kilometers of land, had to be left open for military purposes in a very democratic way. They negotiated and they compensated them and took these people out to another place. Now, that is just one ministry, Ministry of Defense. Minister of Education, if you go to the Minister of Education and ask them, do you have a land bank whereby the next time there's a need for a secondary school, you can easily click your finger and say, go and build there. They don't. But they also see that we are migrating. So you could go to the any ministry, Minister of Agriculture, like my friend said, talked about investing in warehouses. Now, I'm sure there's a corresponding authority, you could go and ask them. You have spare land down at Kwamrombo, whereby if somebody wants to build a warehouse, unaweza ukampa. Or if the government itself wants to build a warehouse, where would they be able to build somewhere else? Now, if you go there in real time, you find that the price has gone so high, and you begin to wonder, kwani ulikuwa wapi? When the Morombo area was growing, you could have gone there and, in advance and reserve some land for a school, for a hospital, for administration, for warehouses, etc., at a much lesser cost than you do later on, or what you say, in real time. Let me rush through another one is there are traditional lands and sacred lands for different groups of people like Wachaga, Wamasai, other tribes. They have lands of their own where they're going to make rituals. That is good, important to observe and not to be, although the government is secular, but it is important to observe sacred lands for our society because we are human beings. Then let me rush to planning and infrastructure. Yeah. This is another one of my suggestions that look at this. This is the wedding of this is the wedding of J.F. Kennedy in this, I think in the 50s. John Kennedy, the former president of America, was married to his wife, and then unfortunately Kennedy died. Several years later, this lady was married to a Greek millionaire, maybe by today he would be a trillionaire. And the vigilance, nafikiri video imekuja mapema, but the vigilance of the lawyers in Greece, not in America, lawyers like you, they realized that by their own laws, all the money that the Greek lawyer has accumulated in his lifetime will drift to America because of the marriage laws or inheritance laws. So it was the lawyers, the vigilant lawyers who went to shake up their own government that, look, huyu mama is much younger than the old man. Very soon, if any of these two is to die, most likely it's the husband. Sasa, kwa nini amshtuki? The government asked, why? They said, if the guy dies
and according to law number so-and-so, clause so, this wife will walk away to America with all the fortune. So, as the story goes, much sooner before the Onassis married this lady, the widow of Kennedy, they held a constitutional conference, a constitutional meeting, nafikiri inaitwa bunge la katiba, to change the corresponding laws so that they can retain their money before the wedding starts. This shows you that hata nyie lawyers, you need to be vigilant for the sake of your country. Now, there's another one, this is psychology, it's a much broader one. And what you see here is what I learned in school and what I teach my children about psychology. Whenever you trade, if you are either a dalali or you are a solicitor, you are a consigliere, if you are an advisor about investment or about any business, look for the lacuna. Try to look for the unspoken word. You might think you are selling a white horse, but the guy coming is actually buying a black horse which you have there but you don't see. I'll tell you why, how it works. If I go and I want to marry a Swahili girl, what I'll tell her is, nataka nikuoe. Nasema kweli. And then 2-3 days, she will tell her friends, nimeolewa. But if I go and I want to tell a Mzungu girl that I want to marry you, after she's married, she'll tell her friends, we got married. Do you think the documents, hata kama ni ile certificate of marriage ya nchi hiyo, do you think from the same document, this is a legal document and this is also a legal document. Both of them are sacrosanct. One got married, the other they married. So the contracts, even if they are signed in the holiest of the places, are not the same. Huyu mmoja kaolewa, huyu mwingine walioana, they are still equal. Huyu mmoja is subservient, the other one is not. Now, and I'm throwing this challenge to lawyers that when you sign contracts, try to look for the flip side of the agreement and see where is the catch. And there are many catches in many contracts, and I'm sure this is something that Dr. Ringo Tenga was also trying to highlight. Symbolically, and in Taoist philosophy, the philosophy of the East, wale wenye imani za Buddhist, they show it by the symbol in the middle, called the yin and yang, this one. They make each other. The black spot makes the white one. The white horse is actually the background of the black horse, and the other way around. The white dog is the background of the black dog. So even if you think the text means the same, even when you are reading the legal text and you think it is the same, be very careful because the unspoken word may be more meaningful depending on your background. And I'll give you an example following the lacuna, the one I've just said before. Here is a text written in Arabic, and on the right-hand side is a text written in English. In Arabia, and this I hear from friends, I have not verified, you could do it better. In Arabia, if there's a contract between the Saudi Arabian institution and a foreign institution, they have what you call disclaimer or preamble, that in case of a dispute with respect to this agreement, then the Arabic
the Arabic text, si unaandikaga kopi nyingi tu, unakuta mmesign labda kopi 20 za Kiingereza and kopi 20 za Kiswahili. Sorry, za Kiarabu. So they write before, and this is probably instituted as a part of their constitution. In case of any dispute between, say, Tanzanian government and another government, the Kiswahili text, in this case the Arabic text, should prevail. Ndio itakayotumika mahakamani kusettle disputes. So if I'm married to an Arabic woman, to an English woman, and I'm married to a Swahili woman, in case of a dispute, basi the marriage certificate ile ya Kiswahili inaeleweka kwamba mimi nilioa ndio itakayotumika, sio ile ambayo tulioana. So you can see how careful other people have been going, because there is always the missing, the unspoken word. Then this is a range of developments. This is just to illustrate that in real estate, the government or the state has got to cough a lot of money and effort to plan and to execute part of the infrastructure. Here is swamp dredger used in Florida. Part of Florida, or the whole of southern Florida is swampy, and the government is spending a lot of money to make sure that, like this part, is all swampy, so they have to clear the muddy area and to make sure this place becomes habitable. These are just illustrations to show you that they can make a lot of habitable land out of the swamp, but it is the government or the republic which spends more money to make sure this is facilitated. Netherlands is doing the same. Egypt, they did a lot, otherwise hawangeweza kuwa na watu milioni 85 wanaoishi ndani ya Nile Valley. This is how Egyptian villages look. This is Dubai. What they call what you see the palm here, Palm Jumeirah, I think, there's another palm here. This is man-made island. And I don't think a developer can afford that much money to do that if the government is not willing to share or to cough more money to build this. This is actually an artificial land, even this one and that one. So, but we are lucky. We don't have a shortage of land, but soon it will be. This is a detail of that area, and they've built all this area is built up. So in our topic today, it's not easy for us to get into real estate unless we have the blessings and the agility of the government to help us. Finally, I'll come into monitoring, controlling, and the use of satellites. Satellites were using long ago in 1962. While we thought satellite si tumeiona hapa 2000 wakati internet imekuja. But way back in 1962, because satellites ilikuwa ni mali ya United States Army, waliweza kumonitor kwamba hapa Cuba kuna missiles zinajengwa. How they monitored? Ni satellite images ziliwaonyesha kwamba something is going on in Cuba and it looks mysterious. With the details za satellite image, kwa sababu hawezi kwenda kwenye enemy territory, waliweza kuspy out, wakagundua kwamba huyu Mcuba anajenga silaha za kutuangamiza sisi. That way, ilileta fracas kubwa sana mpaka huyu President Kennedy na huyu anaitwa Khrushchev, ikabidi baada ya kufahamika hilo na kuweza kuwa na hiyo evidence, maana wa Russia walikuwa wanajenga hizo missile stations kuitarget USA. Kwa hiyo baada ya kufahamika ikabidi wa resolve kisiasa. Sasa na nyie pia kama lawyers mjue kwamba machangamoto ya namna ile yako,
You are Tanzanians, I believe, na lazima muwe na vigilance na muwe na uzalendo. Sasa nawapeni changamoto moja hapa. We have, ila labda nitamwomba Ringo Tenga nilinde kama advocate. Hapa mimi nimeangalia mwenyewe kwa satellite hii ya bure, internet. There's a photo here of some in Bagamoyo. Nirudi juu. No. Sorry. Somewhere in Bagamoyo, nikiwa na browse mwenyewe, nimeona kuna hapa. Hapa panaitwa Mbegani Fisheries. Na hapa kwenye tip ya hiki kisehemu, eneo lote linaitwaga Mlingotini. Niliambiwa kuna wachawi wengi sana hapa. Lakini hapa hapa Mbegani Fisheries na hapa kwenye tip ya hiki, hapa kuna kahoteli haka. Kamwekezaji sasa. Anatakana akawa ni mteja wako. Unisamee, mimi na mashaka tu. This is Bagamoyo town. And further on ni Zanzibar. Now hiki kisehemu hiki kutoka hapa mpaka hapa is about 3 kilometers each stretch. Now if you follow this area, which is technically it would be a lagoon. Yani ni mkono tu umetokezea wa ardhi ukaja huku. Actually it's not a lagoon, it's an island. Kwa sababu hapa pana maji, pana mito, pametoboka hapa. So practically you cannot walk to the hotel. It is an island. And then I've been asking myself, huyu mtu ameenda kuweka hicho kisi. This photo is a detail of this area. Na hapa ndio pale Mbegani Fisheries. Pana jeti na pana jeti nyingine hapa. Wewe ndio lawyer unayemsimamia huyu mteja mwekezaji. This is a detail of Mbegani Fisheries. Mbegani Fisheries, where are we? Here. Pale Mbegani. Na nyumba zao ziko hapo. You can see several houses. Na kuna nyingine pia maana nadhani Nyegezi Fisheries, fresh water na Mbegani wana salt water. They teach our Tanzanian people how to fish. Now, this is a government institution. But what I see here is that what we see at the tip of the lagoon is a hotel. And I don't think this is a government institution as well. So if you want to go to this hotel, you have to call them. If you get to Mbegani, you have to ring them, and then they send a boat to come and collect you. I'm not a lawyer. Mimi sio mwanasheria, lakini I could end 1 + 1. Kwa nini huyu mtu ambaye anataka kuinvest apate hela? Why is he running away from customers? It's so cumbersome. Na infrastructure ya kujenga kadaraja pale wouldn't have cost him much. It would have cost him fairly little to build a bridge across here. Hapa kuna vimito vidogo tu, angeza kujenga kadaraja. Kwa nini ameji-exclude kiasi hicho? What motive does he have? So I'm giving you a quiz to go and think out kwamba huyu ni investor. Huyu ni investor huyu amekuja hapa. Just like the Kennedy, yule mjane wa Kennedy alienda kuolewa na Onassis, akatokea mwanasheria akajiza, kwa nini huyu mama amekubali kuolewa na hiki kizee? Ni bure hii kweli? Wakarudi bungeni, ikabidi wabadilishe katiba. Sasa na mimi ningewaulizeni nyie wanasheria, huyu mtu ambaye amekubali kuja kujiwekeza hapa, alafu jet ya kwake inatoka umbali huu 3 kilometers, kwa boat it takes about an hour kuja kuchukua kupeleke, alafu ni hoteli ya 4 star. Huyu ni mwekezaji kweli? Nimemaliza. Thank you so much. Can we put our hands together again for this brilliant insight? So
the way lawyers see things may also be very different from the way other professions also see things. The things that we may think are just normal and ordinary, while are not. Thank you very much for the insights. I think we shall get time to discuss them during the plenary because time is rushing very fast. I will quickly invite the third presenter, Engineer Mwakyusa, but when he's coming, can we stand up a little bit and stretch? Kidogo tu. For those who can stand up. Kidogo kama unaweza ukajistretch kidogo. When I'm inviting and introducing Mhandisi, Engineer Gwakisa Galen Mwakyusa. He has been a lead consultant to a number of projects, more than 50 projects on construction, mining, oil and gas, environment, occupational health and safety. He has been a lecturer in different universities, including the University of Dar es Salaam, University of Dodoma, Ardhi University, and Sokoine University in Morogoro. Karibu sana. Your CV is very rich. Because of time, we shall share the bio in the portfolio that we are going to share with members. Otherwise, you have the floor and share your insights as an engineer. How do you see this real estate in terms of opportunities and challenges? Thank you. Thank you very much, moderator. As I've been introduced, my name is Gwakisa Mwakyusa, and I'm not in the levels of Dr. Tenga and Dr. Makando. I'm not a BBC, but I'm a bit experienced. We are looking at real estate and construction sector, but the previous speakers have mainly focused in real estate, and I think I'll look into construction more. So I'll blend in by focusing on the construction sector, also serving in the construction sector, apart from being a consultant, but also serve in the board, as a board member of the National Construction Council. So I have a thing or two to share. Wakati Dr. Makando anamalizia, alisema lawyers, you need to be vigilant, muangalie vitu critically. Sasa kwenye kuangalia vitu critically, one of the things that I think we need to look at is ni kuielewa vizuri mikataba. Sasa I'll be talking about challenges. Apologies, Mr. Mchuma who had presented. But it's both because they've insisted that they shared the presentation. So I'll be referring to both of them. When we talk about challenges and opportunities, I think there's a thin line. Whenever there's a challenge, there are opportunities. And whenever there are opportunities, challenges are always there. So I'll be talking about both as we go. So referring to issues we need to look at, najua na only 10 minutes. I'll try my level best to touch on a number of things. But I would like to first look at the major projects. Ambazo najua lawyers, you're also involved. Hasa kwenye mikataba, kwenye negotiations, and so forth. One of the key issues ambazo naona, I've seen them as challenges, but again, the opportunity. Kwenye construction sector, tuna mikataba ambayo tunatumia sana kwenye big projects, FIDIC contracts. Nadhani we know them. Najua kuna watu mmefanya nayo kazi, inawezekana some you haven't, labda. Now the challenge with that I've observed in FIDIC contracts, first of all, principally, contrary to conventional contracts, the idea FIDIC contracts ambazo historically ilipofika walivyoianzisha, it was because walitaka kupunguza, kuweka kuwe na some sort of fairness kwenye kushare ile risk kati ya contractor na client. Kwa mikataba normally inavyokwenda, mwanasheria anakuwa anavomrepresent client wake hata kwenye
a simple contract, una prefer kumbana yule service provider as much as you can ili kumsave client wako. Lakini sasa conventionally FIDIC wakaiangalia hiyo kuwe na fair share ya risk kati ya client na contractor. Na as a result, ile fair share ya risk inasaidia kumweka yule service provider at easy hata kwenye charges zake anavyokucharge, kwa sababu normally ukimbana sana, ukibwaga risk yote kwa contractor, automatically contractor atataka kujiprotect, kwa atahitaji kucharge zaidi in case of anything. So the challenge we are facing when it comes to those kind of contracts ni ile clear understanding of those contracts. Tunajua contracts zetu hasa huku kwenye, najua contracts zetu probably they are that way, huku kwenye ma construction, kwenye ma engineering projects, contracts zetu, ile contract yenyewe inakuwa na appendix ambayo ni the proposal, the tender document, whatever it is ambayo imekuwa approved. Sasa ile ndani yake inakuwa na methodologies, inakuwa na TORs ambazo most of them, kama ni an engineering project, most of them zinakuwa ni some deep technical issues za engineering au za construction, ambazo when it comes to a number of projects, napokuja kwenye negotiation, kwenye discussions, sasa unajikuta umekaa kwenye, I've observed that recently nilikuwa na issue, there's a project ambayo I'm part of the consultants, tulikaa kwenye discussion na mwanasheria na represent client. Immediately amekuja na attitude pale ya kutaka tu ku make sure bwana contract says this, lakini naambia sasa technically that is not possible, lakini hueleweki. Naambia no, we cannot do that, yani it's not possible, design inasema hivi fine, but kwenye design kuna alterations, tunaweza tuka-alter design, those kind of things. Sasa unless naangalia kama challenge, lakini at the same time kama opportunity, unless ukutane na an advocate ambaye amekubali kutrain, kupata extra training ambazo zipo. We've got a number of trainings ambazo ziko open kwa participants wote, kama Asset Association of Consulting Engineers tuna offer trainings kwa za FIDIC kwa wote. Kuna lawyers huwa wana attend, lakini on average attendance ya lawyers iko kwenye 15 to 20%. Sasa hivi kidogo tumeona kuna mwamko kwa auditors. Like recently kulikuwa na training, alafu 70% ya attendees walikuwa ni auditors. Auditors kabisa wa miradi, auditors wa serikali, financial auditors. Kwa sababu wanapokwenda ku audit miradi wanagundua, wanakutana na difficulties kwenye ku-understand what goes around in those projects. So one of the key challenge and opportunity that I would like to pose to you is, I think there is an opportunity for you to get extra knowledge, to understand what it takes, to kuelewa vizuri hizi technicalities, at least to some level. Uwe na highlights, mtu akisema design alterations nini, uwe unapata knowledge, uelewe kidogo, uweze kuwa na mjadala hata kama kuna negotiations. So that's one of the things that I would like to pose. Kwenye FIDIC tuna a number of books, tuna 4 books ambazo zinatumika kama standard form of contracts. Na historically hizi standard forms tumekuwa tukizifanyia alterations, hizi fit in kwenye a specific project. Asa alterations zimekuwa zikifanyika year in year out since 1999 ambapo hizo standard forms zilitoka. Hizi alterations zikaanza kuleta some challenges. There have been some challenges because you start with the FIDIC contract, you make alterations to the contract to the extent that inakuwa tena sio FIDIC contract. So that being the case, just last year there was a FIDIC conference, June last year, zikapitishwa golden principles of the FIDIC contracts. In those golden principles, there are 5 golden principles. Ambazo tukasema hizi golden principles, whenever you're using a FIDIC contract, there are things you can change. But these 5 things, they shouldn't be touched. Sasa hizo nazo pia zipo in detail. There's a huge document ambayo inaelezea critically vitu gani you cannot change. Sasa those kind of things pia as lawyers, I think
mnatakiwa mvielewe. You need to go into those at least upate basics, uelewe kwamba if you're dealing with a FIDI contract, what are golden principles, what things should not be changed, what can be changed, and so forth and so forth. Kwa sababu time unakaa kwenye meeting, kwenye negotiation, unaona mtu amekuja na idea ya kuchange, unamwambia no, that we cannot change. Asema no, you change, but principally a FIDI contract, there are things that you cannot change, na ndo zimekubalika hivyo. So I think again that's a challenge, but at the same time it's an opportunity kwa mtu ambaye ameamua kwenda deep, akazisoma, akazielewa, then it's an opportunity. Apart from the golden principle, in the golden, there are 5 golden principles, but I would like to touch, as I said, I only have 10 minutes, and natamani timekeepers niletee kile karatasi hapa. Kwenye zile 5 principles, I'll touch on only one, just to give a highlight. The 5th principle, kwenye 5 golden principle, inazungumzia disputes. Kama kukiwa, if you're dealing with a FIDI contract and there are disputes, the 5th principle inasema moja kati ya vitu ambavyo you cannot change. Mikataba ya FIDI somehow ina prefer adjudication contrary to arbitration. Na ni condition kwamba you cannot change that. Sasa nyie ni wanasheria, you know better. Mimi sina details kwa kina. Baadaye hata mkiniuliza maswali itabidi niombe msaada tena kwenu nyie wenyewe. I've been told kwamba adjudication kwenye ni sheria zetu au ni mahakama zetu, nyie mnafahamu vizuri zaidi, haziko enforceable. Is it right? Ni terminology sahihi sijui? Yeah, kama ilivyo arbitration, right? Lakini sasa in FIDI contracts wana prefer adjudication contrary to arbitration. Yani kwenye FIDI contracts, kwa ambao tumefanya kazi na FIDI contracts tuko tunafahamu hiyo. Wana prefer adjudication. So there are those kind of things ambazo I think kama wanasheria ni challenge, lakini pia ni opportunity ya kuangalia mfumo wetu wa sheria ulivyo. If there's something we can do about it, kama kuangalia namna ya brand your adjudication, pia kuona kwa nini kwa wenzetu they prefer that na it's working. I don't know, nimekuja kupose to those kama challenges so that we can brainstorm na kuona what we can do. Sasa to wind up, nataka niongee general opportunities ambazo ninaziona. Ukiangalia kwenye GDP yetu tulivyokuwa tuna close 2019, construction sector ilitangazwa kama ni moja kati ya sectors zinazokuwa kwa speed kuliko sectors nyingine. Na I think it's understandable. Tumekuwa na major projects nyingi ambazo zinaingizwa pesa nyingi, so it's obvious. Hasa naangalia ile growth ya construction sector na share ambayo construction sector imeibeba, it's around 4.something trillion. Najua ndani yake ni opportunity. Kukiwa na that chunk of money, kuna percent hapo ambayo inaenda kwa consultants kama maengineer, kuna percent hapo itakwenda kwa wanasheria, kuna percent itakwenda wapi. I think kama construction sector ndo sector inayokuwa na sector ambayo inachukua chunk kubwa kwenye GDP yetu, I think there's huge opportunity pia huko. Kuna haja ya kuielewa vizuri, kuna haja ya kusoma construction sector, we get to know about it so that we can get into it and na tuwe sehemu ya players in the sector. Lakini another challenge, opportunity ambayo naiona, najua hata the previous speakers wameongea, tuna unformalized sectors au setup ambayo ina changamoto. Kama naangalia namna yetu ya maisha ilivyo, tunapojenga kwenye maeneo ambayo hayana hata titles, kwa automatically hata building permits, most of us tumejenga hata building permits hatuna, na settlements nyingine ziko karibu kabisa na mjini. Sije ka offend watu.
unaangalia kama Makongo, it's very close to the city center. Lakini somehow watu wanapo Makongo wengi tu hawana titles, hawana nini, na ujenzi wake sawa, unaweza ukatafuta permit, lakini ina changamoto za namna hiyo. Na kukiwa haijawa formalized, hakuna building permit, mtu anakuwa na room kama ya kujenga hivi juu kwa juu. Na as a result, zile procedures za ujenzi zinapoteza opportunities kwa wengi wetu. Like the likes of having contracts, kama mtu hana hata building permit, why should they have a contract kwenye ujenzi wao? Lakini at the same time, I'm not sure for all of us who are here, tulivyojenga nyumba zetu, sijui kama tulikuwa na mikataba na mafundi wetu. Najua kuna a lot of seniors hapa. Mzee Adadi, sijui ulivyokuwa unajenga huko, ulisaini mkataba na fundi au na project tu nyumbani pale, unamwita fundi, unamwambia let's agree, unaambia fundi endelea. So those are the challenges, again at the same time opportunities. Lakini ukiangalia hizo project tunazungumzia, we have got residential houses ambazo una spend mpaka 500 million, a billion, na unajenga tu na mafundi project, hata kama project ya milioni 200, 300, nyumba yako ya kuishi, unajenga na mafundi, hauna contract, hauna nini. Baadaye nyumba inaanza kuvuja, unaita tena fundi mwingine anarekebisha, kwa sababu hamna mtu utaweza kumfuata. Fundi wewe mwenyewe unajua kwanza kumpata tu ni shughuli. So I think there are opportunities na challenges ambazo formalization ya real estate sector itasaidia pia tuwe na hizo contracts. Na wind up timekeeper. Sasa one area ambayo nitaizungumzia, lakini pia na mimi sina majibu, na nitaomba msiniulize maswali kwa sababu sina majibu. Kuna changamoto nyingine ambayo najua inapoteza opportunities kwa wanasheria, lakini pia kwa sisi contractors, architects. Kuna kitu kinaitwa force account. Sijui kama kuna mikataba huwa inakuwa signed. I'm not sure wenye uzoefu na hilo eneo. Na tunajua kuna projects nyingi tu kubwa zinajengwa kwa force account. Nyingine za billions ambazo zinafanyika, lakini hakuna mikataba. So again, I'm not saying, as I've said, msije baadaye mkaniuliza maswali sasa hapa kwenye naomba to discuss na tuone namna gani, what can we do about it. But I think it's also a challenge to the legal sector. Again, as I had said, I had a lot to share, na ningeweza kushare zaidi, but nadhani I should stop there. Nimeshapigiwa kengele hapa. Thank you very much. Thank you very much. Dr. Engineer Mwakyusa for this presentation, which is also very rich. And allow me to confirm with the time that we have already consumed to invite the last speaker in my list. And this will be speaking from government perspective. We've been able to get the lawyer's perspective in terms of real estate and construction industry, the engineers and architects, and now we have the perspective of the government. And we are happy that the government speaks last, because some of these challenges that have been raised, including issues in relation to regulatory framework for the real estate, perhaps our government must or may have a number of answers on things that are already done or those that are still in pipeline. Without much ado, in our presence, we have our colleague and learned friend who is the registrar of titles in Arusha, and she's coming on behalf of the permanent secretary of the Ministry of Lands. Kwa hiyo katibu mkuu wa wizara ya ardhi ameandaa waraka that is, among other things, she is going to share her insights and also
the presentation that the permanent secretary wanted to share with us this morning. Kwa hiyo, Dada Juliana Ngonyani, tafadhali sana, you have the podium. You take the floor, and we are eager to listen attentively to your presentation. You are warmly welcome. Can we put our hands together, clapping for her? Karibu. You may wish to use either this microphone or this one. Welcome. Thank you. Habarini za asubuhi. Mimi ni mjumbe, nimeagizwa na katibu mkuu wangu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba, Maendeleo ya Makazi. Alitamani awepo nanyi leo, lakini bahati mbaya kuna mambo kidogo yanaingiliana, kwa hiyo amenituma nije nimwakilishe. Ujumbe ambao ametuma nilete kwenu, kama ambayo mada alikuwa amepewa aje present, ni opportunities and challenges of legal profession in real estate and construction industry. As we know, real estate consists of land and building on along with natural resources such as crops, forest minerals, or water, and any other permanent features affixed on the land. There are two major steps are needed to have a formal functional real estate industry in case of Tanzania, and probably in many countries. First, there must be a piece of land defined by size and the boundaries. Second, the rights and on the land must be equally be defined in some ways in terms of what kind of rights and who is owning in that moment. As we know, in our real estate, we have several registrations that we are using. First is the National Constitution of 1977. As per Article 24, provides for right to own property. Land Policy of 1995 under review. Human Settlement Policy under review. Land Act Cap 117 of 1999 defined land rights and general and reserve lands and procedure for land service. And there is Village Land Act Cap 114 of 1999 defining land acts on village lands and procedure for land service. Urban Plan Act of 2007 provided for procedure for defining land parcel. Survey Act Cap 324 provided for procedure for demarcating land boundaries. And Public Corporation Act 1992, Tanzania Investment Act 1997 to attract and promote it, to protect investors' interests. Capital Market and Securities Act of 1994, Mortgage Financing Special Provision Act of 2008, Unit Titles Act 2008, the Land Dispute Settlement Act of 2002, Real Estate Bills, which in pipeline, and Housing Policy, which is pipeline. As you can see above, what is missing here is just a real estate bill and the housing policy. We need these real estate bills and housing policy, which is missing, to regulate the real estate business in our country. As you know, there in real estate, fees are charged by real estate customers. It's different, and some have behavior, conduct of the buyer, seller, and everyone in between. However, you can see there is no specific provision
governing the practice of property service providers, like auctioneer, estate agent, and property management agent. So we are this, as I said earlier, there is this bill of real estate and housing, so that we regulate this real estate industry, so that we can have a formal, like charges and other operation in operation in real estate industries. But apart from that, government have tried to initiate in promoting real estate industries, like repealing the Land Restriction Act of 1984 in 2005, aimed at promoting housing development, enacting several legislation, including Town and County Planning Act of 2007, Valuation and Valuers Registration Act of 2016, and several amendments of Land Act, Cap 117, and Village Act of Cap 114. As you know now, we are 2008 Unit Act was come into force, whereby requires a developer within that 5 units in a compound to form an association known as Homeowners Association, and to register the same with register of titles, in which the former becomes a legal entity. This legal entity is required by the law to employ a property managing agent, of which management contract is provided in the Unit Titles Regulation Act. And in addition of that, government is currently reviewing the National Land Policy and Human Settlement Policy, and enacting registration to govern a real estate business and to regulate agencies in the country. Labda inaongea vizuri, sasa hivi tunarasimisha makazi holela. Kama mzunguzaji aliyopita alisema eneo la Makongo utakuta halina, eneo liko karibu na mjini lakini halina titles. Kwa sasa tunafanyaje? Serikali imeona kurasimisha sehemu ya makazi holela na kuyafanya makazi yawe rasmi, yatambulike. At least ita improve sehemu nyingi sana, na itawajengea watu uwezo, hata itaipa mtu akiwa na title unapata tena thamani, unaweza ukakopea, unaweza ukaenda kumdhamini mtu mahakamani, pia atapunguza migogoro mingi. Kwa hiyo hii kitu tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, kwa kiasi kikubwa sana. Mfano toka tulipofungua ofisi zetu hapa Arusha, tumesajili hati takribani, tumejaribu kurasimisha makazi takribani 34,590. Kwa hiyo na title nyingi sana tumezitoa, na tumejaribu kidogo kupunguza zile changamoto nyingi ambazo watu walikuwa wamezipata. Maanake kama wizara iliamua kila mkoa kufungua ofisi ya ardhi, ina maana pale unamkuta kuna commissioner, unamkuta kuna msajili wa hati, unamkuta valuer, unamkuta mtu wa mipango miji, unamkuta mtu wa ramani. Kwa hiyo hata ule urasimu ambao ulikuwepo hapo zamani umepungua. Mimi nikili tu pale kwangu ofisi ya msajili wa hati ndani ya siku 3 tunakuwa tumetoa ikishafika katika ofisi yetu. Kwa hiyo urasimu umepungua, na hii imepungua kwa sababu ile zamani tulikuwa tunakanda. Mfano zamani ilikuwa kanda ilikuwa iko ndani ya kanda kaskazini ambazo ofisi zake zilikuwa ziko Moshi. Kwa hiyo imagine mtu anatoka Manyara anaenda Moshi kwa ajili ya kufanya search tu au kwa ajili ya deed poll tu. Mtu anatoka Tanga, sasa atoki Tanga mjini, imagine mtu anatoka Shoto anaenda Moshi.
mtu anatoka Manyara anaenda Moshi, mtu anatoka hapa Arusha, sasa Arusha sio Arusha mjini, anatoka Monduli au anatoka Karatu anaenda Moshi. Kwa hiyo hizi gharama at least kunakuwa na tumepunguza, yani kumepunguza, kunakuwa hakuna urasimu na vitu vyetu vinaenda vizuri. Kwa hiyo hata hawa vikosi vya urasimishaji ambavyo vimetumwa na wizara kupita katika mitaa kurasimisha makazi, zoezi limeenda vizuri sana. Tumejaribu kuwaelimisha watu kwa kupitia redio na vipeperushi na kuwapa elimu kwamba wawape ushirikiano watu wa vikosi kazi ambao wametumwa na wizara kwa ajili ya kurasimisha makazi. Kwa hiyo makazi mengi olela sasa hivi tumejaribu kurasimisha na sehemu nyingi tunatoa hati. Kwa hiyo mpaka kufikia Disemba, sehemu nyingi mkoa wa Arusha na makazi olela zitakuwa zimeshagaiwa hati zao. Kwa tumejitahidi kwa kiasi kikubwa sana. Kitu ambacho katibu mkuu ambacho alikuwa ameelezea hapa kwamba vitu ambavyo tumejitahidi promote industry yetu ya real estate. Ingawa tumejitahidi kwa kiasi kikubwa sana, lakini kama nilivyosema mwanzo, hii sheria ya real estate ambayo bado iko kwenye pipeline na housing policy ambayo bado iko kwenye pipeline ndio kidogo inatukwamisha na inakwamisha wadau katika tasnia ya katika taasisi hii katika real estate industry. Kwa hiyo ambapo sasa kunakuwa hakuna kila mtu anakuwa na bei yake. Kwa hiyo sasa hata walaji pia wanapata tabu. Though kwa upande mwingine unaona kabisa kwamba kama alivyosema utangulia, unaona kwamba madalali wanakuwa wapo juu sana kiasi kwamba hata walaji nao wanapata tabu kidogo. Lakini hiki sheria ya real estate tayari ikishakuwa iko tayari, hata itatusaidia, tutapati tabu, itatusaidia sana. Itatusaidia hata sisi serikali kwa upande wetu. Maana wateja wao pia wanakuja wanalalamika, hakuna zile fees ambazo zimekuwa allocated kwamba hii itafanywa hivi, hii itafanywa hivi. Kwa hiyo tunaamini hii bili kikamilika mambo yatakuwa mazuri. Ingawa tuna hizo serikali hivyo ambavyo vitu ambavyo initiate ambavyo umeona imesaidia pia katika hii industry yetu ya real estate, lakini tuna changamoto pia, tuna changamoto nyingi ambazo bila wananchi na sisi serikali tukakaa na tukasaidiana hatuwezi kufika. Na hizi changamoto mara nyingi mfano kama hapo mkuu wangu alivyozia na affordable housing ambao is remain a nightmare of majority of our citizen due to the high cost of acquiring land and putting up the house. Government has however come up with effort to this challenge by establishing Tanzania Mortgaging Refinancing Company Limited and several projects of regularizing informal settlement to improve supply of house in the market ambayo nilikuwa naizungumzia. At least mtu tukishafanya urasimishaji, mtu kampa hati yake anaweza kwenda kukopa at least na kufanya makazi yakawa bora zaidi. Hata pale unaporasimisha kidogo kuna ukiweka hata mitaa inakuwa imekaa vizuri. Kwa kidogo makazi yanakuwa yanavutia. Pili, na natural hazards mfano kama COVID imekuja, though haiendi moja kwa moja kwenye legal challenge, lakini in other way unaona kabisa watu sasa wafanye kazi, mind yao inakuwa kwenye COVID. Kwa kidogo inasumbua kwenye real estate industry. Pili, infrastructure kama mnavyojua, serikali imejitahidi kwa upande mmoja au mwingine, lakini bado tunapata shida hata kwenye urasimishaji. Pia utakuta watu wameuziana viwanja, lakini hata njia za kupita nazo ni shida. Yani mtu amemuuzia mwenzake, lakini hata kule kuacha kwamba mita fulani at least iwe kwa ajili ya njia na imekuwa ni tabu. Kwa tunavyoenda kwenye kurasimisha
tunapata tabu pia kuelekeza watu kwamba itabidi iwe hivi, itabidi iwe hivi. Mfano kama huku Kilimanjaro mtu kukuachia nafasi anakwambia kwa ajili ya ardhi ya njia. Mnajua Kilimanjaro thamani yake ya ardhi ilivyo. Kwa hiyo inabidi tutumie nguvu kidogo. Yani unamwelekeza mtu lakini mtu anakuwa elewi, lakini lazima utumie nguvu umwambie kwamba inatakiwa iwe hivi, inatakiwa iwe hivi. Mtu amejenga nyumba yanayofuata choo inaelekezea kwake. Kwa hiyo kidogo tunapata tabu, though tumejitahidi hivyo kidogo. Tuna challenge nyingine kidogo ambayo inatupa tabu, keeping up with technology bado kidogo. Kwa watu ambao wanatoka Dar es Salaam, mawakili ambao mko pale Dar es Salaam, at least sasa hivi wizara imejitahidi, tunafanya kazi nyingine kwa mfumo kwa wilaya ya Kinondoni na Ubungo. Kwa hiyo umeona tumeanza kutoa hati zetu hata kwa mfumo pia. Hata kwa mfumo unaweza ukaona ni nani. Kwa hiyo bado tunajitahidi kwa hili kidogo. Kwenye mfumo inatusaidia hata udanganyifu kidogo unakuwa unapotea. Lakini manually tunapata shida. Mawakili najua tunakutana mara nyingi, unalalamika mbona tumeita kazi siku nyingi, faili mnasema bado sehemu kubwa tuko manually, lakini tunajitahidi siku tunavyoenda. Tunaamini hata Arusha nasi tutakuwa kwenye mfumo kidogo, itapunguza. Tutafanya hata kama search mnakuja sasa hivi tunajitahidi hata search mkija ni siku moja, siku ya pili tumepata. Zote kwa manually, lakini tumejitahidi hata filing ya mafaili yetu tumeweka vizuri kidogo. Na hivi tumeshusha huduma katika mkoa, kwa at least najua tutafika mbali kidogo. Kwa hiyo hata hii teknolojia itasaidia, tutakuwa online kama wenzetu wa Blela ambao nadhani wana search online, sijajua, nadhani kitu kama hicho. Kwa hiyo na sisi tutajitahidi, mtu akitaka kujua ona ni nani unaweza ukafanya online, ukitaka kujua hii property kama ni compliance unaweza ukaona online, ukitaka kujua kama kuna kizuizi, yani anyway tutajitahidi na hivyo. Lakini pia tuna shida nyingine ya udanganyifu kwenye hii industry yetu ya real estate. Shida ni kwamba wananchi, anyway sawa, inawezekana zamani tulikosea, tulikuwa hatuna mfumo mzuri, lakini wananchi bado wana ile notion kwamba ardhi ukienda kazi utakaa siku, yani utakaa zaidi ya miezi 2-3. Kwa hiyo wengi walikuwa wanatumia madalali, wengi wanatumia vishoka. Sasa hawa vishoka wanapokuja katika ofisi zetu, anaweza wengi, sorry to say this, wengi wanakuwa na mahusiano mabaya na watumishi. Kwa hiyo utakuta siri nyingi zinatoka. Siri zikishatoka sasa ambazo ziko kwenye faili, bahati mbaya ukija wewe kufanya kazi, unaweza ukakuta kuna vitu vingine ambavyo sivyo kwenye faili. Usipokuwa makini unaweza ukatoa taarifa ambazo sizo, zinaweza zikammisilidi mteja. Kama anataka kukopa, anaweza akasema ona ni Juliana, kumbe Juliana sio ona. Kuna hati zinatolewa, hati fake mtaani. Tumejitahidi sasa hivi, tumejitahidi kwa kiasi kubwa kuelekeza wananchi, transaction yoyote unayofanya, especially transfer, jaribu kuleta ile document. Mawakili mko huku ndani na leo nimepata nafasi ya kuongea na nyinyi. Jaribuni kuwaeleza wateja wenu. Na mara nyingi kuna mawakili wengine ambao wanakuja pale ofisini, wanakuja na wateja. Kabla hujafanya transaction yoyote, especially transfer, njoo na hati yako, tuhakiki ile hati ni yenyewe, hati ni original. Usikimbilie kununua tu. Tumekutana na visa vingi sana. Mfano hapa Arusha eneo la Njilo ndio eneo tata sasa. Ni eneo tata na watu ambao wanalikimbilia sana. Lakini mtu ukimweleza kwamba nataka nimuone muuzaji, unaona kabisa signature zake zimetofautiana. Nataka nimuone aliyenunua hii property, huyu aliyekuuzia. Unaweza ukakana ile faili mwaka mzima usimuone muuzaji. Lakini mteja amekuja ana pressure, anataka kununua, anasema unamchelewesha. Kumbe unamsaidia mwenyewe. Kwa mawakili na nyinyi mtusaidie kuambia wateja wenu kwamba wawe na uvumilivu, wawe na subira.
na wahakikishe kwamba watu bado elimu. Tumejitahidi kutoa kwenye elimu kwenye redio kwamba wananchi waje ofisini kwetu. Changamoto zozote wanazokutana nazo, kitu chochote ambacho hawakielewi, hata mawakili. Mimi kuna mawakili wengine wanakuja pale ambao wanapita kwa ajili ya kwenda law school, na waambia, na mawakili wengine ambao wametoka sasa hivi, graduate sasa hivi. Mimi nilikuwa naambia mimi nilifanya bar. Kwa hiyo mimi naambia nyinyi mmefanya law school, mimi nilifanya bar. Kwa hiyo nikamwambia karibuni niwafundishe conveyansi. Karibuni niwaelekeze. Sisi wakati tunasoma kipindi kile Mgongo Fimbo akata anatufundisha profesa, tulikuwa tunaona land law ni ngumu sana, lakini practice nimekuja kufanya, unaona ni kitu ambacho si kigumu kihivyo. Kwa hiyo mawakili ambao mko Arusha, karibuni ofisini kwetu pale kwa mkuu wa wilaya. Karibuni tusome, tuwaelekeze. Mawakili mwingine ukimwambia no, inabidi iwe hivi, anasema hapana, inabidi nirudi kwenye Land Registration Act nimwelekeze. Mfano kuna wakili mmoja alikuja ananiambia, msajili, mwambie huyu aliweka caveat aje atoe. Nikamwambia hakuna kifungu kwenye Land Act kinachomwambia msajili amwambie mtu aje atoe caveat. Nikamwambia nenda kwenye kifungu cha 78 cha Land Registration Act kasome pale mazingira gani caveat inaweza ikatolewa. Lakini wakili najaribu kumwelekeza, namfungulia, namwambia sasa unaona atatoa mwenyewe aidha kwa amri ya mahakama, au transaction ikija mimi nitamtumia notice kama section inavyonielekeza. Lakini wakili anasema sivyo msajili, unachelewesha kazi yangu. Kwa hiyo mawakili, yani karibuni tusome, karibuni tujifunze, tutapunguza hata na migogoro mingi ambayo ambayo iko kwenye hii sekta yetu ya real estate. Kwa hiyo tukishikana nyinyi na sisi inakuwa ni rahisi, hata wale vibaka ni rahisi kuwakamata, ni rahisi kujua. Pia ni tunapunguza migogoro pia. Kesi nyingi zitakuwa haziendi mahakamani. Shida nyingine ambayo nimegundua Arusha, mirathi. Mirathi ni tatizo sana. Mirathi. Mimi kama sheria zinavyotuambia kwamba siwezi nika question mahakama, kwamba mahakama hii probate uliotoa, form namba 4 ya mahakama uliotoa, mbona kama sielewi, siwezi mimi ku question mahakama. Lakini kuna vitu vingine unaona wazi kabisa kuna shida. Unaona wazi kabisa kwenye ile faili kuna shida. Mirathi ni tatizo. Mirathi ni tatizo sana. Kwa hiyo visa nyingine ninapokuambia wakili naomba niletee form namba 1. Form namba 1 inaelezea warithi ambao wanatakiwa ambao wanaonyesha kwenye ile form, ndio tutajua kwamba hawa ndio warithi ambao watatakiwa hata kama kipewa basi tutaangalia huyu ameandikwa kwenye form namba 1. Lakini sasa ukimweleza wakili anasema hapana msajili, hapana. Sasa hiyo sisi tumejiongeza baada ya kuona tatizo la mirathi imekuwa kubwa. Mtu unammilikisha, naomba niwapeleke kwenye Land Registration Act section 69 ya assent to bequest. Assent to bequest inawezekana msimamizi wa mirathi akampa mtu property, msimamizi amepewa nasimamia, lakini ana mamlaka ya kumwasentia mtu mwingine. Lakini mimi nitaenda kwenye form namba 1 nitaangalia, je, huyu aliyepewa yuko kwenye form namba 1, ni mmoja wa rithi? Tumekutana na hivi vitu kwa sababu mtu anasema uliyempa hatufahamu. Wanakuja watoto, wanasema huyu uliyempa hatumjui, lakini ukiangalia kwa upande mwingine kumbe alifanya transfer. Si umeelewa? Yani inakuwa sio kwamba amemwasentia, lakini wamefanya transfer. Yani kwa hiyo kuna vitu pale vinakuwa vimerukwa. Lakini hata kama vitu vimerukwa, baadaye inakuja mgogoro, unapoenda mahakamani, mahakama wanauliza. Sasa sisi kama ofisi ya msajili tusipojaribu kuzuia hivi, at least tukakaa na mtu tukajadiliana naye, hata na wakili, hata na mteja kidogo, itapunguza pia hata na migogoro pia. Kitu kingine ambacho tunakutana nacho ambacho ni changamoto katika sekta yetu ni nani disclosure. Ukuta mtu unamweleza, unamwambia bahati mbaya, si niseme bahati nzuri, kuna bahati nzuri, kuna wale wengine wenzetu ambao mtoto alikuwa na hajafikisha miaka 18, kwa hiyo akampa property, akamwandika jina la mtoto na mama akasaini. Sasa anavyoleta transaction kwetu sisi tutakuwa kwa sababu mtoto amezaliwa let's say
let's say 96. Anakuja sasa hivi analeta transaction, let's say mortgage, anakuja kukopa. Unaona kabisa huyu mtu ukiangalia signature unasema hii hati mbona siku nyingi sana. Lakini ukiangalia huyu mtu unamwona, unamuuliza una miaka mingapi, lakini ukombe anakataa kabisa. Hii ni hati ni mimi. Anakataa kabisa. Sasa tunapata tabu, inabidi sasa tumwambie tulete vyeti vyako vya kuzaliwa. Inabidi yani tunachukua sasa hatua kubwa sana. Kumbe ukituambia ukweli, sema tu kwamba mimi mamangu alinisainia hii hati. Kwa tuambia okay, kama alikusainia basi tufanye ratification. Useme kwamba au leta ile maombi ya 71 transmission by operation of the law. Sema kwamba nimeattain age of majority, kwa nataka sasa kwenye hati nisomeke mimi. Basi sisi tutakuruhusu, tutakwambia ambatanisha na hati, tunaendelea. Kwa hiyo unakuwa mmiliki. Lakini unapoficha taarifa, yani tunapata shida sana katika hii industry. Kwa hatufiki mbali. Sasa tunakuwa tunasolve migogoro tu. Msajili anapofanya kazi nyingine anakaa na watu wanaanza kusolve migogoro, tuanze kwenda RITA, tuanze kuhakikisha, yani tunapata tabu kidogo. Swali lingine inakuwa ni false and misleading of advertisement. Saa nyingine nitoa mfano tu mmoja. Siku moja wakati nafanya kazi ya Dar es Salaam, ukipoteza hati lazima tukupe matangazo ya mwezi mmoja ukatangaze kwenye gazeti la serikali na Daily News. Sasa huyu wakili akaniambia, msajili, kuna muda mrefu sana, sasa tunafanyaje? Nikamwambia ndio sheria, lakini lazima tutangaze kwa sababu inawezekana kuna mtu yeye hana hati, hajui kama hii hati imepotea. Inawezekana kuna mgogoro, mtu ameishika hati yake, kwa hiyo lazima tutangaze tu, hatuna jinsi. Akasema okay, basi sawa, haina shida, akaondoka. Lakini kilichofuatia ni kwamba kama nilivyosema, kwenye jamii sio tuaminifu. Basi nilishangalia faili, baada ya wiki 2 lilirudi wakasema muda umesha expire, kwa hiyo tuendelee kutoa hati mpya. Kwa hiyo tunapata tabu pia. Mawakili tusiposhirikiana vizuri, hii sekta tunairudisha nyuma, kwa sababu kidogo na sisi watumishi wetu mnaweka katika matamanio na majaribu. Unasema basi mpelekee msajili, tuseme ishafika mwezi, lakini kumbuka msajili naye anasoma faili. Sasa nisingesoma, ningetoa ile hati. Kumbe bahati mbaya ile hati ilikuwa mtu ameweka rehani, ameenda kukopa kwa huyo mtu, akapeleka ile hati kule. Yule mtu bahati mbaya, ndio nasema mawakili tusaidiane. Yule mtu bahati mbaya hajui kwamba unavyokopa kuna kitu section 62 ya Land Registration Act, kuna kitu kinaitwa notes of deposit. Ukishaenda kukopa kwa mtu akikuletea title, njoo ofisi ya msajili wa hati tufanye registration, ionekane ile title ina encumbrance na kuna mtu ameihold. Sasa yule mtu bahati mbaya kumbe amekopa, alivyokopa akaja kwa msajili kusema hati yake imepotea. Kumbe ameenda kukopea kwa mtu, na bahati mbaya yule mtu akuleta kwa msajili kufanya registration kuonekana kuna encumbrance. Watu wengine wana bahati zao, maskini. Yule binti alikuja ofisini kufanya search. Siku anafanya search, lile faili mimi niliweka pembeni kwa sababu niona tairi na utata, nikalifungia ofisini kwangu. Yule mtu samuje kufanya search, ile faili akaniambia liko kwangu, akaja akaniambia nimekuja kufanya search, huyu mtu nimemkopesha hela lakini amenipa hati yake, harudishe hela yangu. Sasa nimekuja kufanya search, sije kwa kuna udanganyifu huku. Nikamwambia una bahati sana, kwa sababu sisi ukisema hati imepotea, hata ukileta leo tunakupa nyingine, mwakani ukileta tunakupa. Yaani ukisema imepotea sisi tunakupa, sisi tunakusanya mapato yetu ya serikali. Tunakupa kwa sababu ni sheria imesema lazima tukupe. Nikamwambia una bahati, kwa tukampa. Nikamwambia hati yako mtu anasema imepotea. Kwa hiyo nikamwambia sasa nenda kwa wakili, tengeneza document fulani leta hapa useme kwamba hati iko ofisi ya msajili, mtu amekopea. Ndio ilikuwa bahati yake na ilikuwa ndio pona yake. Otherwise yule mtu angesema imepotea, tungempa nyingine, angekuwa na hati nyingine. Kumbe hati nyingine tayari tulikuwa tumemta mtu mwingine. Ni kwamba tu tulikuwa hakuleta ofisini kwetu kusema kwamba kuna encumbrance. Kwa hiyo mawakili ningewashauri hata wateja wenu wanapokuja ofisini kwenu, mwashauri kwamba transaction yoyote inahusiana na hati
karibuni ofisini kwetu mje msajili. Ili kama ni kizuizi tujue kuna kizuizi, itasaidia, itapunguza hata na migogoro. Watu sio waaminifu, itapunguza hata migogoro pia. Naomba nimalizie, samahani mwenyekiti. Swala la mwisho ni challenges ambazo tunakutana nazo pia ni swala la legal opportunities, ambayo ndio hizo kama lack of legal framework to govern and to regulate market. Mfano kama hizo sheria ambazo tumezungumza mwanzo, pia za sheria hii, mfano sheria ya housing and legal and the housing and the housing and real estate bill, ambayo ndio iko saizi kwenye ambayo iko kwenye pipeline. Kwa ndio vitu challenge ambazo tunakutana. Kwa hiyo ni short, hayo ndio ujumbe ambao umetoka kwa Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi kwa wadau wetu, wanasheria wetu, ambao tuko nanyi bega kwa bega, ambao mnatusaidia katika kuendesha gurudumu hili na katika hii profession yetu ni real estate. Kwa hiyo kama nilivyoeleza mwanzo, sio msajili tu, lakini kwa tatizo lolote la ardhi, tafadhali karibuni ofisini kwetu. Hata kuhakiki ni bure na ni siku moja tu. Kuhakiki hati ni bure na ni siku moja tu. Karibuni na wateja wenu, tutatoa huduma vizuri. Kama nilivyosema, na mimi ni mwanasheria, kwa hiyo karibuni tujifunze, niwaelekeze nini kinachotakiwa kufanya. Land law sio ngumu kihivyo, kama tulivyosoma enzi za mgongo fimbo. Kwa hiyo msiofu, tupo kwa ajili yenu, tutakuwa pamoja. Karibuni tusaidiane. Mkiwa na wanafunzi wenu wanataka kuja kwetu kupita kwa ajili ya kwenda law school, karibuni. Kama nafasi zipo, karibuni, tunawakaribisha waje na wengine pale, lakini karibuni zaidi, wengi na wengi zaidi. Asanteni. Asante sana. Makofi hayatoshi, tuongeze. Tumeambiwa karibuni sana. Thank you very much. Asante sana dada yangu Ngonyani, msajili wa titles hapa Arusha, kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi. Well, there we are. Think differently, act differently. This is the theme of our diversity session. Time is not in our favor at all. But this topic seems to be very important to the extent that I can feel that there are so many questions that may be coming from the floor. And we don't want to deny your right to ask a question or to contribute into this very rich session. Meanwhile, when I'm summarizing in one sentence or two, I will request you guys, colleagues, learned brothers and sisters, I'm requesting you to write, if you have any question that you like to raise, if you can write it in a piece of paper, the Secretariat will be going through picking them for purposes of bringing them to the plenary for being answered by the speakers. Because I'm afraid if we allow everybody to speak, it might not be very productive. So if you have any question, you may wish to write it on a piece of paper, and the Secretariat will just speak. Quickly, we have heard the 5 speakers, 5 in 4, and most of the issues that have been addressed to us are very common. Perhaps there are some issues that you may not be aware that they are existing, but they are existing exactly. A number of things in terms of challenges. I'm not going to repeat any presentation, but I just want to highlight on things that were discussed among other things. Doctor, yes? Yeah, 2 minutes. Fine. Dr. Tenga
presented a number of issues, but one of the issues that is really eye-catching, he asked us about the Madalali. And we all know the role of Madalali in the whole real estate industry. Perhaps we also heard that there's a bill which is in pipeline that is housing and real estate bill, which is in pipeline. I don't know when it's going to be enacted, or has it been tabled for the first reading? We are not sure, but we are told it's in the pipeline. I've not seen that bill on the website of the parliament, but I hope it's something good which is going to regulate the real industry, the real estate, sorry. And then a number of other issues, perhaps, which we could not hear coming up, very, very, very pertinent. The issue of building permits. Building permits, especially now, I'm told you don't need to have a title for you to be required to produce, to have a building permit. The issue of building permit is one of the things that is going hand in hand with unplanned settlements. And the role of unplanned settlements in crime control and crime issues. Like now, when the settlements are not planned, you can also expect the type of crimes that will be going hand in hand. Dr. Tenga presented about the role of real estate and the way it can be affected by series of crimes like money laundering. But you can also look at it in terms of petty crimes as well. How is it related to prevention of crimes, especially if you can link it with what Mzee Muchuma told us about when there is overcrowding, and that threat he said about the biostimulant in crowded areas and the effect of it to our population. There are so many issues perhaps we can discuss. Finally, the issue of probate, Sajilia may raise very, very well. Maybe we can also have a discussion on that area widely and then see what do we do in terms of this big problem that has been facing our society. And now knowing that all of us are marehemu watarajiwa, one day we shall not be living. That is very certain. The only very certain thing is that death is very certain. That is something that you are sure of. The rest of the things you can speculate, but death is certain. And kuna siku lazima tu, and there is no way as a human being, lazima utakufa. Sasa, how do we address that in terms of trying to link it with writing of wills and formalization of writing of wills? Something perhaps Zimbabwe, it worked well in Zimbabwe, and all of you remember that move of Neria. It actually changed the society. So in terms of questions, I'm waiting to receive a couple of questions that are written, and perhaps I will also give privilege to this high table here. Perhaps there is a question or two from these distinguished participants here, my lords, retired judges. If there's anything you want to raise before we can open up for the rest of the panelists and the participants. If you can give the microphone to this Honorable Retired Judge Fauth, you have the floor. Karibu. Yeah, maybe let me just say something about that was actually addressed to me by the engineer on adjudication. I understand that engineers, contractors, architects, in your projects you usually prefer adjudication rather than the other means of dispute settlement. Na nadhani hiyo ni kitu kizuri kwenye nchi nyingine, na kule ambako system imekaa vizuri inafanya kazi vizuri sana. And I hope it serves you well also here for one particular reason. Kwamba unapokuwa na tatizo katika project yako ni rahisi sana kui-resolve kwa adjudication. Hapo mnamteua adjudicator, anafanya kazi yake na mara nyingi anakuwa ni expert kwenye hiyo area, mnamalizana hapo na project inaendelea, haiwezi kusimama. Sasa ukiingiza masuala mengine, hata arbitration yenyewe ni litigation ambayo nayo inachukua muda. Ingawa ni afadhali zaidi ukilinganisha na court action ya kwenda mahakamani na kadhalika. Kwa hiyo mimi nadhani ni vizuri kuendelea kwa nayo hiyo. Tatizo lake tu ni hilo moja, ya kwamba
unapokuwa na decision ya adjudicator haina nguvu sana kama vile ambavyo ungeipata labda through arbitration, ambapo utapata award, na ile award once you register it in court it becomes a decree of the court. Kwa hiyo it is enforceable immediately. Sasa tatizo ni hilo tu, lakini kwa ajili ya ule muda mfupi wa kutaka kuresolve issue ambayo imejitokeza, nadhani ni vizuri sana kuendelea na utaratibu. Labda kuondoa tatizo la kwamba iwapo kama one of the parties mara nyingi wanakuwa kwa sababu ya mutual interest zao wanapenda kuheshimu maamuzi ya adjudicator, lakini kama one of the parties hakubaliani na ule uamuzi, kunapotokea tatizo sasa kwamba sasa mambo yamekwama, labda mngetafuta na njia ya kupitia at least through arbitration, ambayo ni rahisi zaidi kuliko kuiacha zile provisions mara nyingi zinabaki kwenye adjudication, alafu baada ya hapo mtu inabidi lazima aende mahakamani, na mahakamani inabidi ya file suit kama ya kawaida, isipokuwa tu ataitumia tu ule uamuzi wa adjudicator kama ni one of the evidence ya kuthibitisha yale mambo ambayo yule ambaye atakwenda mahakamani atasema mimi sikubaliani na hii, na yule ambaye anakubaliana nayo ataichukua ile kama ndio ushahidi wa upande wake. Kwa hiyo mimi nadhani mngeliangalia hilo sana, mweke njia nyingine ya kupunguza kidogo umuhimu wa kuenda mahakamani, mkapitia kidogo kwenye arbitration ambako kuna nafuu kidogo. Wakati huo lakini mkiendelea kutumia provisions za adjudication. Ni hilo tu. Asante sana. Karibu Mheshimiwa Jaji Mstaafu, Mheshimiwa Jundu. Kwanza ni wapongeze sana waliotoa mada. Kwa kweli umeturudisha darasani. Kaka yangu Dr. Tenga, wakati bado na mimi najifunza katika ujana wangu kwenye miaka ya 80 hivi, palikuwa na kesi moja ambayo ilikuwa maarufu baadaye, kitwa Mulbadu Village land case. Nilibahatika kwa defense lawyer katika level ya High Court, na katika level ya Court of Appeal John Umbula, sio kama yuko hapa, nilibahatika kwa ni lawyer, appellant lawyer, na lawyer ambaye alikuwa kwa upande wa wadai alikuwa ni Francis Musei. Baada ya decision ya Court of Appeal, nakumbuka sana kwamba Dr. Tenga waliandika sana kuhusu kesi ile, na kesi ile ilitumika sana darasani kwa ajili ya kuwafundisha vijana. Bahati mbaya naweza nikasema kwamba katika research walizokuwa wamefanya Dr. Tenga na wale walikuwa na interest na kesi ile, hawapata hata siku moja kunifuata kuniuliza kwamba what is an official version ya Mulbadu land case. Well, nikimzungumza hivyo, na mimi namzungumza kwa maana kwamba hata leo alipokuwa anazungumza juu ya mambo ya real estate, real property, whatever the name we want, amenikumbusha kwamba ni mtu mzoefu sana katika haya maeneo, na kwa wito wa msajili ya kwamba watu wajifunze, basi niseme hii ni hazina kubwa, na kwa vijana ambao mko hapa ni vizuri mkachukua fursa hii mkajifunza. Mimi nilikuwa na interest sana ya kujifunza mambo ya corporate business, na nilichukua kama miaka 25 katika eneo hilo tu nyakati hizo za huko nyuma. Lakini sasa mambo yamebadilika sana. Nilichojifunza na mimi wakati huo kiasi kikubwa kinaweza kuwa out of date, lakini kwa vijana wa sasa inabidi, nikizungumzia vijana wa sasa na maana ya kwamba wanasheria ambao tunao, inabidi mjifunze zaidi. Presenter mmoja amenikumbusha mambo ya mikataba FIDIC. Labda niseme wakati fulani tulikusanywa, nasema nilikusanywa naweza kwenda, lakini tulikuwa invited
wanasheria ambao tulikuwa tunafanya mambo ya investment contracts, tukapelekwa kwenye kikao Harare, na nia ilikuwa ni kutaka kujua uwezo au capacities zetu kwenye nchi za Kiafrika, English speaking countries. Sasa katika semina ile iliyofanyika kule, ilibainika kwamba ni wanasheria wachache sana ambao walikuwa na uwezo hasa wa kuweza kuhandle mikataba hiyo ya uwekezaji katika kiwango ambacho kinatakiwa. Na siku ya kwanza ya semina hizi niliwachekesha watu, nikaambia ilionekana tunajua zaidi mambo ya kutengeneza mikataba ya upangaji kuliko mikataba ya uwekezaji. Sasa hata leo ukizungumza juu ya FIDIC, labda ni watu wachache sana hapa ambao wameona mkataba ambao uko based on FIDIC conditions. Sasa ni vizuri, maana nadhani unahitajika leo zaidi kuliko tulivyohitaji huko miaka ya nyuma. Kwa hiyo ni vizuri tukafanya maksudi kabisa ya kujifunza na kuulizia kwamba hii FIDIC ni kitu gani, kwa sababu huwezi kujua siku moja unaweza kupata mteja akakuletea masuala haya na ukajikuta uko gizani, pengine huna hata namna ya kuanza. Lakini watu ambao wanajua wanafanya maeneo hayo, kwa nini usiulize ili ukaelimika na ikawa ni mmoja wapo watu ambao wanaweza kuwasaidia watu wengine na wakasaidia vile vile nchi hii katika uwekezaji, kwa maana ya kwamba kuweza kutengeneza mikataba ambayo kweli hata kitazama na watu wengine inaonekana imetengenezwa na wataalamu. Nashukuru sana presenters. Asanteni. Asante sana mheshimiwa. Basi kwa sababu ya muda, I believe wote tumeweza unless mheshimiwa ulitaka kucomment, lakini nitoe preference kwa ajili ya meza kuu hapa. Otherwise tutaweza kukaribisha sasa presenters correspond. Tumepata maswali mengi sana na comments nyingi kutoka kwenu. Tumezipitia haraka tukaona inamhusu nani. Kwa hiyo wakati tunamruhusu mheshimiwa Haddad kuweza kucomment, basi presenters wetu kwa series zile zile, kwa kuanzia tutakwenda kuanzia kwa Dr. Tenga kama walivyo present, watarespond vile vile mpaka mwisho. Tutamalizia na serikali ambayo ina jawabu la mwisho. Asante. Karibu mheshimiwa Haddad. Asante. Mimi pamoja naungana na wenzangu kuwapongeza watu wa mada, na mambo mawili tu nitakwenda straight to the point. La kwanza ni hii bili ambayo inataka kuja bungeni, the real estate. Nafikiri nimefarijika sana kwa sababu ukiangalia real estate sasa hivi ni kitu ambacho kinakwenda kwa kasi kubwa sana, lakini kutokuwepo kwa sheria yake imetoa mambo mengi na changamoto nyingi sana, hususani madalali ambao wapo. Madalali wamezidi hata wale wenye ofisi za real estate official. Madalali wamekuwa wanafanya kazi nyingi, kazi ambazo nyingi zingine za mawakili, lakini utakuta kwamba madalali ndio ambao wana play role kubwa sana. Sasa wasiwasi wangu ni kama hii bili mliweza kuiangalia vizuri na kuweza kuhakikisha kwamba kuna a lot of restrictions ambazo zingeweza kuzuia huu dalali ambao unakwenda ili real estate offices ziweze kufanya kazi zake kwa bidii. Kwa hiyo I'm not sure kama Dr. Tenga umeweza kuiangalia hiyo bili na kuangalia repercussions zake kuweza kuwazuia wa madalali. La pili ni hii force account ambayo engineer Makiusa ameizungumzia. Sasa hivi serikali of course nia ya kuweka force account ni kujaribu kupunguza matumizi au kutokuwalipa makontrakta fedha nyingi na kuweza kuangalia urahisi wake kwamba basi serikali itanunua vifaa vya ujenzi alafu
wanasiasa au watu wengine watamobilize watu kuingia kwenye kitu kinaitwa msaragambo. Sasa kinapoitwa msaragambo utakuta jengo moja linaweza kujengwa na mafundi karibu 10. Huyo anapangiwa ukuta huu. Sasa repercussions zake ambazo zinaweza kuja ni hapo baadaye, ambazo panaweza pakawa na damages, na kuangalia kama kuna mikataba ambayo imeingia, utakuta hakuna mikataba. Kwa hiyo there's a need kuangalia hiyo part na kuishauri serikali the way forward. Asante sana. Nakushukuru sana mheshimiwa. Sasa ni wakati wa kuwasikia presenters. Ningetamani wangebaki pale ili wazungumze wakiwa relax kidogo. Kwa hiyo tuanze na okay. Karibu. Mmepewa malumbesa ya maswali, lakini naomba tujaribu kwenda kidogo labda tu ningeanza haraka kujibu tu concern ya mheshimiwa Adadi. Ni kweli hili swala la RERA, Real Estate Regulatory Authority, nalielewa kwa sababu nilikuwa kwenye kamati ya kuliangalia. Na hata ile ripoti ambayo nasema ilitolewa na Profesa Kombe na Dr. Komu, ilitolewa nikiwa kwenye kamati hiyo, wakati huo tukiongozwa na mheshimiwa Dr. Moses Kwisiluka, ambaye sasa ni katibu mkuu Ikulu. Na wakati huo alikuwa katibu mkuu Wizara ya Ardhi kabla ya mheshimiwa Mary Makondo aje katibu mkuu. Kwa hiyo tulifanyia kazi, na mimi I owe responsibility to hiyo kwa kiasi fulani. Hii imekuwa ikisumbua kwa muda. Mwaka 2015 nadhani tuliitwa wote wapi, Bahari Beach Hotel, if I remember correctly, na tulipofika kule tukakuta kwamba kulikuwa na seminar. Tulikuwa tunakutana kule. Nadhani ilikuwa tu kuanzisha Real Estate Markets Act ambayo ingeangalia real estate kwa market. Na wakati huo alikuwepo Professor Makauzlan ambaye nadhani wengi mnamfahamu. Alikuwa hai wakati ule, ndiye alikuwa anaongoza. Lakini kulikuwa na mwanasheria mwingine anaitwa Simbakalia. Simbakalia naye alikuwepo, na ilikuwa kwamba hiyo kazi ifanyike. Kilichovunja ile seminar na workshop ya kuendelea ilikuwa hili tatizo la madalali. Kwa sababu proposals zokuja ilikuwa kwamba pawe na professional madalali, lakini na vile vile hawa ambao sio professional wapate vyeti vya kuwatambua wakipitia kozi fulani ndogo ndogo. Sasa pale pakawa clash. Hawa ambao wamekuwa trained na wanadhani wana right ya kuwa estate agents na brokers, properly trained from RD University, wakawa tunakuwa mixed na watu wa aina gani hao? Okay? Ni kama animosity ya lawyers walivyo na hawa makanjenja wengine wanaotokea huku na kule. Same. Kwa hiyo ile ikaleta rabsha kubwa kwamba unataka kwa incorporate na hawa ambao ndio wametufurugia soko kiasi hichi. Lakini kwa kwamba lazima wa train, kwa sababu community ukienda Buza kwa mfano, anajua vyumba ambavyo viko available Buza ni dalali. Utaona through nani? Ukienda msomi kwa baingie kule Buza, watu wanaweza kutaka kumkimbia. So you have got an issue to mix the non-professional and the professional one, and how to regulate them properly. So because of that conflict, it has stayed for a while. So now the bill came again. Some was part of it because we went to somewhere near Whitesens to discuss it. We did discuss it, and I requested for information. Why isn't there a real estate markets bill anymore? Since we had discussed it here, they said, no, I think the estate brokers are ready to go on. And the bill which is present, which I hope the ministry will advertise it more so that everybody will be involved, came out as the Estate Bills Act. Now, my confusion a little bit is, if we have a RERA Act coming, and at the same time an estate bill coming, I mean, there's a mix which is a little bit uncomfortable. I'll be much more comfortable if a RERA Act passes first as the regulator, then the actors could come in. Luckily for lawyers, we are already registered for years. Our registration is from 1930s or what? The advocates.
We have a president from 1920. Oh my God, that's a long time. So for a long time we organized. And other professions now are much more organized. So there'll be a good basis of discussion for ERERA. And the role of estate agents can be discussed very well and deeply. But the provisions are there to say that you can acquire a certificate through a recognized institution. So the university, for example, could take short-term courses of 6 months, 1 year, and issue certificates to these dalalis so that they can upgrade their training. Somehow you should admit they've got local knowledge. Although watakusumbua siku mbili kutafuta nyumba ili walipelipe tu, lakini faida unaweza kuipata kama hawatakuibia, that is. The problem is now they must be regulated to be accountable. So those efforts are there. But I will ask the ministry if it's possible to have a wide discussion about RERA, so that everybody is informed in advance, because if there's a regulatory authority, we will have to work through our professions in a much more organized way, because we will be accountable to RERA. And if you go against the regulated requirements, you could be sanctioned. You could be removed from recognized lists. There will be a website of RERA where the blacklisted individuals who are not allowed to participate in real estate will be listed. So you should be careful in your practice. If you get warnings and don't heed it, you'll be heard but blacklisted. So you have to be ready for that and actually rework your working methods so that you are not sanctioned. So there are some provisions, but I think it's proper to have a wider basis of discussion. It's before Bunge, apparently. I don't know, they said it's in the pipeline, so I don't know how far it has gone. Government itself has got a lot of issues. But in the committee stage, we had the representatives from the Vice Ministry, Attorney General chambers were there, and also ministry officials of all ranks, they were there. There was full discussion at governmental level. That's what I saw. From academia, we also participated. But now, on the wider discussion, we need to do that. That's one. Number two, on the FIDIC contracts. Mimi kwa mara ya kwanza nilijua FIDIC, ambao niliona kwenye contracts za mke wangu wakati mkifanya naye kazi mheshimiwa Texco. That's when I came to understand FIDIC. That's early 80s. But hadn't my wife got to trade in that, I would have never known FIDIC for quite some time. So I'm a late comer as well. But those are very important contracts which need a lot of attention, as my colleague has said. One question was that hazardous land, what do we do about it? Hazardous land is defined, and hazard land is defined under the Land Act. Hazard lands are defined declared by the minister. So the minister has got a responsibility to declare hazard land. Mahali ambapo kuna milima mikali, mahali kuna mabonde mabaya. Nilikuwa natazama jinsi maji yanavyotuharibia pale Jangwani. Jangwani tumeshindwa hata kutembea Dar es Salaam sio. Kwa sababu ya ile. Sasa sijui kile ni hazard land au sio hazard land. Jangwani na area ile kweli sio hazard land, labda mheshimiwa Fauza anaweza kutuambia. Lakini hazard land ziko za aina nyingi ambazo tunangojea declaration ya Minister for Lands could declare hazard lands, and then they'll be regulated according to regulations and so on. I'm not sure if there are regulations about hazard land. There's another question I was asked with the engineer, if I know anything about construction policy. I think Engineer Mwakusa could answer better than me, so I'll pass that over to him. Thanks very much. Nimepata maswali kama matatu manne. I'll respond to them accordingly. Kuna swali kutoka kwa Advocate Vungwa, which says, why many consultants are using lawyers from the client instead of having their own? Because this loses the sense of having consultants in FIDIC contracts at large. I think, now
Now, I'll respond to it from my point of view. I think the challenge is in the way we operate. In the matter of fact, setup tulionayo in our country, industry zetu ndo zina grow sasa hivi. As we understand, even some of the major projects, hata wanaweza execute, makampuni ya wazawa yanahesabika kwa major projects. Kama saizi we understand, tuna major projects kama 3-4, ambazo all of them, sisi makampuni ya wazawa tunaingia kama either subcontractors or sub-consultants. One of the key reasons which I think is happening here is kwanza capacity. We are still building our capacity. Expect contractor ambaye yuko kwenye sort of early stage, au hata kama amefanya kwa muda mrefu lakini financially hayuko that stable, kuwa na mwanasheria wake na nini, it's a bit tricky. I can share my own experience, my personal experience. I've been running a consulting firm sasa ni mwaka wa 11 baada ya kuamua kuingia full kwenye biashara ya consultants kama consultant. The first 5 to 6 years tuko tunaingia mikataba just like that. Unaenda unaambiwa kuna contract hapa, client ndo ana determine kila kitu, amekuwekea pale kila condition, hata ukitaka ku question tu kwanza unafikiria ile risk ya kulose ile contract. Sababu ukianza ku question sana, au nitafute consultant mwingine bwana. What do you do? Kiangalia pale kuna walau kuna milioni kadhaa vitakusaidia ku run ofisi. Kwa hiyo una option ya either ukite mguu useme bwana no I need to review this contract, au usaini walau upe down payment. Hapo mishahara tu ya mwezi huo huna uhakika wa kuilipa. So those are the challenges that we face. I think that some of the reasons kwa nini mtu ana rush kwenda kusaini bila hata kumpa mwanasheria wake kupitia. Ila I think what is happening with time, kampuni kishakuwa stable a bit, unaweza kuwa sasa na hiyo art ya kutaka ukipewa mkataba, no, hold on, let's first review the contract, tuangalie terms zimekaaje, conditions zikoje, kama kweli tuko okay na hizo condition. Kwa I think main reason kwa nini consultants wengi, contractors wengi wanaingia tu moja kwa moja. After all, sijui ni contractor ngapi ambao hata wana sheria kwenye retainer. Siku nilikuwa naongea na my colleagues, my fellow engineers, kuzungumzia kwanza swala la kuwa na mwanasheria kwenye retainer. Nikauliza kwenye ile audience, I think about 30% ndio walikuwa na wanasheria kwenye retainer. Kwa automatically kama huna mwanasheria kwenye retainer, that means ukipata mkataba labda you can just look for a colleague, utaangalia namfahamu nani hivi, advocate Mwapongo huyu rafiki yangu kakaangu. Sasa brother Musa unaweza kanipitia kidogo huu mkataba? Hapo hatuna makubaliano yoyote, unamtumia tu uangalie basi. So ni swala la capacity, that's my view. Kuna issue ya swali lingine nililopewa, ilikuwa nasema to what percent are local legal firms involved in big construction projects? I think ni kwa kiwango kidogo kwa mtazamo wangu. Kwa sababu again the challenge that I see ni I'm not sure, mimi wanapenda siwafanyi wanafunzi, lakini sijui wangapi hapa wamewahi cooperate na FIDIC contract in this room. Naomba tu raise mikono ambao tumewahi kufanya kazi na FIDIC contract. Naomba tushirikiane kuangalia hapa jamani. Tunaona jibu hilo tumelipatia jibu wenyewe in this room, na ndo tumejaa advocates hapa. Na the truth is mikataba mikubwa yote 99% ya mikataba mikubwa ni FIDIC. Yani construction projects zote zinafanya kwa FIDIC, na kuna issues nyingi mle ndani yake ambazo usipozielewa zitakupa challenges. Kwa sababu kama kwenye FIDIC, as I said earlier, FIDIC inachokifanya ni kutafuta some sort of kubalance mambo, kuto kupeleka burden ya risk kwa contractor. Kwa risk kiasi iwe kwa client, risk kiasi iende kwa contractor. As a result, mfano kwenye issue ya variation kwenye FIDIC, variation imekuwa fixed kwenye 10%.
The reason being ni ili at least kumsaidia client, ili contractor sija kajenga baadaye anakuja ku raise bana amemaliza kuna variation ya 25%. Sasa those kind of things ndo vitu ambavyo nadhani sasa kwa nini hapa swali linasema to what percent are local legal firms involved in big construction projects. Nadhani kwa kuchukua mfano watu waliopo hapa kama ni watu 3 4 ndo wamefanya kazi na mikataba ya FIDIC, I would say less than 5%. Kama room hii imejaa hivi na waliodili na FIDIC ni wachache, so you can imagine. Kwa nadhani issue kubwa ni we need to learn about hizi contracts, tuzielewe na tushiriki kwenye hizo kazi. Na sasa kama nilivyosema mwanzo, trainings, kuna trainings nyingi za FIDIC. We need to get involved. Na mtu anapokuwa na mkataba wa FIDIC, hata akijua, akiuliza kuna wanasheria wanaojua FIDIC, anaona hamna jibu, probably hata refer kwenda kwao. Kwa mikataba mingi ya FIDIC inafanywa na wanasheria wa huko nje, sio hapa ndani. Na maengineer wengi, of course maengineer, hata sisi maengineer sio wengi sana ambao wako that conversant kwenye FIDIC. Swali la mwisho ilikuwa again addressed to both of us, Dr. Tenga and myself. Kwanza ilikuwa nasema kuna sera ya ujenzi, like construction policy. Alafu kwa nini building codes imekuwa changamoto kwa nchi yetu? Sera ya ujenzi ipo, although utekelezaji wake nadhani sio kwa kiwango kilichotarajiwa. Na issue ya building code, this is a bit tricky. Ni kweli. Again, tunarudi kule kwenye, I'm not sure wangapi wanaelewa tukizungumzia building codes, lakini tuna changamoto, ni kweli. So far tumekuwa tukiboro tu here and there. Hakuna building codes, official building codes za kwetu. Ila najua kuna effort kubwa inafanyika, na kuna, I know there was a time kuna Green Building Council walikuwa wamepush, kulikuwa na building codes za kuembed na mambo ya green building zilikuwa zinafanyika, lakini najua pia kuna efforts kubwa sana sasa hivi inafanyika kwenye swala la kutengeneza building codes. Ingawa in the meantime projects zinazofanyika ni makubaliano kwenye mkataba, codes zipi zitatumika, kwa sababu zipo British codes, kuna za India's, tunabolo kutoka kwa ambao tayari wameshafanya. Na mara nyingi unakuta kwa projects ambazo contractor kutoka nje, miradi mikubwa, obviously atakuwa tayari ameshakuja na setup ya codes atakazozitumia, na labda atanisaidia pia kurespond. But last but not least, kulikuwa na issue ya force account ambayo najua raise one of the speakers walioongea, I mean high tables walioongea. Issue ya force account, najua kuna kitu kikubwa kinafanyika sasa hivi. Kuna team ya ERB, kwa maana Engineers Registration Board, CRB, contractors na architects and quantity surveyors walikuwa wanafanya study kwenye miradi ya force account ili waweze kuishauri serikali the best way ya kuweza kuihandle hiyo miradi ya force account. Na najua walikuwa wana deal pia na a number of stakeholders wanawashirikisha kwenye hiyo studies. I presume mpaka labda probably wanasheria pia waliwashirikisha kuona perspectives za mikataba za kuwaje. So I hope hiyo study labda itasaidia pia kuishape the force account situation. Thank you. Naongeza pointi yangu moja kuhusiana na building code. Ni kwamba sisi kama taifa, kama nchi, we are not an industrial nation. Kama tuna materials zinazotumika kwenye kujengea, labda ni zinatoka kwenye kware au kwenye msitu, miti imekatwa. Na hata mbao zetu sisi za Kitanzania sio fireproof, sio fire repellent. Kwa hapa Arusha kwa mfano, eneo fulani hapa lilikuwa linaitwa Canadian wheat something. Zile mbao zilizojengea, zile nyumba zimejengwa kwa mbao, na zile nyumba zilikuwa haziungui, hata mpaka leo haziungui, kwa sababu mbao zao walizileta huku na ni fire repellent, fire retardant, haziungui. Kwa hiyo
hata hiyo building code ambayo tunategemea tuiweke itakuwa ni temporary mpaka pale ambapo tutakuwa na viwanda. Vile viwanda huwa vina determine soko. Yaani huwezi kuwa na kiwanda cha Tanzania alafu ukute product zote zinauzwa nchi za nje. Kwa hiyo utakapokuta kwamba dominantly materials za kujengea tunazitengeneza si wenyewe hapa nchini, then of course lobbyists wa vile viwanda ndio watakahakikisha kwamba vitu vingi vinunuliwe hapa na zile standards au tunaita TBS zake ziweze kukubalika hapa kwetu. Kwa hiyo ndio moja ya vitu ambavyo notwithstanding other factors ni vigumu sana kuwa na building code if we don't manufacture our own building materials. I should also admit that Lumbesa kubwa maswali na comments zimeelekezwa kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano, Wizara ya Ardhi. Tafadhali karibu, you have the floor. You can even use this podium. It's true. Karibu sana. Wanasema ukipata maswali mengi ujua wanafunzi wameelewa somo. Ingawa sisi landlord tulikuwa hatuulizi maswali mengi, lakini hapa naona nimepata maswali mengi. Sims mmenielewa, nashukuru sana. Kuna maswali nimepata hapa. Kuanzia anasema anashukuru sana kwa sala la urasimishaji, kitu ambacho kujua zaidi. Lengo hasa la urasimishaji ni kupata hatimiliki tu. Lengo ni kupata hatimiliki, sio kupata hatimiliki peke yake, lakini lengo hasa la urasimishaji ni kuweka yani at least sasa yale makazi holela at least unakuwa umeweka tumeyaweka vizuri, tunajua sasa eneo fulani, mtaa fulani, sehemu fulani, yani umekaa vizuri, hata zile huduma za kijamii inakuwa ni rahisi kupatikana. Kwa sababu unaenda kufanya urasimishaji, lazima utakutana na wenyeji wa pale. Kama kuna shida ya barabara, mtaongea nao, wenyeji wataongea, kwa hiyo watatoa barabara. Kwa hata zile huduma za kijamii inakuwa ni rahisi pia. Mfano ambulance, zimamoto, kwa inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo itakuwa si kwa ajili ya kupata hati peke yake, lakini pia inaweza kurasimisha na maeneo pia yanakuwa mipangwa vizuri na yanakuwa mekaa vizuri. Nikaulizwa sasa ni vigezo gani vinavyotumika katika katika kufanya swala zima la urasimishaji, kwamba eneo lazima liwe limeiva, yani na mji yani uwe yani at least mji uwe sasa umekaa vizuri, yani bila makazi holela, yani mji umeiva, umekaa vizuri, sasa umechangamka, huduma za kijamii zipo nyingi, sehemu zimekaa vizuri. Utakuta sehemu nyingine makazi holela lakini kuna benki ya CRDB, kuna benki ya NMB, lakini sehemu ni makazi holela. Kwa hiyo sasa ukiona mji uko hivyo, kwa sisi tunaamua sasa kurasimisha na kuona sasa ule mji unafaa kuweka utambulike uwe mji ambao unafaa hata kwa mlaji, hata kwa kutafunika kwa lugha nzuri. Kwa hiyo pia kuna mtu akaniuliza pia swala kwamba ina vigezo, nimesema vigezo gani kwa mji lazima uwe mji mzuri, umechangamka, ambao unaonekana ni mji mzuri, kwa hiyo lazima tutafanya urasimishaji. Akasema inakuaje mtu wanakuja kufanya urasimishaji, mtu anakuwa hayupo, wana mega shamba lake, kunakuwa hapo yani haujakaa vizuri. Mara nyingi ni kwamba wanapokuja kufanya urasimishaji at least wanasema wamkute mtu pale, mwenyeji wamkute yuko pale, ili kama kuna makubaliano ambayo inabidi waingie kati ya wananchi na wananchi ambao eneo ile, kwa lazima nao washiriki. Lakini tunapata shida kidogo, watu wengine anakuambia sina hela, sifanyi urasimishaji sasa hivi. Lakini kati swala la urasimishaji, kiwango cha hata za kurasimisha imepungua, ni 1% tu kwa premium kwa mtu ambaye eneo halina bado anataka kufanya urasimishaji kwa watu wengi. Kwa anayejipimia mwenyewe ni 2.5%. Kwa hiyo sasa hivi sheria inakuja kwamba lazima kila mtu arasimishe sehemu yake. Kwanza tunapoteza kodi ya serikali, watu wanakuwa walipi kodi ya ardhi. Kwa hiyo tukirasimisha, tukimpa mtu hati, tutapata kodi ya ardhi. Kwa hiyo sheria inakuja lazima kila mtu akubali ili zoezi.
na usipofanya failure to do so, kwa hiyo sheria zitakuja nini ambacho utatakiwa ni wajibu, kitu gani ambacho tutakiwa wajibike. Kwa hiyo hatutumii ubabe, hatutumii nguvu, lakini tunampa mtu kwanza priority. Tunapofika tunaomba kikosi kazi kinakuja siku fulani, kwa hiyo tunaomba uwepo wa eneo la tukio ili tujue tunafanyaje. Kama kutoa njia, basi ukubaliana na wenzako mnafanyaje. Mnapokuwa wengi hata mawazo yanakuwa mengi, lakini wengine huwa wanatukimbia. Sasa kama wanatukimbia, basi tumeamua kwamba sheria itungwe kwa ajili ya kudhibiti watu hao. Swali kaulizwa kwamba urasimishaji wa makazi una urasimu mkubwa. Sasa sijajua urasimu gani, kwa sababu unaanzia kwenye ngazi ya kata, kijiji mpaka mkoa. Sasa sijajua urasimu ni upi, kwa sababu kwa kifupi ni kwamba kama umepata shida au changamoto yoyote, ndio maana tumeshushwa kwenye mkoa, mtutumie karibuni ofisini kwetu. Yoyote ana shida, amepata changamoto yoyote kwenye urasimishaji, tatizo lote, urasimu wowote, ofisi ya kamishna mkoa wa ardhi ipo, yupo, msajili nipo, mtu wa mipango miji yupo, mtu wa ramani yupo, valua yupo. Kwa hiyo shida yoyote unayopata, jamani, karibuni ofisi zetu. Huduma ni bure, hatumchaji mtu kwa ajili ya huduma. Kwa hiyo sijajua ni urasimu gani ambao mnapata kwenye swala zima la urasimishaji. Tumeambiwa na serikali turasimishe. Sisi ni nani watu tuliotumwa na serikali tufanye uzembe? Kwa hiyo sijajua ni kitu gani ambacho kinakuwa hapo, lakini kama ni makampuni, mje ripoti ni makampuni gani ambayo yanasumbua na kuwapa shida katika urasimishaji, kwa sababu ni makampuni yamepewa kufanya hizo kazi. Pia na wataalamu wapo ambao wanatoka wizarani na katika kila sehemu. Pia nimeambiwa mchakato wa kupata hati miliki una gharama kubwa sana. Sasa sijajua mnasumia gharama gani. Kama nilivyosema mwanzo, kama mtu swala la urasimishaji ni mkiwa wengi ni 1%, lakini kama unataka kujipimia mwenyewe 2.5. Kwa hiyo sasa wanasema gharama imekuwa kubwa na changamoto inasababisha na ubabaishaji. Jamani, mimi niwaambie ukweli, acheni na mambo ya mtaani. Mimi ofisi ya msajili wa hati, ikifika hati kwa kamishna yule ambaye alikuwa yuko Moshi na ameletwa hapa Arusha, haichukui hata mwezi. Ikija mimi kwangu haichukui hata siku 3 hata siku 5. Ni mkali pia, na mimi napenda kazi yangu jamani. Kwa hiyo sitegemei nitakaa hati nayo mwezi. Sijajua babaishaji uko wapi. Tumebadilika sasa hivi tofauti na tulivyokuwa zamani. Kwa hiyo sijajua babaishaji mnapata wapi. Mimi nafungeni milango. Yoyote anayepata shida katika ofisi ya msajili wa hati, mimi nasema sababu niko hapa mwenye ofisi yangu, anione ofisini kwangu, sina secretary, ingia moja kwa moja, omba ingia. Mimi nitakusaidia. Sidhani kama kutakuwa na shida yoyote. Ukikwama kwangu nitakuchukua mpaka kwa kamishna, nitashikana na wewe mkono kwa mkono mpaka kwa mtu mpango miji, tutasolve tatizo lako. Sijui ugumu uko wapi. Sio enzi zile jamani, tuko tofauti. Swali lingine mwambiwa ni muda gani mtu anaweza kufuata mchakato wa kupata hati na gharama kiasi gani? Sasa gharama inategemea na ukubwa na matumizi. Kwa hiyo ukipata unataka residential tofauti na ule mtu wa commercial, kwa hiyo gharama kidogo zitakuwa kubwa. Na inategemea na ukubwa. Mtu wa square mita 720 tofauti na mtu wa square mita 10,000, kwa hiyo gharama nazo zinatofautiana. Gharama zinatofautiana na ukubwa pia, na inategemea na matumizi gani ambayo unataka. Kwa hiyo ni tofauti, na pia inachukua muda gani. Nishasema ni siku 7. Agizo tumepewa toka wizarani, siku 7 ati iwe imekamilika. Zaidi ya hapo msifate maneno ya mtani. Swala lingine kuhusu matangazo kupitia Daily News na government, mtu akipoteza hati wanasema hayo magazeti hayasomwi. Ni kweli hayasomwi, lakini ndio sheria ilikuwa zimewekwa kwa magazeti hayo. Lakini tumepokea ombi lenu, nitalifikisha kwa katibu mkuu, nitamueleza. Anasema pia kuwe na online kama nilivyosema mwanzo. Kwa sasa hivi tumeanza na mkoa wa Dar es Salaam ambapo tunapata hizo hati za mfumo, na Dar es Salaam wenyewe ni Ubungo na Kinondoni tu, Temeke, Ilala, Kigamboni bado. Kwa hiyo ndio tumepiga hatua. Kama tumeweza kufanya kila mkoa uwe na registry, tutashindwa hili, nadhani tutaweza. Kwa hiyo nitafikisha ujumbe kwa katibu mkuu, nitamueleza kwamba walaji wanasema wanaomba kwamba matangazo haya ya kupotelewa kwa hati basi afanye kwenye TV au modern communication. Ujumbe umefika, nitawakilisha. Anasema mmekuwa mnataka transfer process iwe company na EFD receipt.
Sasa kwa namna ya kutusaidia, kwa nini mnasisitiza compliance ya figa kwenye EFD receipt endane na advocate remuneration? Hii haipo jamani, haipo. Wapi mmeipata hii? Ofisi ya msajili au ni wapi? Ukienda kwa afisa mteule ili akupe kibali cha kuhamisha miliki, approval kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, ataangalia umelipa stamp duty. Ataangalia lile eneo kama halina mgogoro, halina shida, halina tatizo lolote. Akiona halina tabu, anakupa kibali cha kuhamisha miliki, utalipia stamp duty, utaenda TRA, utalipia capital gain tax. Hayo mambo yanaweza yapo TRA, lakini ofisi ya ardhi hakuna mambo ya FD wala watu hakuna. Mimi sijawahi kukutana hicho kama hicho. Ofisi ya msajili ya watu, unapokuja kufanya transfer, ukileta hati yako, unaleta valuation report ambayo ni current, na siku hizi valuation jamani ni miezi 6. Ukileta valuation ambayo ni current, ukaleta na zile transfer deed, ukaleta na sale agreement, kama ni kampuni ukaleta na MEMAT, ukaleta na registration, zile certificate of registration, ukalipa na registration fees. Kama ni ukaleta na viambatanisho ambavyo ni proof of citizenship. Kama wewe ni tujue kwamba wewe ni raia wa Tanzania, utakukomunikisha, ni hivyo tu. Hakuna mambo ya FD, sio yametoka wapi, sijawahi kuona. Hiyo itakuwa ni tayari, lakini ofisi ya msajili hatuna hicho kipengele jamani, hakuna kabisa. Nimeulizwa swali lingine, misplacement of files in land registry which delay all conveyance. Ni kweli hilo, sikatai, ni kweli. Niwatake radhi, niwaombe radhi kwa niaba ya ofisi, kwa niaba ya wizara. Tumehamisha mafaili toka kufungua ofisi za mkoa. Nichukulie mimi kwenye mkoa wangu, sisi tu ofisi ilikuwa Moshi, kwa ilikuwa na Manyara, Tanga, Arusha pamoja na Moshi. Kwa hiyo tulivyohama ile kuhamisha mafaili kutoka ofisi moja kwenda mingine, bahati mbaya wanaofanya sorting ni binadamu kama sisi. Bahati mbaya mafaili Arusha mengine unawakuta Manyara, bahati mbaya. Kwa sasa tukifika pale tumetafuta faili muda mrefu hatujaliona, kwa inabidi tuanze kupiga simu Moshi tuwaulize, tupige simu Manyara, tupige simu Tanga. Tukiona tumeshindwa kabisa, busara ya msajili inabidi fanyike, tutoe tempo file, kazi iendelee. Ili ni kweli, inabidi sasa mtupe muda. Saa nyingine umeleta kazi leo, unataka transfer yako tutoe leo, au umeleta swala mirathi tutoe leo. Faili bahati mbaya hatulioni, ndio bahati mbaya ukute limeenda Tanga. Hizi katika mama za ofisi. Kwa hiyo sasa tunajikuta saa nyingine inabidi sasa uchukue extra effort tena, umtume mtu aende Moshi akatafute, upige simu Tanga, upige simu Manyara. The same applies mtu ambaye alikuwa let's say Tabora, faili Tabora alionekani, atapiga simu Kigoma, atapiga simu Mpanda aulizie kama kuna faili imeenda kule. Kwa hiyo ili swala nilipo, lakini tunajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu. Mimi najisemea, mimi katika mkoa wangu wa Arusha, in case natokea kazi yako imekaa muda mrefu sana na umeambiwa faili ilioni, muone msajili. Mimi kuna wengine walikuwa wananikuta masijala natafuta kazi, walikuwa wanajua kama ni msajili. Wananiomba sijui na nini, naambia mimi ni msajili, lakini kwa mimi naingia masijala natafuta faili mwenyewe. Kwa hiyo ukishindwa, ukiona kazi yako imeshindwa sana, acha mimi na maafisa chini, nione mimi msajili, tutafuta faili, tutalipata tu. Hakuna faili alipotei. Ofisi za serikali faili alipotei. Mimi specimen kama nilivyosema katika kuhamisha na wanaopanga ni binadamu pia. Kwa hiyo msipate tabu. Faili yaonekani, karibuni tutalitafuta. Duplication of title duplication of title and residential license katika ploti moja. Kwa kufupi tu niseme haiwezi kutokea kiwanja kimoja kikawa na title mbili. Haiwezekani. Mfumo tunaotumia unaitwa MOLIS. Sisi ndio Katenga anaofahamu kwa sababu ndio mdau wetu kwenye mambo ya ardhi. Unaitwa MOLIS. Hati inaanza kutengenezwa kuanzia halmashauri. Halmashauri wanaingiza kule details zile mpaka zinapanda huku juu. Mimi ninapokuja kwa msajili kuja kusajili, kama umeingiza spot moja ikawa umeingiza watu wawili, mfumo unakataa kufanya registration. Zamani tulikuwa tunatoa manually, lakini hata kama tunatoa manual tulikuwa kuna kadi ambazo tunatumia mpaka sasa hivi. Ukishafanya registration ya hati moja, hati nyingine hiyo yote unaofanya lazima unaandika kwenye kadi owner,
plot number na details unaweka. Na hapa tu kwa sababu hiyo ni mambo ya ofisi. Kwa kuna vibox tumeweka. Kila kadi, mfano Arusha tulianza na namba 1 kutoa title. Kwa tuna kadi namba 1 ambayo ina jina la mtu, plot number na kila kitu chake. Kwa inapokuja hati nyingine lazima tuende tuka cross check, ingawa kwenye mfumo wetu haiwezi katokea, lakini lazima tuka cross check, je, hii hati ilishai kutolewa. Kwa hiyo haiwezi kiwanja kimoja kikawa na title 2. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Labda double allocation siwezi kusemea kwa sababu mimi sio mpangaji na sio na ambaye anapanga milki. Anayefanya hivi ni commissioner wa ardhi. Labda double allocation maybe na inatokea hapa kwa bahati mbaya, lakini kwenye registration sio rahisi, mfumo utakataa kumuingiza mtu mwingine kwenye kiwanja, watu wawili wawe na title, kiwanja kimoja kiwe na title 2 au zaidi ya 3. Swali lingine wanasema delaying registration of document in the land register. Delaying tunatokea singine ndo kama hivyo, bahati mbaya file, misplacement of file na kuwa labda halipo kwa nafasi yake, bahati mbaya au msajili, kama msajili ndo niko hapa, mtu ameleta kazi yake siku 3, bahati mbaya anambia msajili kaenda kwenye kikao, msajili kaenda mahakamani, msajili ameenda wapi. Kwa hiyo bahati mbaya zinatokea, lakini kama anavyoambia jamani, msimuogope msajili, msimuogope kamishna, ni watu wa kawaida kama watu wengine, msiwaogope. Unapopata tatizo mfesi msajili moja kwa moja. Nakumbuka mama pale, mama mheshimiwa jaji tulikuwa naye Dar es Salaam, jina lake nimelitoka kidogo, alikuwa anakuja pale kwa mama Sinda moja kwa moja ofisini kwake. Kwa hiyo msiogope wasajili, wasajili ni watu tu wa kawaida kama sisi. Mnapata tatizo jamani mtuone, umekosa sema tu delay yote, karibuni mtuone, tutawasaidia. Swala lingine issue ya visukumio, kazi haitoki ndani ya muda bila kutoa kisukumio. Jamani, sisi nisemaje? Kwa kifupi ni kwamba nani amesema sisi tudai visukumio? Nyinyi ndio mnatufanya sisi tudai visukumio, mmetuzoesha hivyo. Hivi ukileta kazi yako bila kutoa kisukumio kwa msajili, anakuambia ndani ya siku 3 ametoa hati, inakuwaje? Mimi watu wengi wanakuja pale, wanaleta kazi zao, anasema analeta, anaiacha hapo, ndani ya siku kaja kuja kuchukua. Lakini sijamuomba, sijui labda maafisa ya chini, lakini hii ni nyinyi mmezoesha. Hebu acheni afu muone kama kazi zitaenda. Acheni muone kama kazi zitaenda, lakini mimi ndio nasema, ndio nasema, lakini tukifanya kazi yako vizuri, mfano umeleta pale transfer, mimi ndani ya siku 2 nikaitoa, na utaratibu nasema ndani ya siku 5 kazi imekamilika, ukampa msajili, ukamwambia msajili hapa basi unywe bia jioni, mimi siwezi kukataa pia. Siwezi kukataa, lakini usiniwekee mazingira ya kutaka kisukumio. Unakuja pale unaniambia msajili kazi yangu naitaka leo, tutaelewana baadaye. Hivi kwa nini mimi baadaye nisikufuate nikwambie mbona hujanikamilishia? Kuna waraka unatokea, mtu anakuambia msajili nisaidie hati yangu, kuna mgonjwa nataka nimpeleke nje anaumwa, au nataka niende nje lakini mambo mpaka niwe na document kama hii. Sasa mimi jamani kwani nikwambia basi leta hela, basi fanya hivi. Sijui tumetofautiana, lakini ukaomba msajili tafadhali naomba nisaidie. Kwa kweli sijui siwezi kuwasemea wengine, lakini tunatoa. Anakuja msajili naomba dilipo langu ile, unaenda uhamiaji, naambia basi subiri, ingawa ni siku 3 subiri hapo. Lakini hebu acheni kutuzoesha, muone ndani ya siku 7 au siku 5 kama hiyo kazi haijatoka. Kwa hiyo ni nyinyi mnatufanya sisi tuwe hivyo. Sisi hatujaambiwa na hatujazoesha na katibu mkuu kwamba mtu akileta kazi mwambie nataka hela, au mtu akiwa na shida mwambie basi nipe hela. Lakini ndio umetuambia kwamba kwa msajili ukienda lazima ukitaka kumwona pale basi mpe msajili kidogo atatoa hati. Mimi sio kazi zote ambazo nafanya pale kwangu kwamba lazima unipe hela. Kwanza wala labda mwenyewe tu upende kunipa, lakini wala siwezi kudai hela. Kama kuna kitu kwa ndani aseme. Kama nimeshakwambia leta hela ndo nitoe hii kazi yako. No, unanipa mwenyewe kwa mapenzi yako. Lakini mnatutanguzia wenyewe. Kwa hiyo tupunguze hiyo, tuone kama mambo hayataenda. Jamani siku hizi nani wanasema mambo yamebadilika, Unamuomba hela unamjua mtu ni nani?
unajua ni nani unamwomba hela. Lakini kwa sababu tumezoeana, watu wengine tumesoma wote, basi mwingine kishikaji basi msajili, unajua I'll see you later, unajua Kwa hiyo mimi ukiniambia usete okay fine nitachukua, lakini si utaratibu. Ila yote ambaye anakutana na kikwazo hicho, afisa wangu amemkwamisha, jamani aniambie tufanye nini, aniambie tusolve na tutaweza. Swali la mwisho nimeulizwa, mtu akikopa kwa kuweka rehani ardhi ambayo haijapimwa na haina hati, ni dhahiri notice of deposit haitafanyika kwake. Je, ni nini afanye? Ni kweli sisi kwa ofisi ya msajili wa hati kazi yetu ni kusajili ni tuna kumbukumbu ya viwanja vyote ambavyo vimepimwa na kusajiliwa katika ofisi yetu. Sasa kama kiwanja chako hakijapimwa, huwezi kujua chochote hata kama utakuja kukopa. Ndio maana kuna ile sheria imewekwa ya CAP 117, usajili wa nyaraka, hati, nyaraka zote ambazo hazijasajiliwa ofisi ya msajili wa hati. Ndio maana hata benki mtu akienda kukopa kwa kutumia furnitures au goods au magari, kuna zile debenture, kuna hypothecation. Kwa hiyo watu wanajua ofisi ya msajili na sajili hati tu. Haisajili hati. Mimi na miuli pale zaidi ya 34. Kwa na sajili miamala zaidi ya 34, na sajili mikataba, na sajili wosia, na sajili debentures ambazo mtu ana asset, na sajili hypothecation, yani na sajili vitu vingi, deed of security. Yani na sajili vitu vingi sana. Kwa hiyo mawakili mnapokuwa na wateja wamekopeshana hawana nyaraka, tumieni sheria ya CAP 117, usajili wa nyaraka, ambao pia ninafanya pale ofisini kwangu. Kwa hiyo mimi kwangu natumia usajili wa nyaraka, vitu vyote ambavyo havijasajiliwa, ambavyo ni sio lazima land. Sio lazima land. Vitu immovable na movable property vyote tunasajili katika ofisi yetu. Kwa hiyo mnaweza mkatumia CAP 117, CAP 334 inatumika kwa milk, ni kwenye sehemu za land ambazo zimepimwa. Kuna chattel mortgage, kuna unit title, kuna mortgage, sheria nyingi ambazo ziko pale kwangu. Kwa hiyo ninavyosema, karibuni muone, karibuni mjifunze, mjue kwamba atusajili hati tu, tunasajili vitu vingi, na mwashauri wateja wenu wasajili vitu vingi, hata mikataba ya kupangishana less than 5 years utatumia CAP 117 ambayo haihitaji hati. Kwa hiyo vitu vyote tunafanya. Karibuni, asanteni. Asante sana. Hayatoshi. Can we put our hands together for all of the speakers? Thank you very much. We are completely time barred in terms of my supervisor there. I may be fired any moment. Lakini one more request from the floor. Kama namba ya simu ya msajili inaweza kupatikana, hiyo nimesikia ikitoka kwa ombi kutoka kwa wadau. Lakini sasa sio mumpigie muda ambao si mzuri. Make sure kwamba unampigia in relation into this business anayozungumzia hapa. Okay? Kama mna agree hiyo ni contract tayari tumesettle. Basi msajili kama hutakuwa na pingamizi, ungeweza kushare pia namba yako. Naona public officers siku hizi wamekuwa na hiyo utamaduni wa kushare namba zao in case of anything. Inasaidia sana kwenye mawasiliano na kutengeneza hii joint venture professionalism. Karibu. Namba ya simu ya msajili. Naomba uchukue kalamu yako na karatasi au simu yako, basi weke vizuri. It's very important. Kuna vitu vingi vya kusajili pale tumeambiwa. So ni 0716 88 74 01. Juliana Ngonyani, msajili wa hati mkoa wa Arusha. Kwa hiyo sio changamoto ya Arusha tu utakayokutana nayo ndio nitafute, hata kama ni Dar es Salaam, hata kama ni sehemu nyingine, nitaongea na msajili wa sehemu husika kama una tatizo, kama una nini, tutamaliza. Asante, makofi hayatoshi hayo. Yes, that's what we are told. Think differently, act differently. With that word, I don't have to add anything but to thank the speakers and invite the CEO, Caleb Lamek. Anisaidie kuwashukuru hawa speakers wetu. Once again, can we put our hands together for our speakers? Asanteni sana, and I am now retiring. My tenure of office has expired. Asante. Asante.
Poleni sana wazungumzaji, poleni sana. Yes. There is a request here. One more. Nikitaka lakini naomba rudi. Request kwamba Tanganyika Law Society should consider having another conference specifically for land issues, discussing land issues alone. Thank you. Asante, tumelipokea. Bahati nzuri na viongozi wangu wako hapa. Jamani, it was really issues. Nafikiri sote tumeona, na to be honest tumechukua muda mrefu. Mimi nilikuwa lenient pale chai na nini kwa sababu they are really issues. Kama nilivyosema asubuhi, kwa kweli ni swala kubwa. Naombeni tuwapigie makofi ya pamoja wakati na waruhusu wanyanyuke hapo walipokaa kurudi kwenye viti vyao mpaka pale watakapokaa. Asanteni sana. Asante. Naomba nitumie muda mfupi sana, maana nimegundua nina muda umenibana kidogo. Nina sponsors wetu wawili ambao tulipenda kidogo wazungumze. ABC na Law Hill. Kidogo wenyewe nitaomba patience tutakaporudi kwenye chai. Lakini kwa muda huu naomba nimkaribishe mgeni rasmi wetu wa jana ili afanye shughuli moja ambayo imebaki. Wakati anajiandaa kunyanyuka, naomba nizungumze neno. Wakili mwenzetu Jeremia Mtobesia ameandika kitabu. Kitabu kinasema Advocates as a Reporting Persons, a practical guide to enforcement of anti-money laundering and counter-terrorism financing law in Tanzania, ML. Bahati nzuri sana, mentor wake ambaye kwa kiasi kikubwa amemwacknowledge na aliyemgaidi katika kitabu hiki alikuwa ni mzungumzaji wetu leo, Dr. Tenga. Kwa ni kitabu kilichopata baraka kubwa ambacho kinatusaidia kuakti properly. Wakati Dr. Tenga hapa anazungumza, kila wakati alikuwa anatuambia be careful, be careful, be careful. Sasa carefulness imeongezwa kwenye kitabu hiki. Kitabu hiki kitakuwa kinapatikana kwenye ofisi mbalimbali na Tanganyika Law Society kwa shilingi 15,000. 15,000 hii itakuepusha kwa mambo mengi sana. It is your shield. Hauhitaji kumpigia mtu simu sana, unahitaji kuangalia. Tulipita kwenye mafunzo ndio na kadhalika, lakini tunahitaji kuyajua mapito ya hapa na pale. Sasa siwezi kusema mambo mengi kwa sababu yamo ndani. Nimwombe sasa mgeni rasmi anyanyuke hapo alipo. Kwa protocol ningemhitaji president, lakini naomba tu nibebe utawala binafsi kwa president. President uniwilaze pale ulipo kwa kujichukulia mamlaka ya kumpatia mgeni rasmi kitabu hiki. Atuzindulie rasmi. Karibu sana. Jeremia yupo? Mtobesa. Yes, bahati nzuri anakuja. Bahati nzuri alikuwa member wa council, kwa hiyo kidogo sitapata shida sana. Nitamkabidhi mgeni rasmi, nimkabidhi mkasi ili amkabidhi mgeni rasmi kwa ajili ya kuzindua kitabu hiki, lakini ni ngao yetu sote kama ambavyo tumefanya. Please proceed.
Naomba niseme kitu kimoja kidogo tu. Nadhani Mtobesia ambao wengi tunamfahamu amefanya kazi nzuri sana. Lakini pia nafarijika na kitu kimoja. Naona sasa hivi mawakili kweli tumeamka katika uandishi. Jana tumezindua vitabu kadhaa hapa ambavyo vimefanywa kazi chini ya TLS, lakini nafahamu pia kuna wengine hapa ambao wanaandika. Mwalimu wetu Dr. Tenga hapo ana vitabu vingine vinakuja hivi kesho kutwa ameandika, na nafahamu kuna vingine ambavyo alishaviandika. Naona huu ni mfano mzuri sana ambao sote tunapaswa kuiga. Tujitahidi kwa yale maeneo ambayo tunafahamu vizuri. Kila mmoja wetu sisi hapa ana speciality aina fulani. Ajaribu kuyaweka hayo mawazo yake na elimu na experience aliyo nayo kwenye maandishi, ili tuweze kushare wote katika kujifunza na kupeana habari na kadhalika. Namuona hapana, si yeye. Naona umefanana sana na Profesa Kanywanyi. Nitaka ku acknowledge. Kwa hiyo jamani, mimi nadhani kwa hilo fupi tu niseme kwamba hongera sana Mtobesia na wengine, iwe kwetu sisi ni changamoto ya kufanya kama alivyofanya. Asante. Nilikuwa napewa siri 2-3, lakini nimeona hizo nitazisema baadaye. Tanganyika Law Society ina kamati ya research and publication. Kamati ile imesheheni maprofesa na madokta. Ni kamati nzito sana. Inasema hivi, wowote wale wanaoandika kwenye subject zao walete, they will shape it, watatengeneza, na Tanganyika Law Society itaprint kazi zile. Kwa hiyo tafadhali, kwa sababu tuna knowledge tumeziweka, tunakuja kupata matatizo huku, tuna knowledge, lakini kikubwa sana tuna vijana wanakuwa, kizazi cha watu wazima sasa hivi kimekuwa ni minority. Zamani walikuwa wao ni majority, sasa hivi ni minority. Actually wana face extinction kwenye profession, wanahitaji kuwa protected as special groups kwenye professions. Sasa mojawapo ya jambo ambalo tunahitaji knowledge zao ni kupitia kwenye vitabu vyao. Wao kwa vyovyote vile wanaweza wasiweze tena kuzungumza, lakini they will be talking throughout kwenye vitabu. Kwa hiyo tafadhali, wale ambao wanaweza kuandika, wale watu wazima wazuri na kila kitu tunawapitia, wanaandika, inakwenda kwenye kamati yetu. Kamati yetu ina edit na inafanya kazi nzuri sana. Kamati yetu imefanya research, imesimamia research kubwa 4-5 mlisikia, na zimeshaanza kufanywa kazi, zingine zinakuwa validated na zingine zinaendelea. Kwa hiyo kwa kweli kamati ile ina deserve makofi mengi, tafadhali. Neno langu la mwisho, usiende nyumbani bila zawadi ya mtoto. Kuna complimentary za watoto. Usiende nyumbani baba nakwambia, baba mama umependeza, t-shirt yangu iko wapi? Kuna version za watoto na zinapatikana kwa shilingi 20,000. Tafadhali upite kwenye banda letu, support your society, give the society wings so that it can fly. Please pita hapo kwa shilingi 20,000, ni punguzo maalum kwa vijana wetu. Asante sana. Baada ya maneno hayo machache, naomba tutumie muda mfupi sana, nusu saa tafadhali. Kuna tray wameweka pale za kutosha, tukanywe chai turudi. Tafadhali don't miss the second session. Don't worry, it is tea. It is tea. Please let's go for tea. Halafu baada ya nusu saa turudi, kwa sababu presenters inayofuata nayo ni nzito. At the rooftop of the Tanganyika Law Society, where there's so much excitement at the Secretariat. The organizing team is putting its final touches to the 2020 Professionals Diversity Conference and Exhibition. The first of its kind of professionals coming together to network
and to make this happen in the lovely and exciting city of Arusha. All roads lead to the lush garden. The Professionals Diversity Conference and Exhibition that will take place on Thursday and Friday, the 3rd and the 4th of December, will bring together professionals from different walks of life, from different functionalities, from different associations and organizations that will come together to discuss their professionalism and how to interact with one another to grow each other's business. Definitely for the members of the TLS, this is a great opportunity to meet and to network, to build business linkages and social networking with people from other different professions, lawyers, working with engineers, contractors, accountants, auditors, business people from different walks of life, etc., etc. In fact, a lot of sessions have been organized touching on various topics of interest. Talking of diversity, we want to bring into perspective, what does diversity mean to the people of Tanzania at this point in time? We talk about different people's age, skills, religious affiliations, ethnic backgrounds, experiences, educational systems, etc., etc., where everybody has got so much to contribute to each other. It doesn't matter where we come from, what we do, as long as we add to the common elements of productivity, performance, and to make a business successful. The different sessions that we have organized range from diversity within the legal sector, what it means for firms, individuals to partner and work with different people and contribute different skills and talents. We talk about diversity within the financial sector, across the banking institutions, insurance companies, corporate and commercial activities, etc., etc. We also are going to talk about diversity within the real estate and construction industry. There's a lot of things happening, and definitely lawyers need, for example, the engineers and contractors, and they need the lawyers vice versa. There's so much that's going to happen, and people are going to gain from one another's experiences. We're also going to have this very big topic about diversity within the manufacturing and the business support sector. Tanzania is being headed to an industrialized country. The move is on. Things are happening. Great developments around the country, and everybody wants to feel part of all that is happening. Definitely the lawyers do not want to be left out. They want to be there. They want to feel it. They want to be part of it. And summing up all of these, we're also going to be talking about the peace and stability that gives this country the diversity setup that we need so that everybody can enjoy everything that the country can offer us. So once again, pack your bags, get ready for the 3rd and 4th. You need to be there in Arusha. You need to be part of the 2020 Professionals Diversity Conference and Exhibition. Remember, this is a first of its kind. Na hutakiwi kuachwa, wala hutakiwi kuhadithiwa. Uwe pale pale, ushuhudie mwenyewe. Apart from having the Diversity Conference, we're going to have also some surprise activities. There's going to be team building activities, sports bonanza, a surprise football match. Not tell you the teams, but you should be there to watch for yourself. We're also going to have a great gala night. Oh, I know you're looking forward to the gala night. A lot of fun, a lot of music. Muda wa kwenda chini kwa chini. This is your time. Jiachia kidogo. There's no other time, my friend. We've been through a stressful year of 2020. A lot of things have happened. I'm not saying what. We all know what we went through. But let's look forward to the 2020 Professionals Diversity and Conference and Exhibition. For those of you who might be even a bit more excited, on Saturday, 5th December, we've also organized a diversity safari to go to Ngorongoro Crater. You wanted to see the animals? Don't miss this, because the animals also want to see you. So make sure you are there. We pack our bags, get into our Land Cruisers,
and off we are on the road. Breakfast somewhere, lunch somewhere, right at the rim of the crater overlooking, enjoying that moment that adventure and nature has to offer us. So once again, looking forward to seeing each one of you in Arusha. Do not forget, it's only 150,000 to join for the Diversity Conference and Exhibition. It's only 180,000 if you want to join on the Diversity Safari. For those of you who want to sponsor, I'll give you an offer today. We talked about 1.5 million for those who want it. We want to get it down to 1.2 million. And if you have a deal, talk to us. We'll be able to make something good for you. And we expect you to participate in all the activities that have been planned for. 3rd and 4th December, Lush Garden Hotel, Arusha. Karibuni sana. Mawakili wasomi wa Tanzania wana jambo lao Arusha. Ndiyo, tuna jambo letu Arusha. Let's go Arusha. Chama cha mawakili Tanganyika TLS wanakuletea anuai za kitaaluma maarufu kama Professional Diversity Conference kuanzia Novemba 30 mpaka Disemba 5 katika jiji la kitalii mkoani Arusha ndani ya Lush Garden Hotel. Hapa mawakili na kada zingine wanakutana na kufanya jambo lao. Watajadili kwa pamoja masuala mbalimbali ya kitaaluma kama semina zitakazowajengea uwezo na kuwakuza kitaaluma. Lakini kali zaidi ni pointi za CLE kutolewa kwa wale wasiokuwa nazo. Pia yatakuwepo maonesho ya kibiashara ambapo mawakili kupitia law firm zao wanakaribishwa kuonesha specialization zao. Hata hivyo wanakaribishwa wanataaluma, wafanyabiashara na wadau wengine. Baada ya hapo sasa ni batani gala dinner. Hii ndiyo funga kazi. Watu watakunywa, watakula na kucheza. Kumbuka, baada ya gala dinner ni professional safari, na hapa wasomi tutaingia Ngorongoro kuangalia maajabu ya dunia. Usiulize unafikaje Arusha. Usafiri wa kitalii upo kwa ajili yako. Tunaanzia Dar mpaka Arusha, lakini ndani ya treni ni full shangwe, burudani kama zote. Bana, hii si ya kukosa. Twenzetu Arusha, twenzetu Ngorongoro. Kama wakili Angela Mbonde nitahakikisha kuwa nafika Arusha kwa ajili ya Professional Diversity Conference, na kwa kweli sitataka kupitwa na mambo mazuri kama hayo. Na tukumbuke kuwa kuanzia tarehe 30 Novemba hadi tarehe 2 Desemba tutakuwa na CLE seminar kwa ajili yetu, kwa ajili ya kupata point, na tarehe 3 na tarehe 4 ndio tutakuwa tunayo Professional Diversity Conference ambapo tutatangamana na wanataaluma wengine, ambapo tutapata wasa wa kubadilishana mawazo, ujuzi na mazungumzo mbalimbali. Mimi wakili Noel Nkombe nitakuwepo Arusha. Wewe je? Baada ya Diversity Conference tarehe 3 na tarehe 4, tarehe 5 tunaelekea Ngorongoro. Nitahakikisha pia nitafika Ngorongoro tarehe 5 kwa ajili ya kuona vivutio vya utalii na kufanya utalii wa ndani na kuisapoti nchi yangu. Mimi Judith, twende Arusha, twende Ngorongoro. Naam, ndugu wakili, ili uweze kuungana nasi katika safari yetu ya Ngorongoro, unahitajika kulipa kiasi cha shilingi 180,000, na mwisho wa kufanya malipo haya itakuwa ni siku ya Jumanne tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2020. Asante. Ili kuwa mmoja wa wadhamini katika eventi yetu, lakini pia kujipatia nafasi ya kufanya maonyesho yatakayoambatana na eventi hiyo, tafadhali wasiliana nasi kupitia 0779 62 62 96 au tembelea website yetu. Mimi naitwa Ringo Tenga, ni mhadhiri wa masuala ya sheria za ardhi
Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mstaafu, na vile vile chuo cha Tumaini na chuo cha kufundisha sheria kwa vitendo cha Tanzania, ama kinaitwa Law School of Tanzania. Kwa hiyo nimekuja leo hapa kuzungumzia mambo ya ardhi na taratibu tofauti zinazotumika kwenye kuhawalisha ardhi, ambayo ina maana transfer of land kwa Kiingereza. Kwa hiyo tumeongelea maswali haya, sio maswali mageni sana, ni maswali yanayofahamika, lakini inabidi tujikumbushe juu ya taratibu mpya, sheria zinazohusu, na vile vile mambo yametokea ya siku hizi ya kwamba mwanasheria wakati akiwajibika kwenye kazi zake lazima ajihadhari asije akahusika kwenye maswali ambayo si ya kawaida, ni ya jinai, ambayo yanaweza kumweka kwenye matatizo, hasa ukishughulika na mambo ya ardhi. Haya mambo yanaweza kutokea ukajikuta kwenye matatizo kwenye sheria za utakatishaji, kwenye sheria za uhujumu uchumi na sheria zingine ambazo zinaweza kuleta matatizo. Kwa hiyo tulikuwa tunajikumbusha tu, ambapo nadhani wengi wamefaidika na semina yenyewe ilivyokaa, na TLS imefanya kazi nzuri tu kuhakikisha kwamba mafunzo kama haya yanafanyika mara kwa mara. Hilo ndio lilileta. Wanaweza kuwa wameondoka na vitu kadhaa. Kwa kweli muda hakuwa mrefu sana ambao tungeweza kupitia zote zilizotakiwa, lakini tumeangalia sheria ya uuzaji wa ardhi na kuona kwamba kuna mambo ya kujihusisha na watu wengine wengi tu ambao ni wataalamu kwenye mambo ya ardhi wakati wakifanya kazi zao. Hicho ni kitu ambacho kinaonekana ni kipya sana kwa mawakili, lakini ni kitu kizuri. Siku hizi uwawalishaji wa ardhi ambao ndio transfer of land inafanyika na wataalamu wengine. Sasa wale wataalamu wako wengi sana, wako chuo cha ardhi, ambapo chuo kikuu cha ardhi hicho kinafundisha wataalamu wazuri wengi ambao wanafanya kazi vizuri kwenye wizara ya ardhi, kwenye mambo ya ardhi, na inabidi wanasheria nao wahusiane na wataalamu kama hawa kwenye kazi zao. Hicho ni kitu kipa cha kwanza. Kitu cha pili ilikuwa kuangalia uhusiano wa wanasheria, hasa kwenye soko la ardhi. Kisoko bado kuna mambo mapya yanaendelea. Serikali imeandaa sheria mpya ya kurasimisha soko la ardhi, na katika sheria mpya hiyo kunaweza kuwekwa taratibu mpya ambazo wanasheria nazo ni lazima wazijue. Hicho ni kitu cha pili ambacho ni kipya. Cha mwisho kabisa ni tahadhari ambazo zinazotakiwa kuwekwa wakati wakifanya kazi za manunuzi ya ardhi na taratibu zinazotakiwa. Hicho ni cha tatu. Asante. Mimi naitwa wakili Edwin Enos Swale, ni mwanachama wa chama cha mawakili TLS, lakini pia ni mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka jimbo la Lupembe ambalo liko mkoani Njombe. Na niko hapa, tumeanza rasmi leo semina mbalimbali kwa ajili ya kuboresha ujuzi wa mawakili ambao ni wanachama wa chama cha mawakili, lakini pia kwa minajili ya kuendelea kusaidia jamii ya Watanzania katika tasnia ya sheria na maendeleo ya nchi kwa ujumla. Naam, kwanza huu ni mwendelezo, huu ni mwanzo wa semina nyingine mbili ambazo bado zinakuja, ambapo tutakuwa na semina 3 mfululizo. Kwa mwanzo wa leo, kwa jinsi ambavyo nimeona leo, tumeanza na semina 2 asubuhi ya leo. Tulikuwa na semina ambayo inahusu masuala ya financial crimes pamoja na masuala ya ardhi na nyumba na kadhalika. Semina hizi zimekuwa ni semina nzuri sana ambazo zinafundishwa na watu ambao wana CV kubwa, ni wabobezi wakubwa. Tulikuwa na Dr. Hosea hapa, na wote mnajua ni mtu mwenye uzoefu mkubwa katika masuala ya makosa ya jinai na TAKUKURU. Lakini pia tulikuwa na Dr. Tenga ambaye amekuwa ni mwalimu wa muda mrefu katika masuala ya ardhi na real estate. Kwa hiyo zimekuwa ni semina nzuri sana. Lakini pia kumekuwa na mwitikio mkubwa sana wa mawakili, na niwapongeze sana wanachama wa chama cha mawakili Tanzania
ambao toka jana wameanza kuingia hapa, wamejisajili kwa wingi sana, na naamini kadri semina zinavyoendelea mwitikio utazidi kuwa mkubwa. Na pengine nitumie nafasi hii kwenye diversity conference ambazo pia zitaendelea kualika professionals zingine ambao watakuwa na nafasi ya kushiriki kwenye semina za tarehe 3 na tarehe 4, ambazo pia nafikiri zitakuwa na kitu kizuri sana kwa taaluma zingine katika kushirikisha taaluma za wanasheria na taaluma zingine. Ndio hizi semina, kwa sababu tumesema tunaji-update mambo kuhusu sheria. Sasa sheria ambazo sisi tunazifanya ni kutoa msaada kwa wananchi ambao ni wateja wetu, na kuna misaada ambayo tunatoa kwa wananchi wa kawaida. Kwa hiyo tunapopata kwa kujua zaidi sheria, ndio na sisi tunazidi kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kusaidia wananchi wetu. Kwa hiyo mwanasheria anapoelimika ndio vile vile na jamii yake anazidi kuisaidia kiufanisi zaidi. Kwa hiyo ni muhimu sana hii semina kuwepo ili mawakili waweze kujua sheria, maana tuna mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo tunapotokea tunakutana pamoja, kuna watu ambao wanajua vitu zaidi, wanatuelimisha, tunabadilishana mawazo, na kwa ni njia nzuri sana kupanua wigo wa uelewa wetu sheria zaidi. Naitwa Bwana Caleb Lameck Gamaya. Kwa kipindi hiki sasa hivi mimi ndio mkurugenzi mtendaji wa Chama cha Wanasheria Tanganyika. Kama mnavyojua, Chama cha Wanasheria Tanganyika kina majukumu mengi. Kuna jukumu lile ambalo, kuna majukumu mengi ambayo tumepewa kisheria. Na jukumu la kuisaidia serikali, tuna jukumu la kuisaidia mahakama, na tuna jukumu la kusaidia wananchi wa kawaida nje na mahakama, nje na kadhalika. Na tuna jukumu kubwa sana la kuisaidia bunge katika utungaji wa sheria. Lakini wakati huo tunafanya kazi hiyo kusaidia mahakama, tuna kazi ya kuwaelimisha mawakili wetu kuhusiana na sheria, kuwalinda mawakili wetu, na kuwaweka pamoja wanachama wetu ambao ndio mawakili. Sasa tumeanzisha chombo hiki cha Wakili TV ili kutoa elimu kwa umma, na ili kufanya kazi kwa urahisi zaidi katika kuisaidia mahakama kutoa elimu ya sheria, na katika kusaidia bunge kutoa ufafanuzi wa sheria mbalimbali ambazo zinatungwa, sababu watu wengi wanajua sheria zinatungwa lakini huwa hawazijui. Kwa tunataka kuwasaidia, kuwaelewesha tafsiri ya sheria jinsi inavyotaka, na wao kujua majukumu yao kwenye sheria. Wakili TV itakuwa kwenye makao makuu yetu hapa Dar es Salaam, lakini kutokana na hali halisi chama cha mawakili kina matawi sasa hivi tunavyoelekea karibu kila mkoa. Kwa hiyo kuna mahali tutakuwa tunakwenda mikoani kadhalika, lakini makao makuu yake na ofisi yake yatakuwa hapa hapa kwenye jengo lao la mawakili ambalo linaitwa ni Wakili House. Kama ambavyo nimesema kwamba lengo kubwa sana ni elimu kwa umma, ufafanuzi wa sheria, kutambulisha na sisi wenyewe, sisi kama mawakili tunafanya nini na tunatoa mchango gani katika umma. Na ndio maana sasa tunakwenda na kauli mbiu yetu ya Wakili TV, kitovu cha sheria. Tuko tuna maana kwamba tunataka tukufafanulie sheria yetu inasemaje na kadhalika. Na hili sasa linajibu hoja nyingi sana, na wakati huu wa tukio gumu linalosumbua dunia, tunafikiria ndivyo tutafanya kazi kubwa ya kutekeleza malengo ya wadau wetu. Wako wadau wa maendeleo ambao wanatusaidia hapa na pale, wako wanachama ambao huwa wanatoa hizo elimu, ambao ndio watakuwa msingi mkubwa katika kutumia chombo hiki kutoa elimu. Wako wadau wenzetu katika mashirika mbalimbali wale wa kujitegemea na kadhalika. Hii ndio chombo chao ambacho tutakitumia. Tunayo timu ya watendaji ambao wengine wanasema ni washika bendera yetu, lakini mbali na timu ya washika bendera yetu tuna wafanyakazi ambao wanafanya kazi hapa ambao ni mawakili na wengine kutokana na utaalamu wao, lakini tunao wanachama ambao ni mawakili, na wanachama hawa wako kwenye kazi binafsi, yani mawakili binafsi, wako kwenye serikali, yani mawakili wa serikali ambao ni mawakili tayari, wako watumishi wa umma, wako kwenye mahakama ambao wanatumikia kama majaji na kadhalika.
Kwa hiyo hawa wanachama wote watatumika kutoa elimu kwa umma kulingana na nafasi zao. Lakini tuna wasaidizi wa kisheria nao ambao tayari, kwa sababu chama cha wanasheria awali walikuwa ndio peke yao wanaoweza kutoa elimu ya sheria na kufanya mambo mengine. Sasa wasaidizi hawa wa sheria tumewakubali, na bahati nzuri bunge liwatungia sheria na wako chini ya sheria, na msimamizi wao mkubwa na mwongozaji kuanzia kwenye kituo na kila mahali ni sisi mawakili mmoja mmoja au wale ambao watakuwa wameingia nao mkataba. Kwa hiyo tutawatumia sana kutusaidia kutoa elimu ya jumla katika jamii yetu. Hivyo tunaikaribisha jamii kwa namna yoyote ile, kwanza kujifunza kupitia Wakili TV, pili kuitumia hii kama chombo cha upelekaji wa habari kwenye elimu ya sheria. Na hivyo kwa kifupi tunasema hapa ndipo penye kitovu cha sheria, elimu ya sheria, mgogoro wa sheria wa aina yoyote, ufafanuzi wa kisheria wa aina yoyote na kadhalika. Chombo hiki ndiko tunachotumia katika lengo hilo. Wakili TV kama ambavyo mnaiona ni wazo jipya. Tulikuwa tumeliweka kwenye mpango kazi wetu. Tukawa tumetenga pesa kidogo za mawakili, lakini mpaka uanzishe uwe na Wakili TV sio jambo dogo. Kwa hiyo katika kuuza habari na kueleza nini tunataka tufanye, wakajitokeza wadau wa maendeleo ambao kwa kweli walikuwa tayari sana. Hawa ni wadau wa maendeleo wanaotoka serikali ya Uingereza kupitia shirika lao la maendeleo UKAID, lakini kwa sasa hivi linasimamiwa chini ya mpango wa Act 2 na KPMG. Kwa tunawashukuru mno kwa sababu kwa asilimia takriban 80 wametusaidia kupata vifaa ambavyo kwa kiasi kikubwa sasa ndivyo tunaeneza kwa umma. Na kama nilivyosema awali, pamoja na kwamba chombo hiki ni chombo kitakachokuwa kinasimama kwa mawakili, lakini kitatumiwa na wadau mbalimbali. Tunao wadau wengi sana. Kwa mfano kama sasa hivi kuna kazi kubwa inafanyika kuzuia hili gonjwa kubwa na mashirika mbalimbali ya serikali na watu binafsi kuhusiana na magonjwa ya mlipuko, nao tuko tayari kufanya nao kazi. Kwa hiyo nikianza kuorodhesha mmoja baada ya mwingine, idadi haitatosha, isipokuwa tu kwa maelezo mafupi sana ni kwamba chombo hiki ni chombo kiko tayari kwa vyombo vyote vya umma ambavyo vitakuwa vinataka kutoa elimu kwa jamii au kupitishia elimu ya sheria kwa jamii mbalimbali. Huo ndio upana na mwelekeo mpana wa chombo hiki cha Wakili TV. Katika jitihada za kuifikia jamii, chama cha mawakili Tanganyika TLS wanakuletea Wakili TV. Ndiyo, ni Wakili TV live kutoka Wakili House ndani ya Dar es Salaam. Kupitia Wakili TV utajuzwa mengi yakiwemo masuala ya upatikanaji wa elimu ya sheria kwa wananchi na wadau mbalimbali, kutoa tafsiri za sheria mpya na zile za zamani. Pia tutakujuza nini maana halisi ya chama cha mawakili Tanganyika, kazi zake pamoja na wadau wake. Bila kusahau elimu itatolewa juu ya kuwasaidia wananchi wanaohitaji msaada wa kisheria kwa kuwaibua na kuunganisha na mamlaka husika ili waweze kupata msaada wa kisheria. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube channel. Wakili TV, kitovu cha sheria. I'm right here at the rooftop of the Tanganyika Law Society, where there's so much excitement at the Secretariat. The organizing team is putting its final touches to the 2020 Professionals Diversity Conference and Exhibition. The first of its kind of professionals coming together to network and to make this happen in the lovely and exciting city of Arusha. All roads lead to the lush garden. The Professionals Diversity Conference and Exhibition that will take place on Thursday and Friday, the 3rd and the 4th of December, will bring together professionals from different walks of life, from different functionalities, from different associations and organizations that will come together to discuss
their professionalism and how to interact with one another to grow each other's business. Definitely for the members of the TLS, this is a great opportunity to meet and to network, to build business linkages and social networking with people from other different professions, lawyers, working with engineers, contractors, accountants, auditors, business people from different walks of life, etc., etc. In fact, a lot of sessions have been organized touching on various topics of interest. Talking of diversity, we want to bring into perspective, what does diversity mean to the people of Tanzania at this point in time? We talk about different people's age, skills, religious affiliations, ethnic backgrounds, experiences, educational systems, etc., etc., where everybody has got so much to contribute to each other. It doesn't matter where we come from, what we do, as long as we add to the common elements of productivity, performance, and to make a business successful. The different sessions that we have organized range from diversity within the legal sector, what it means for firms, individuals to partner and work with different people and contribute different skills and talents. We talk about diversity within the financial sector, across the banking institutions, insurance companies, corporate and commercial activities, etc., etc. We also are going to talk about diversity within the real estate and construction industry. There's a lot of things happening, and definitely lawyers need, for example, the engineers and contractors, and they need the lawyers vice versa. There's so much that's going to happen, and people are going to gain from one another's experiences. We're also going to have this very big topic about diversity within the manufacturing and the business support sector. Tanzania is being headed to an industrialized country. The move is on. Things are happening. Great developments around the country. And everybody wants to feel part of all that is happening. Definitely the lawyers do not want to be left out. They want to be there. They want to feel it. They want to be part of it. And summing up all of these, we're also going to be talking about the peace and stability that gives this country the diversity setup that we need so that everybody can enjoy everything that the country can offer us. So once again, pack your bags, get ready for the 3rd and 4th. You need to be there in Arusha. You need to be part of the 2020 Professionals Diversity Conference and Exhibition. Remember, this is a first of its kind. Na hutakiwi kuachwa, wala hutakiwi kuhadithiwa. Uwe pale pale, ushuhudie mwenyewe. Apart from having the diversity conference, we're going to have also some surprise activities. There's going to be team building activities, sports bonanza, a surprise football match. Not tell you the teams, but you should be there to watch for yourself. We're also going to have a great gala night. Oh, I know you're looking forward to the gala night. A lot of fun, a lot of music. Muda wa kwenda chini kwa chini. This is your time. Jiachia kidogo. There's no other time, my friend. We've been through a stressful year of 2020. A lot of things have happened. I'm not saying what. We all know what we went through. But let's look forward to the 2020 Professionals Diversity and Conference and Exhibition. For those of you who might be even a bit more excited, on Saturday, 5th December, we've also organized a diversity safari to go to Ngorongoro Crater. You wanted to see the animals? Don't miss this, because the animals also want to see you. So make sure you are there. We pack our bags, get into our Land Cruisers, and off we are on the road. Breakfast somewhere, lunch somewhere, right at the rim of the crater overlooking, enjoying that moment, that adventure and nature has to offer us. So once again, looking forward to seeing each one of you in Arusha. Do not forget, it's only 150,000 to join for the Diversity Conference and Exhibition. It's only 180,000 if you want to join on the Diversity Safari.
For those of you who want to sponsor, I'll give you an offer today. We talked about 1.5 million for those who want it. We want to get it down to 1.2 million. And if you have a deal, talk to us. We'll be able to make something good for you. And we expect you to participate in all the activities that have been planned for. 3rd and 4th December, Lush Garden Hotel, Arusha. Karibuni sana. Mawakili wasomi wa Tanzania wana jambo lao Arusha. Ndiyo, tuna jambo letu Arusha. Let's go Flash. Chama cha mawakili Tanganyika TLS wanakuletea anuai za kitaaluma maarufu kama Professional Diversity Conference kuanzia Novemba 30 mpaka Disemba 5 katika jiji la kitalii mkoani Arusha ndani ya Lush Garden Hotel. Hapa mawakili na kada zingine wanakutana na kufanya jambo lao. Watajadili kwa pamoja masuala mbalimbali ya kitaaluma kama semina zitakazowajengea uwezo na kuwakuza kitaaluma. Lakini kali zaidi ni pointi za CLE kutolewa kwa wale wasiokuwa nazo. Pia yatakuwepo maonesho ya kibiashara ambapo mawakili kupitia law firm zao wanakaribishwa kuonesha specialization zao. Hata hivyo wanakaribishwa wanataaluma, wafanyabiashara na wadau wengine. Baada ya hapo sasa ni batani gala dinner. Hii ndiyo funga kazi. Watu watakunywa, watakula na kucheza. Kumbuka, baada ya gala dinner ni professional safari, na hapa wasomi tutaingia Ngorongoro kuangalia maajabu ya dunia. Usiulize unafikaje Arusha. Usafiri wa kitalii upo kwa ajili yako. Tunaanzia Dar mpaka Arusha, lakini ndani ya treni ni full shangwe, burudani kama zote. Bana, hii si ya kukosa. Treni zetu Arusha, treni zetu Ngorongoro. Kama wakili Angela Mbonde nitahakikisha kuwa nafika Arusha kwa ajili ya Professional Diversity Conference, na kwa kweli sitataka kupitwa na mambo mazuri kama hayo. Na tukumbuke kuwa kuanzia tarehe 30 Novemba hadi tarehe 2 Desemba tutakuwa na CLE seminar kwa ajili yetu, kwa ajili ya kupata point, na tarehe 3 na tarehe 4 ndio tutakuwa tunayo Professional Diversity Conference ambapo tutatangamana na wanataaluma wengine, ambapo tutapata wasa wa kubadilishana mawazo, ujuzi na mazungumzo mbalimbali. Mimi wakili Noel Nkombe nitakuwepo Arusha. Wewe je? Baada ya Diversity Conference tarehe 3 na tarehe 4, tarehe 5 tunaelekea Ngorongoro. Nitahakikisha pia nitafika Ngorongoro tarehe 5 kwa ajili ya kuona vivutio vya utalii na kufanya utalii wa ndani na kuisapoti nchi yangu. Mimi Judith, twende Arusha, twende Ngorongoro. Naam, ndugu wakili, ili uweze kuungana nasi katika safari yetu ya Ngorongoro, unahitajika kulipa kiasi cha shilingi 180,000, na mwisho wa kufanya malipo haya itakuwa ni siku ya Jumanne tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2020. Asante. Ili kuwa mmoja wa wadhamini katika eventi yetu, lakini pia kujipatia nafasi ya kufanya maonyesho yatakayoambatana na eventi hiyo, tafadhali wasiliana nasi kupitia 0779 62 62 96 au tembelea website yetu. Mimi naitwa Ringo Tenga, ni mhadhiri wa masuala ya sheria za ardhi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mstaafu, na vile vile chuo cha Tumaini na chuo cha kufundisha sheria kwa vitendo cha Tanzania, ama kinaitwa Law School of Tanzania. Kwa hiyo nimekuja leo hapa kuzungumzia mambo ya ardhi na taratibu tofauti tofauti zinazotumika kwenye kuhawalisha
kuhawalisha ardhi, ambayo ina maana transfer of land kwa Kiingereza. Kwa hiyo tumeongelea maswali haya, sio maswali mageni sana, ni maswali yanayofahamika, lakini inabidi tujikumbushe juu ya taratibu mpya, sheria zinazohusu, na vile vile mambo yametokea ya siku hizi ya kwamba mwanasheria wakati akiwajibika kwenye kazi zake lazima ajihadhari asije akahusika kwenye maswali ambayo si ya kawaida, ni ya jinai, ambayo yanaweza kumweka kwenye matatizo, hasa ukishughulika na mambo ya ardhi. Haya mambo yanaweza kutokea ukajikuta kwenye matatizo kwenye sheria za utakatishaji, kwenye sheria za uhujumu uchumi na sheria zingine ambazo zinaweza kuleta matatizo. Kwa hiyo tulikuwa tunajikumbusha tu, ambapo nadhani wengi wamefaidika na semina yenyewe ilivyokaa, na TLS imefanya kazi nzuri tu kuhakikisha kwamba mafunzo kama haya yanafanyika mara kwa mara. Hilo ndio lilileta. Wanaweza kuwa wameondoka na vitu kadhaa. Kwa kweli muda haukuwa mrefu sana ambao tungeweza kupitia zote zilizotakiwa, lakini tumeangalia sheria ya uuzaji wa ardhi na kuona kwamba kuna mambo ya kujihusisha na watu wengine wengi tu ambao ni wataalamu kwenye mambo ya ardhi wakati wakifanya kazi zao. Hicho ni kitu ambacho kinaonekana ni kipya sana kwa mawakili, lakini ni kitu kizuri. Siku hizi uwawalishaji wa ardhi ambao ndio transfer of land inafanyika na wataalamu wengine. Sasa wale wataalamu wako wengi sana, wako chuo cha ardhi, ambapo chuo kikuu cha ardhi hicho kinafundisha wataalamu wazuri wengi ambao wanafanya kazi vizuri kwenye wizara ya ardhi, kwenye mambo ya ardhi, na inabidi wanasheria nao wahusiane na wataalamu kama hawa kwenye kazi zao. Hicho ni kitu kipa cha kwanza. Kitu cha pili ilikuwa kuangalia uhusiano wa wanasheria, hasa kwenye soko la ardhi. Kisoko bado kuna mambo mapya yanaendelea. Serikali imeandaa sheria mpya ya kurasimisha soko la ardhi, na katika sheria mpya hiyo kunaweza kuwekwa taratibu mpya ambazo wanasheria nazo ni lazima wazijue. Hicho ni kitu cha pili ambacho ni kipya. Cha mwisho kabisa ni tahadhari ambazo zinazotakiwa kuwekwa wakati wakifanya kazi za manunuzi ya ardhi na taratibu zinazotakiwa. Hicho ni cha tatu. Asante. Mimi naitwa wakili Edwin Enos Swale, ni mwanachama wa chama cha mawakili TLS, lakini pia ni mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka jimbo la Lupembe ambalo liko mkoani Njombe. Na niko hapa, tumeanza rasmi leo semina mbalimbali kwa ajili ya kuboresha ujuzi wa mawakili ambao ni wanachama wa chama cha mawakili, lakini pia kwa minajili ya kuendelea kusaidia jamii ya Watanzania katika tasnia ya sheria na maendeleo ya nchi kwa ujumla. Naam, kwanza huu ni mwendelezo, huu ni mwanzo wa semina nyingine mbili ambazo bado zinakuja, ambapo tutakuwa na semina 3 mfululizo. Kwa mwanzo wa leo, kwa jinsi ambavyo nimeona leo tumeanza na semina 2 asubuhi ya leo. Tulikuwa na semina ambayo inahusu masuala ya financial crimes pamoja na masuala ya ardhi na nyumba na kadhalika. Semina hizi zimekuwa ni semina nzuri sana ambazo zinafundishwa na watu ambao wana CV kubwa, ni wabobezi wakubwa. Tulikuwa na Dr. Hosea hapa, na wote mnajua ni mtu mwenye uzoefu mkubwa katika masuala ya makosa ya jinai na TAKUKURU. Lakini pia tulikuwa na Dr. Tenga ambaye amekuwa ni mwalimu wa muda mrefu katika masuala ya ardhi na real estate. Kwa hiyo zimekuwa ni semina nzuri sana. Lakini pia kumekuwa na mwitikio mkubwa sana wa mawakili, na niwapongeze sana wanachama wa chama cha mawakili Tanzania ambao toka jana wameanza kuingia hapa, wamejisajili kwa wingi sana, na naamini kadri semina zinavyoendelea mwitikio utazidi kuwa mkubwa. Na pengine tumie nafasi hii kwenye diversity conference ambazo pia zitaendelea kuwaalika professionals zingine ambao watakuwa na nafasi ya kushiriki kwenye semina za tarehe 3 na tarehe 4, ambazo pia nafikiri zitakuwa na kitu kizuri sana kwa taaluma zingine katika kushirikisha taaluma za wanasheria na taaluma zingine. Ndio.
hizi semina kwa sababu tumesema tunajiupdate mambo kuhusu sheria. Sasa sheria ambazo sisi tunazifanya ni kutoa msaada kwa wananchi ambao ni wateja wetu, na kuna misaada ambayo tunatoa kwa wananchi wa kawaida. Kwa hiyo tunapopata kwa kujua zaidi sheria, ndio na sisi tunazidi kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kusaidia wananchi wetu. Kwa hiyo mwanasheria anapoelimika ndio vile vile na jamii yake anazidi kuisaidia kiufanisi zaidi. Kwa hiyo ni muhimu sana hii semina kuwepo ili mawakili waweze kujua sheria, maana tuna mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo tunapotokea tunakutana pamoja, kuna watu ambao wanajua vitu zaidi, wanatuelimisha, tunabadilishana mawazo, na kwa ni njia nzuri sana ya kupanua wigo wa uelewa wetu sheria zaidi. Naitwa Bwana Caleb Lameck Gamaya. Kwa kipindi hiki sasa hivi mimi ndio mkurugenzi mtendaji wa Chama cha Wanasheria Tanganyika. Kama mnavyojua, Chama cha Wanasheria Tanganyika kina majukumu mengi. Kuna jukumu lile ambalo, kuna majukumu mengi ambayo tumepewa kisheria. Na jukumu la kuisaidia serikali, tuna jukumu la kuisaidia mahakama, na tuna jukumu la kusaidia wananchi wa kawaida nje na mahakama, nje na kadhalika. Na tuna jukumu kubwa sana la kuisaidia bunge katika utunguaji wa sheria. Lakini wakati huo tunafanya kazi hiyo ya kusaidia mahakama, tuna kazi ya kuwaelimisha mawakili wetu kuhusiana na sheria, kuwalinda mawakili wetu, na kuwaweka pamoja wanachama wetu ambao ndio mawakili. Sasa tumeanzisha chombo hiki cha Wakili TV ili kutoa elimu kwa umma, na ili kufanya kazi kwa urahisi zaidi katika kuisaidia mahakama kutoa elimu ya sheria, na katika kusaidia bunge kutoa ufafanuzi wa sheria mbalimbali ambazo zinatungwa, kwa sababu watu wengi wanajua sheria zinatungwa lakini huwa hawazijui. Kwa tunataka kuwasaidia, kuwaelewesha tafsiri ya sheria jinsi inavyotaka, na wao kujua majukumu yao kwenye sheria. Wakili TV itakuwa kwenye makao makuu yetu hapa Dar es Salaam, lakini kutokana na hali halisi chama cha mawakili kina matawi sasa hivi tunavyoelekea karibu kila mkoa. Kwa hiyo kuna mahali tutakuwa tunakwenda mikoani kadhalika, lakini makao makuu yake na ofisi yake yatakuwa hapa hapa kwenye jengo lao la mawakili ambalo linaitwa ni Wakili House. Kama ambavyo nimesema kwamba lengo kubwa sana ni elimu kwa umma, ufafanuzi wa sheria, kutambulisha na sisi wenyewe, sisi kama mawakili tunafanya nini na tunatoa mchango gani katika umma. Na ndio maana sasa tunakwenda na kauli. Are you ready? Yes, I am. She is ready to proceed. Women are always ready. Habibu. Thank you so much. Good afternoon, learned counsels and brothers. And I believe there are non-lawyers here. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Hadija Kinyaka, and I'm a managing partner of Law Hill and Company Advocates. When TLS delegates came to our offices, that was around November this year, and they requested us to be part of the sponsors for this event. And when we asked them, what does diversity conference or meeting or the diversity idea entails? And when they told us, we thought that it was a very thoughtful idea for them to conduct this event because at that time we had two folds on, or rather understanding on what does a diversity mean. The first one was with regard to how we accommodate other professionals or other professions in our daily legal practice. And I think the previous speakers have spoken about how we can manage to accommodate other professions in
our legal practice. And the second fold is with regard to what we call our learning, or rather expanding our knowledge in our practice. At Law Hill, we mainly practice tax advisory services, and tax litigation. So I'll give an example on how expanding our knowledge in other discipline is very important. For instance, in tax law, you cannot understand tax law, be able to advise clients, or be able to make a good case in court or before the Tax Revenue Appeals Board, the tribunal, or the Court of Appeal, if you do not understand the transaction that results into the taxation. And in order to understand the transaction, you need to be able, for instance, when you talk on capital gains tax, it means you're talking of conveyancing, and then you're talking of a real estate, for instance. So you need to understand the principles in those transactions. I'll give an example of a very small aspect of a definition in the Income Tax Act called an associate. In order to be able to ascertain whether there's been an associateship in a certain transaction, you need to know basically the series of what we call the relationship. You might have a company, for instance, in Tanzania, but these companies are probably owned 100% by a foreign entity. And in order to understand that concept, you need to be able to ascertain the relationship and the transaction that results into the taxation. And also, it's not about only tax law. When we talk, for instance, of a labor law, a client comes to your firm or to your office, and he tells you, okay, I'm agreed with the termination because of the incapacity. We call it incompatibility or incapacity. And then you'll need that to understand this person probably is an engineer or was working as an architect or maybe in a construction discipline. So you need to understand what should it be done by an engineer in that capacity so that he can be able to perform the employment tasks. In this case, you need to understand concepts like probably quantifications, designing, and sort of those things. So the second fold that I'm talking about is for us as lawyers to expand our knowledge into other professions other than the legal procedure, the substantive law, and the principles of legal practice. So, having said so, I really appreciate Tanganyika Law Society for their thoughtful initiative and effort to conduct this meeting or this event that has impacted at least our thinking so that we can diversify in terms of our conduct and our thinking. So thank you, Tanganyika Law Society. In brief, Law Hill and Company Advocates is a very new, I would say, new law firm. We began Law Hill and Company Advocates last year, 1st October 2020. And we started with legal practice because I and my colleague, my fellow partner, Dr. Erasmo Nyika, were working at FK Law Chambers. I worked with FK Law Chambers for 8 years before I left last year. And Dr. Nyika joined me at FK Law Chambers the past, I think, 5 years. He's teaching at the Faculty of Law, now the School of Law at the University of Dar es Salaam.
So we thought that we are capable, after being well trained with tax gurus, Professor Luoga, and litigation guru, Professor Mapunda, and other colleagues at FKLO Chambers, we thought that we are able to diversify ourselves and established Law Hill and Company Advocates. So we started with practice only on tax advisory and tax litigation, but now we have diversified into other legal practice areas, such as family law, corporate law, and other litigation practices like contractual litigations, labor law, land law, and so forth. We are located along Regent, that's Regent Estate, Mikocheni. It's the road, when you're coming from Victoria bus station, there's a road that is going towards that hospital, Herbert Kairuki Hospital. So we're in between Herbert Kairuki Hospital and Victoria bus station. So thank you so much, and we are happy that we are one of the sponsors for this event. Thank you. Thank you, Law Hill. Thank you very much. And thank you for your support that has enabled us to conduct this conference successfully. Launda Protest, she's finding a seat, please. It's now time for ABC. Please, any speaker from ABC? Karim. Hello. Quite an eventful afternoon. One moment it's hot and another moment it's raining, but it's all God's grace. I am a representative of ABC, and first of all, I'll take this opportunity to thank the Almighty God for granting me this opportunity to stand in front of you, great, tremendous, and senior attorneys in practice and other practitioners to deliver and introduce ABC to you. It's not a new firm, it's been around for quite a while, but today, or the past couple of days, we have been trying to showcase or exhibit, as we have been granted by TLS, a product. You see, looking at our society at the moment, there are things that are troubling and flooding our courts. And one of these things is divorce, of which now we cannot prevent. That needs, other players in the market. But the other one is misappropriation of funds of deceased persons. So in mitigating this trouble, we ABC came up with a plan that why don't we go out there and exhibit to these people, offer to give them knowledge on wills and how to cater for their estates. Then let's see how this goes. Maybe in the long run, we'll help these people set their estates in order and there won't be a problem anymore. So that's one thing we've been exhibiting. And if you've visited our booth, you've seen the flyers, and we have tried to talk to some people. I believe even after this convention is over, we'll still be outside and you'll see. Also, we've been looking at legal practitioner as in a different way. You see, we're not allowed to advertise, which is okay, but the practice is changing. It's changing in a way that we cannot imagine, and if it's 10 years from now, technology might have revolutionized the practice. And as you see, we all know, there are many platforms of where these persons that we used to cater for can get legal aid. Even if, at first it was, you cannot afford legal services, you're given legal aid. Now, anyone can access legal aid. So lawyers and advocates have to be very clever. You cannot advertise. The people who give legal aid advertise because it's free. We have to be very clever, and in trying to mitigate our way, we came up with part of a solution
for us that we're going to create an ABC premium card where any person who owns this card for 5 years will get a 10% decrease or discount in our services. So we're trying to push this commodity. For some people, it's helped them. We hope at some point they will be able to share their testimonies with others, and maybe it will spur change. But also, I think it's important to caution the legal practitioners that the field is changing. It's changing in a way that some of the firms, some of the practitioners that are here 5 years from now might not exist. Okay, they might exist, but not in the strength, in a position of strength that they existed at this moment. It's time for us to embrace technology and change the way we practice and the way we go forward. Furthermore, I would like to extend my sincere thanks to TLS for granting us this opportunity to showcase what we've got, and also giving us this opportunity to be able to address a convention of gurus that we don't even deserve to address. So having said that, the only thing I can say, thank you. Thank you very much. Thank you very much, ABC, once again, for supporting us and making this event to be a great. Now, without wasting much time, I have got one announcement very critical to make. Mihuri yetu jamani ina shida. Mihuri ile tunayogonga kama mawakili. Na wote mtakubaliana na mimi kwamba kwanza wale tulionao maaidi wetu wanaitumia vibaya. Pili, watu wa mtaani na vishoka wanaitumia vibaya. Mwaka huu mfano mmoja tu peke yake ambao naweza kumention, baada ya tuko kwenye operation ya kukamata vishoka wengi tu, lakini mwaka huu pekee moja ya kishoka kwa kutojua alikutana na mwenzetu mahakamani. Mwenzetu kwa kesi ile alikuwa shahidi, hakuwa wakili. Kaenda amekaa, ametulia. Shauri lilipoitwa for the client, akasema yeye, very unfortunate, akataja jina la wakili mwenzetu. Akashtuka hapo hapo. Kaanza roll number yako, akataja, na yenyewe akataja viko tofauti. Kaingia kwenye mtandao haraka kakuta tofauti. Kamwambia mheshimiwa, nina mashaka hapa, kuna shida kubwa. Naomba nijaribu kufuatilia. Boza katutaarifu sisi secretariat tuna collaborate na polisi. Tukawaambia polisi wale tuliopewa hapo wao wakati wanatafuta gari na sisi tumechukua gari letu, basi tukamwaprehend yule kichoka. Kapelekwa pale Central, bahati nzuri ilikuwa Ijumaa. Nasema bahati nzuri kwetu sisi, at least for this case, mpaka Jumatatu swala lake liliposhughulikiwa. Alipatiwa dhamana ya polisi, lakini alikuja tena TLS kuomba msamaha. Kabisa sasa tumbona tumesema siku nyingi, naombeni tu mnisamehe, maisha na nini, kazi ngumu. But all in all, transaction inaweza kuwa ya kawaida, lakini inaweza kuwa heavy, inaweza kuwa ya ML. Umeenda huko. Sasa kutokana na hali hiyo, the Governing Council ilipitisha azimio ya kurecall mihuri yote ya uwakili. Lakini kwa busara yake vile vile ikaona kwamba tukirecall mihuri yote ya uwakili at this moment, tutakuwa tumeimpea shughuli za mawakili. Kwa hiyo ikasema labda tulifanye swala hili progressively. Mahakama walitaka kutoa ban yao na wao watoe vitambulisho mihuri yao wenyewe
Yani kama wanavyokabidhi PC, watukabidhi na mihuri ambayo iko secured. Tukajitahidi kuongea nao kwa sababu na wenyewe itaka kulifanya zoezi hilo haraka sana. At least wakatuelewa, wakatuachia jukumu hilo. Tanzania Revenue Authority, Migration na wengine wamekuwa the victims, the big victims. Na wote mnakuwa mashahidi. Hata haya matokeo ya reactions kubwa inatokana sehemu fulani na wizi au matumizi ya mihuri yetu vibaya, vile ambavyo hatukutegemea. Mingine unakuwa unajua, lakini labda ni kijana wako, aid wako aligonga, alifanya nini bila kujua impact hiyo. Na chache sana labda sisi wenyewe. Sasa tukapewa jukumu hilo secretariat kulishughulikia, at least kuhakikisha tunakuweka security kwenye mihuri. Okay. Nimepewa dakika 5, nimebakiza dakika 2. Tulichofanya, tukatangaza tenda, wakajitokeza watu, na sasa hivi tuko kwenye hitimisho. Tutakuwa na mihuri ambayo ina security, ina QR code, kiasi kwamba ukigonga au mtu akigonga kule atafuatilia reflection na majibu yote atakuwepo. Kwa hiyo utakuwa unajulikana. Kwa hiyo muhuri wako utajua kwamba muhuri wangu umetumika hapa, jina langu, kila kitu can verify, uko secured. Utareflect kwenye terms, utareflect kwenye roll number, utareflect na kadhalika. Lakini nzuri zaidi, utatoa CV yako yote utakavyokuwa umeupdate data zako kwenye TLS database. Kwa jambo la kwanza, naombeni sana ile database iliyoko ya uwakili muiboreshe kweli kweli. Weka CV yako vizuri, eleza specialization yako vizuri, kwa sababu muhuri wako utakutangaza. Lakini pili, badala ya kuwa compulsory tutoe mihuri mipya, tumekubaliana kwamba itakapoanza itakuwa optional. At least kwa mwaka wa kwanza, miaka miwili, tutajitahidi kuvuta muda. Mahakama watatupushi sana kwamba iwe compulsory, leo wanatupushi sana, lakini hali halisi ni kawaida. Tunajitahidi bei ya mihuri hiyo iwe kawaida na mihuri mingine iliyoko kule mtaani. Lakini yule atakayepewa tenda hiyo ndio atakuwa sole producer ya mihuri yote, na mihuri yote itakuwa inakuwa governed kupitia Tanganyika Law Society. At least kwa swala la mihuri tutakuwa tumewasecure mawakili, kwa sababu kila kitu kitakuwa kinajulikana. Kwa hiyo tutaanza na optional, kama unataka mkuu wako secured na nini, tutakwenda hivyo polepole pale tutakapofikia kwenye hali nzuri. Tungekuwa na hali nzuri ya kifedha, tungeanza labda kuazimia kukopea mawakili, and then mawakili wanakuwa hapo, lakini those are matters of negotiation. Kwa hiyo as I'm speaking, nimeona ni tangazo muhimu sana niwaambie. Lilipotoka mwanzoni lilipotoshwa kidogo, lakini lengo lake ni kwamba we are securing you. Hakuna kitu chochote ambacho kikubwa tunachokifanya, kwa sababu bei ya mihuri ni kubwa zaidi kuliko ile ambayo tumenegotiate, lakini vile vile kuliko security. More important, the seal of the code, the seal, you don't need a stamp. The information ambayo itakuwa linked kwenye stamp yako, it is your advertisement tosha. Sababu mtu akitaka kuhakiki kwamba ni muhuri wa fulani kweli, ataenda. Kwa hiyo kishoka hawezi, kwa sababu sisi TLS tunamiliki database yetu. Na database yetu tunajulikana na tuna terms na kiko linked kote. Nje ya hapo, muhuri utakaotoka nje hapo hautakuwa linked kule, kwa sababu hautakuwa unajulikana. Kwa hiyo tafadhali naomba mjitolee kwenye hilo. Baada ya maneno hayo, nashukuru. Naomba sasa nimuite Tike, moderator wa session hii nyingine, na namuomba nimuite na Elibariki. Tike atachukua floor, Elibariki atakaa hapa pembeni. Nataka tuunganishe session hii, ikiwezekana by 4 tuwe tumemaliza session zote mbili. Lakini for the time being, naanza na Tike kwa ajili ya issues za labor kwenye market. Karibu mama. Asante. Na asante tena kwa kupewa kibali cha kusimama mbele yenu tena siku ya leo. Jana nilisimama na leo pia nimesimama. Lakini pia uzuri na ubaya wa jana tulikuwa tuna
only one lady. So it's, even today, we are going to have only one lady amongst three people, amongst two men. So that I don't waste more of your time, and bearing in mind that we are limited by the time, so let me call Frank Mwalongo, who is a practicing advocate since December 2005. He is also a registered arbitrator since 2006. He is also a managing partner at Apex Attorneys Advocate since 2008 to date. He has conducted a number of research. Mr. Mwalongo, please come forward. And then the next, the only lady that I mentioned, as usual, please. No need, start. And then we have Nura Lisa Karamagi. She's a public-private sector engagement expert, knowledgeable in development, policy, law, and administration, with more than 8 years of experience, skilled at facilitating public-private dialogues to secure buy-in by both sectors and achieve results that are sustainable and profitable. A former chief executive officer of the Hotels Association of Tanzania, a 237-member organization that promotes and protects the interests of registered accommodation established. Advocate Nura, please. Not advocate, okay. Please. Karibu. Dada. I should use Dada, okay. You're a lawyer, okay. Thank you for that. And then Dr. Agri Mlimuka, who is an advocate of the High Court since December 1989 and a senior lecturer in law at the University of Dar es Salaam, although on leave of absence now. He's a board director with the Institute of Director of Tanzania. At the present, he is the executive director of the Association of Tanzania Employers. Karibu pia. As we wait for Doctor to come forward, and so that we don't waste more of your time, the topic that we are going to discuss is opportunities and challenges of legal professionals in manufacturing and business support sector. Case study, the top 3 diversity challenges of the labor laws within the business community. So I'm going to give, now that everybody is there, I'm going to give you 5 minutes to share with us your experiences, and then from there, I'll open the floor. I'll only take 5 questions and bonus of 2 like yesterday. And then they will answer, and from there we shall close our session. So let me call let's start with Frank Mwalongo. Karibu. Good afternoon, ladies and gentlemen. I understand I'm given 5 minutes, and for that matter, I'll go with a rush. So the main theme is opportunities and challenges of legal professionals in the manufacturing and business support sector. But the sub-theme for my presentation is the top diversity challenges of labor within the business community. And for that matter, and given the time allocated to me, I will skip the introduction and I'll skip the background, and I'll go straight to the challenges facing the labor law within the business community. So I'll go through 3 top challenges. The first challenge is the high cost of maintaining the human resource. In Tanzania and in the business community, other than the remuneration
and other than the normal benefits which are paid to the employee, it is very expensive to maintain the human resource. And this is caused by several factors. The first one is that it is very difficult for the employers to exit from the contract of employment. The right of hire and fire, which is available, for example, in United Kingdom, is not available in Tanzania. And for that matter, it costs a lot to the employers to exit from the contracts of employment. But again, you will see in a number of decisions where the employee has a right to resign from employment at any time, the employer has only the right to enter, but the right to exit is complicated. And as you can see, there is a lot of labor cases in courts pending, and this raises the cost of human resource in Tanzania. So the business community is suffering a lot on the high cost of maintaining the human resource. In fact, I'm aware of some organizations which have gone to the step of employing a small group of people here in Tanzania and employ another bigger group and station them somewhere outside Tanzania in order to try and mitigate the high cost of employment. So the first major challenge is high cost of employment. And again, this high cost is also escalated due to a number of labor cases. But again, the remedies when it comes to labor disputes are on the high side on the part of employers. You take the example of a remedy for termination, which is compensation for not less than 12 months' salary. Initially, we have been witnessing most arbitrators and judges sticking to the 12 months, but with the time, we are now witnessing judges and arbitrators granting up to 60 months' salary, and some of them even 100 months' salary. And for that matter, terminating just an employee whose salary is 5 million, the employer may end up being liable to pay even 600 million. And for that matter, the life of the business community becomes highly complicated. But again, on the remedies, you'll see these days in labor matters, the courts are now awarding general damages in employment matters. This is another delicate area as well. So you find an employee being awarded maybe 60 months salary, citing the cases due to the shortage of time. And again, over and above that, then the employee is also awarded the general damages. For that matter, all these are causing the cost of maintaining the human resource to be very high. So to the business community, it is very costful to maintain the human resource in Tanzania, because other than even the remuneration, which are stated in the law, there are a lot of other costs which the employer faces. Then I will skip other areas and I will go to the other challenge. The second high challenge of the labor laws in Tanzania is that the sector somehow has some overlapping regulatory framework. In fact, if you go to the background as to why we are now having the new labor laws, you go to the report of Justin Rosso of 2001. One of the reasons for making a study and coming up with the new labor laws was to avoid the overlapping laws, to remove the administrative officials like the minister from the decision-making process, and so many other reasons. But again, in this, the current laws, whose amendment was effected in 2014 and they became operative from in 2004 and from 2006 onwards, they became operative. We see now, again, the administrative officers coming in, and there is a lot of overlap. If you read the Labor Relations Act, particularly from Section 45 onwards, you will see the Labor Commissioner, but also you will see labor officers. In fact, the labor officer has power to summon the employer, and the law goes further to say, if you summon the employer and the employer does not show up, it is a criminal offense. It's very serious. It is a criminal offense for the employer not to show up when summoned by a labor officer. But again, a labor officer is vested with the power to conduct search, is vested with the power to seize some materials and records from the employer,
is also rather vested with the power to conduct investigation. So again, we see a labor officer with a lot of power, but again, the labor officer has power to give compliance orders. And now the new trend is coming in. When some employees have a dispute, they have been aggrieved by the employer, they can either go to the CMA or they can go to the labor officer. And it seems that the labor officer becomes more effective than the CMA, because if an employee goes to complain to the labor officer will immediately write a summons to summon the employer. And if the employer shows up, I have witnessed, because I have also accompanied employers, as labor is one of my areas which I practice a lot. So you accompany the employer to the labor officer, and the labor officer will just be giving some ultimatums to the employer that you either settle with these employees or I issue a compliance order. And as you understand, if you do not comply to a compliance order, it is also a criminal offense. So the labor officer, I've witnessed several times telling the employer that you either settle, but if you don't, I will issue a compliance order. Now, labor officers now are becoming more effective in resolving disputes, but of course in favor of employees than even the CMA, because for them, they do not even go through trial. There is no mediation, there is no arbitration. You go there in a session of 15 minutes, the labor officer will give ultimatums, then we say, okay, you just go and you come back after 1 week. If you have not resolved, I issue a compliance order. So this is delicate to employers. If you subject the employer, the business community, to administrative orders whose impact is a criminal offense, this is one of the highest challenges now to the business community. Now, if you go other than the labor officer now, recently, it is a new trend now which has arisen. There are a lot of inspections being done by NSF, by social security funds, and the NSF for the private sector. We understand they have that right to go and do inspection, but just imagine a labor officer visits the company and conducts investigation and spends 1 week. After they have finished, NSF people go there, and again they spend 3 days doing inspection. NSF finishes, the workmen's compensation go, they also were inspecting. They finish, OSHA goes the same company and say, we are also inspecting. And if you look at their functions, there are a lot of overlappings. In fact, what they ask for, almost by 70% is the same. And for that matter, I'm saying that one of the challenges now to the business community in regards to labor law is overlapping regulatory authorities. If you can give me 1 more minute to wrap up. I give you 2 minutes. Thank you. I am now witnessing again PCCB being used by employees to resolve labor disputes. And they also seem to be more effective than the CMA. So an employee is claiming arrears of salaries. He or she does not go to CMA, does not go to the labor officer, goes to PCCB. So you are summoned by PCCB and they say, you either resolve or we arrest you. Obviously, you will say, I'm resolving. In fact, you will just give assurance. The employer will always say, I assure you, PCCB official, that before tomorrow, I shall have resolved this matter. So we are witnessing administrative officials coming in to the area of labor law, which is not healthier to the business community. Because if there is a layers of salary, if there is a claim for overtime, if there is any infringement of the labor law, there is CMA, which has the due process to do it. So we are witnessing PCCB, we are witnessing RCs, regional commissioners, district commissioners, we are witnessing with the ward executive officers. In fact, the overlap of regulatory framework in the business community is now very high, and it is very much frustrating to the business community, and it is very challenging to them because they are subjected to so many organs, some of whom they just operate through threats. And in the 1 minute that is remaining, another challenge now, the third challenge to the business community
in regards to labor law is about the digital transformation. If you read through the Employment and Labor Relations Act, you'll see how the law recognizes written materials, written contract of employment, displaying something written at a conspicuous place, talking about salary slip, talking about documents, but it has not yet explicitly recognized that everything can be done online. Now, with the digital transformation, well, I think our labor laws should go ahead to include the technology in the operations. So these are the three challenges, top challenges I consider. Of course, somehow subjective. You may have other challenges and rank them with top. With this, I thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Malongo. And since all the panelists will be sharing, they will have 3 points. So let me call Ms. Karamagi to come. If your point has been discussed by the previous presenter, please go ahead and share. If you want to share 2, you can share 2. If you want to share the 3 or more, it's okay, but please observe the time. Only 5 minutes. Thank you. Thank you very much. So I will try not to repeat what Advocate Malongo said. And I think focus on the fact that in the private sector, we all understand that we need a dynamic labor market. And to have a dynamic labor market, it means that you must have dynamic labor laws. So as a country, we have fallen far behind, not necessarily in our skills, but in the labor laws that are in place, which are very rigid, and they limit the employability of the people in the market. I think COVID was a very good example, especially for us. I'm coming from the travel and tourism industry. When COVID happened, we all know that in our labor laws, we don't have provisions such as unpaid leave or sabbaticals. Now, a lot of companies were forced to retrench their staff, not because they wanted to retrench their staff, but there was just too much gray area in the labor laws to allow the companies to make a decision that would not be harmful to them in the future. So if I can just maybe start with that without really addressing the challenges or the gaps in our labor laws, we will not have a dynamic labor market, and therefore we will definitely not be competitive. So just to quickly touch on some of these challenges, there is the fact that there's no flexibility in hiring, and I'm talking about fixed-term contracts. I'm going to speak more about the travel and tourism industry because we are an industry that sometimes operates on seasons. So we have a certain season that we need a lot of employees, and we have another season where we need less employees. But the way the laws are right now, it is very, very limiting into how you hire. So sometimes people complain about the services that they find in the travel industry. Some of the reasons for those limitations in those services comes back again to the limitations in our labor laws. The second is overtime. The issue of overtime is also limited in the labor laws. But again, there are a lot of industries that do require, when you're talking about manufacturing, when you're talking about travel, when you're talking about accommodation facilities, overtime it's a norm. Of course, it should be regulated, but the way it is regulated right now makes it really, really difficult. And so people complain that why are staff also paid very little? For example, in the accommodation sector. In the accommodation sector, staff are paid little because if you're not allowed to operate, let's say, with 20
20 staff. You have to operate with 40, 50 in order to secure yourself that you are not breaking any labor laws when it comes to overtimes, shifts, etc. So if you as a company have to hire 40 people, you have to spread your payroll amongst 40. But if you are allowed to have 20 in labor laws that are flexible, those 20 would be able also to earn more. So it's a bit of a dynamic challenge. Sometimes government blames private sector for not paying more, for not having good employee welfare. But I come back again to the Employment and Labor Relations Act. I've given the Secretariat, from us, private sector, all the sections that we feel need to be changed in order to make the market more flexible. The other challenge, and I think most of you are aware of, is the labor laws with regards to foreign permits. So these are permits for foreign workers, and in the manufacturing industries, in the travel and tourism industry especially, we have a lot of foreign workers. Our labor laws have, maybe let me not call them laws, but the processes have become so complicated and so cumbersome that actually there's more confusion than simplifying. I think you're all aware of the current requirement that a foreigner has to even give their grade 7 and Form 4 and Form 6 original certificates to TCU. So, things like this, again, you're just putting roadblocks and limitations in a market that needs to be very fast evolving, that needs to be very dynamic, that needs to be very competitive. And I think a theme that has continued to come up is the issue that we are becoming more technological. So if we are becoming more technological, technology means simplification. So if we can try to simplify the process, that would be great. Last but not least, if I can just end with, so those are the challenges, but the opportunities for lawyers or for the legal profession is there. What we have noticed, and again, it's something that has been said by my sister from Law Hill, is that lawyers do very much need to expand their knowledge. A lot of the learned officials and professionals in Tanzania have very limited knowledge when it comes to the specific transactions, the specific way an industry works. I will say that I have to date not met a legal professional that really absolutely understands, for example, the value chain in the hospitality industry. And so, yes, I know somebody is looking at me and say, yes, it's very, very difficult. You know, a client cannot come to you and start to explain to you what the issue is, how it works, how does a manager relate to the procurement officer. I'm talking about in the hospitality industry, for example. You see? So I'm not saying that they don't know what the laws are. I'm saying they don't understand how the industry works. Without understanding how the industry works, it becomes very difficult for you to either defend your client, even in labor relation matters, to properly defend, or to even advise. So I would really strongly urge, I see a lot of businesses going to firms in Kenya, in South Africa, because a lot of investors feel that we still don't have the understanding of the specific industry. So I would really urge everyone here to take the advice of just picking an industry, picking a sector, and focusing on expanding your knowledge on that. Thank you very much. Some more, please. And because we are going to have more time to ask them questions, so let me welcome Doctor to come and share with us his experiences. Karim.
Huyu baba yake ni kolegi wangu university. Sasa nilikuwa namwambia, natuambia lawyers hatujui hapa. Afa akitoka hapa ataniuliza maswali nimsaidie. A joke anyway. Good afternoon. Speaking at being at last is a danger of repeating oneself. Let me, I think, group and let me speak on 3 or 4 things. One is on the resolution of labor disputes. As we all know, it had to start at the CMA, and then we go High Court on revision, and then up to Court of Appeal of Tanzania. Now, in all these stages, you find at the CMA, I would say my experience, and I was somehow involved after leaving the university. I worked for the ILO for nearly 5 years. And I participated in the labor reform process as a part of the ILO team. We recommended Justice Simroso and his team to go to South Africa to learn what South Africa does. There they have what they call CCMA, CCMA, that is Commission for Conciliation, Mediation, Arbitration, where they have combined conciliation and mediation. No, they have separated. Here in Tanzania we have combined. Conciliation, mediation. There is different. There's conciliation, then there's mediation, then we go to arbitration. And more than 80% of these cases really end at there. It's very effective. Unfortunately, when you can't transplant a system and think it helps us. Most of you are aware that prior to that, we had the conciliation boards that had their own challenges. Now, with the CMA, you have to start with mediation, and you find that, and you don't need really a lawyer to do mediation. The only problem arises where you go to arbitration, and then you meet a non-lawyer. And I participated in a program of capacitating the then labor officers, who were the first mediators and arbitrators. And I would say that their performance, to a great extent, is not that really desirable. And I tell them in a number of sessions where they invite me, some of them are ethical and professional. They tell you, as an employer, why can't you settle? Shilingi milioni mbili tu anaomba, hebu malizana naye. They don't look at the principle for that matter. And Advocate Mwalongo spoke of course, the compensation which is there, and this may be, and I would say, is the highest, because I know of the market. I'm the Secretary General of the East African Employers Organization, and also the chairperson of SADC Private Sector Forum. So I have that wider perspective, what takes place in East Africa and the SADC. We have very generous, really, compensation at that level. But then, at both the High Court and the CMA, you have these personal representatives. And the previous session, these people talking of Dalalis, Vishoka. We have their own Vishoka now for labor dispute. They are just there like scavenging, waiting, makanjanja sort of waiting for clients. And really the aim of the personal representative, and I keep on saying, as we were talking to Advocate Mwalongo yesterday at the airport, that when the labor laws were passed in 2004, that provision was not there. I've been in this field for more than 20 years now, and it was something which came from the blue, as if some labor officers were retiring and they thought, now how were they going to earn a living? They smuggled that provision, not discussed by stakeholders, as the process of enacting the labor law requires, and other laws also consultation with stakeholders, and with that provision. And we all, I think most of the stakeholders agree that we don't need these personal representatives. They're not accountable to anybody. They make really the social labor disputes very complicated. You go to the High Court, the complication which we have now,
from His Lordship the Chief Justice, Professor Juma, Ibrahim Juma, the circular which was issued that the High Court registry in the regions will entertain labor matters. There we have complications. Unfortunately, the judges are not here, and even if they are here, they are retired. Last year I was in a session with Malongo. I didn't mention the judges. I don't mention. Some of them are my students. Wanasema usizungumze. 2 minutes I'll be through. Kabla unavuka mto, watakwambia mwalimu, lakini unajua pale ulitulaumu, and then anakwenda kuandika hukumu na kuonyesha kwamba yeye ameshika mpini. Na wewe umeshika makali kwa na kukata vidole tu. Lakini I think there, and that's what Malongo came in, hayo maamuzi tunaona ya ajabu yanatokea. Ya 60 month, ya 100 month, as if mfanyakazi aliumbwa kuja kufanya kwa employer X. That's why inakuja anakuambia, ana miaka mingapi? 40. Bado miaka mingapi? 20. Anapiga hesabu anasema mlipe hizo back. So there really we have a problem. Kwamba as most of you went to did the law, at that time labor law was not a compulsory. Kwa hiyo hata judges nao wanabidi wajifunze. Na privately, I think Malongo are there, judges admitted to work kwenye session now, stakeholders, kwamba wanahitaji capacity building kwenye hiyo. Na nifurahi kwamba very honest on that. And as a result, they even go against the tenets of the labor law itself, where if you read section 3 of the Employment Labor Relations, speak about the objective, promoting economic development through economic efficient productivity and social justice. You can't have economic development, you can't have economic efficient and productivity unapokuwa na maamuzi ya kuaward billions kama hiyo. Unaua hata kuku anayetaga mayai yeye mwenyewe. So the law started operating in 2007. Already we are seeing complications. We need to review. Now COVID-19 has showed really namna gani our laws need to be revamped. Now we hope that when that comes, one of the issues, ukiondoa makanjanja, the issues of hours work, maswala ya mikataba, why 12 months? Kama una kazi ya miezi 6, unamwona uwezi kumpatia mtu, which is also very, very unfortunate. Kuna maswala ya retrenchment, employer, unapo declare you want to retrench, it means you are in distress. You are sending SOS, but then it takes so long. By the time unakuja kumaliza exercise, unaambia usubiri. Earlier on, it was after mediation, you fail in 30 days, you retrench. Now wamesema hapana. Kwamba utakwenda tena arbitration, kwa hiyo utakwenda tu kwenda ku retrench baada kama mtu anarefaa hiyo kwenda high court. Already una miezi 3 unawalipa nini? Not to speak about compensation ambayo ameeleza under section 40, na tunapata maamuzi ya ajabu. Wengine wanaona kama judges watu wote wanastahili. Kuna swala ya complications kwa kina mama, early pregnancies. Je, hiyo sio maternity leave, ni ugonjwa, unachukuaje, itakuwa exhausted. So there are two things. Lakini kuna issue vile vile ambayo brings problem, the issue of industrial relations, where senior managers cannot belong to the unions that represent senior managing employee. The definition of the law under section 9 subsection 6 is very, very narrow. It speaks of those who are in a position to make a policy on behalf of the employer and those who may conclude agreements on behalf of the employer. While in South Africa it's different, ni mtu ambaye anaweza kumchukulia mtu masuala ya nidhamu, lakini unapokuwa na so narrow, ina maana you may have directors ambao vile vile kwenye vyama vya wafanyakazi, and then you have a conflict of interest. Lakini ukiangalia kwa prosecutors wamekuwa exempted, magistrates wamekuwa exempted, they may only belong to unions ambao zina represent wao wenyewe. I think these are some of the things, and we think sio lazima overtime wepo. You may have a time off in lieu of overtime payment in such a situation. Thank you. Some more. You still have time. You will talk. Whatever that information that you still want to share with us, you will still share with us. So the floor is now open. And I'm wondering, where are those people who will be working with the mics? Because we don't want to waste more time. And ukipewa muda, usitoe lecture.
we have our expert here. Go straight to the point. And because we are running, the time is not on our side. So if you're giving lecture, I'll stop you. You apologize, natanguliza, samahani, mapema. So ask the question, or if you have an opinion, share your opinion, but briefly. Thank you. So the floor is now open. I see a hand somewhere there. Only one person. Then there's one here. Ladies, what is happening? There's another one there. Thank you. So please start. Asante. Swali kwa Dr. Mlemuka. Kuna changamoto ambazo umezi-highlight. Zingine amezi-highlight wakili Mwalongo. Ninafahamu mzee wewe una connection na unaweza kufikisha hizo ambazo tumezi-identify kama changamoto kwenye labor. Tusiwe sehemu ya kulalamika tu na kuzungumza. Nilitamani kujua kama kuna approach yoyote imefanyika ya kufanya marekebisho ya hizo ambazo tumeziona ni changamoto kwenye eneo hilo la labor. Asante. Thank you. Next, please. Hello. Mimi na opinion kwenye presentation ya Senior Counsel Mwalongo. Wakati ana present, samahani, labda kama sikumuelewa vizuri, lakini vile ambavyo nilikuwa namtazama ni kama alikuwa analalamika kwamba kwa nini mamlaka za kiutawala zinaingia kwenye eneo la usuluhisho wa migogoro ya kazi. Lakini nadhani ni ngumu kuelewa kama hujawahi kufanya kazi na baadhi ya taasisi kwenye hii legal profession. Kwa mfano, nitoe mfano mmoja. Mimi niliwahi kufanya kazi na baadhi ya makampuni ya China kwenye construction industry, na hayako willing kabisa kucomply na matakwa ya kisheria. Mfano mmoja, kwa mfano kuna wage order ya mwaka 2015 ambayo inaelekeza kwa siku mfanyakazi yule ambaye anakuwa anafanya kazi na hayo makampuni kwenye industry anapaswa alipe shilingi ngapi. Lakini wanakwambia we don't want that. Kama kuna mtu analalamika aende CMA, sisi tutaenda naye mpaka court of appeal. Na tutakuwa tushamaliza mradi, tumeshafunga, kwa hiyo atakuja kupata hiyo degree ya mahakama na hawezi kutupata tena. Sasa nadhani kuna hiyo approach. Ukienda kwenye hizo administrative authorities, kwa mfano naenda kwa kamanda wa PCB au kwa police au wherever, kwa mkuu wa wilaya, kwa mkuu wa mkoa, akija pala akikamatwa dakika 2 anapelekwa gerezani kula, akifia kule wakimnyoa nywele, kesho wanamtoa wanambia unaenda kucomply. Sema I'm ready to do that. Sasa hiyo inasaidia sana. It is more fast kuliko hata hizo CMA. Asante. Asante. You get time. Please. Karibu. Hatujampata mwingine anakuja. My name is Advocate Rose Mtesigwa. Swali langu lilikuwa linaenda kwa Mr. Mwalongo. Sasa umezungumzia kuhusu swala la PCCB kuingilia kwenye migogoro ya kazi. Unfortunately ni kweli, kwa sababu hata mimi mwenyewe niko kwenye field na naona kweli PCCB kuna matters ambazo ukiziangalia they are purely labor matters, na kuna vyombo vya kisheria ambavyo vinatakiwa kuentertain hizo matters. Na swali langu mimi linakuja, labda ushauri gani unaotoa on how employer anaweza akalishughulikia when summoned, anaweza akaapia na akalishughulikia hilo swala, lakini at the same time awe safe against hivyo vitendo vya kunyolewa, kuwekwa chini, whatever the case is. Please, for your advice. Thank you. There was a hand somewhere. I'm Didas Kanyambo. In fact, I just wanted to share my view with what has been said by our sister, Lisa Karamagi. She has said that sometimes it becomes difficult for we advocates to be involved in the hospitality industry, basing on the fact that
we are not properly or we are not aware of the industry. I just want to say that sometimes we should not be misconceived. I'll say Miss Nora Lisa would agree with me in terms of this tourism industry. There has been so many retrenchments in this particular sector lately, and most of the employees are demanding the handshake. Now, it's not something which is statutory, but when you go again to the CMA, like if employer is not paying that particular kind of a benefit, it's become unfair termination, or sometimes you are obliged to pay. So how would you advise the employer to handle that thing? And also how would you advise the regulators to really handle these things so that everybody is happy with the situation? Okay, thank you. Now the floor, we have closed the questions, right? We do not have anyone who has any burning question that, anyone? You are the last, and then I'm not going to open again. He is the last. Thank you. My name is Egbert Mjungu. Hata nitumie. Kwenye presentation yako Mr. Mwalongo nimeona unataja changamoto. Lakini kuna jambo moja mimi linanipa shida, ili jambo la rushwa. Pamoja na kwamba we have a problem of our laws, yes. But how do you solve this? Because if our house is not clean, I don't think even if our laws will hurt anything. So mimi naona kupitia arbitrators and some lawyers kuna shida. Yani mtu anaamua award kadili ya pesa aliyoitoa. It is really a problem. Thank you so much. Now to my panelist. You want to start? Okay, thank you. Then after you can give me Doctor, then we will finish with Mr. Malongo. Ningeomba kwanza na aliyesema kwamba ni sawa, yani kutumia PCCB, sijui nani. Hiyo ndio shida Tanzania. Na sio tu sheria za kazi, sheria nyingi Tanzania zinakuja kutatua au kutarget watu wachache bila kuelewa kwamba mwisho wa siku zinaathiri the entire community, the entire society, au kwa sababu specifically tunaongelea business sector, inaathiri business sector. So hakuna society ambayo iko pure kwamba utakuta kila mtu ana operate legally au anafuata sheria kama zinavyotakiwa. There will always be some bad people, some yes, ndio maana sheria zipo, lakini we have to be very careful kwamba hatutungi sheria kutarget very few people. Ukifanya hivyo, tunavyoendelea kufanya hivyo, that is why we're creating such limiting laws ambazo baadaye ndio tunakuja kushtuka kwamba the laws are applicable to everybody at the end of the day, sio tu kwa wale watu wachache. Kwa hivyo we have to think of a bigger picture. Now we have to think of ways to regulate au find ways to target au ambao wanavunja. So I would just be very careful with that notion kwamba ni sawa tu kila mtu anaweza akaingilia. Na kuna kitu, na sisi ni wanasheria jamani, kuna kitu kinaitwa due process, right? Kuna kitu kinaitwa being fair and justice. That's why we're here. So let's try to stick to those principles. Kuhusu about expanding your knowledge, mimi naomba tuichukuliwe kama constructive criticism au just an advice. I am not saying kwamba people, my fellow lawyers and my learned brothers and sisters are not knowledgeable, lakini nasema kuna opportunity. I said there is an opportunity when you are also on top of being a legal
professional, you are also learned in something else. It's the same thing. Sasa hivi nafikiri kulikuwa kuna engineer hapa asubuhi alikuwa anaongelea kuhusu auditors. Auditors wamejiingiza sana kuelewa masuala ya construction. So it's just the same thing kwamba you are an auditor but you also really understand a specific industry. So mimi ilikuwa tu an advice. And then kwenye swala la retrenchment and handshake and what is unfair, retrenchment is retrenchment. Retrenchment kuna process ambayo mwajiri inabidi afate ili kufanya retrenchment. So it's conflicting kusema kwamba retrenchment will be unfair termination. That doesn't go. It's unfair termination kama hakufuata the process that is highlighted in the Employment and Labor Relations Act. So retrenchment is retrenchment, and it is fair, and it is available for the employer as long as amefuata ile process. So it cannot be unfair. The handshake, it is exactly that. You can't force an employer. Sasa imagine kama mtu amefika process ya kusema kwamba sina hela ya kuendelea kuwalipa hawa na lazima nifanye retrenchment au I have to let go, such as it was with COVID. Hata hiyo hela ya kumpa handshake anaitoa wapi? Because ukisha open that is like a Pandora's box. Unawapa shingapi na unampa different levels, your different staff levels will want different amounts. You can't say kwamba kila mtu nitampa $200,000. So it is a bit complicated. Nilikuwa na sahisho dogo tu. Wage order ya mwisho ni ya 2013. Toka 2013 hatujawa na wage order yote. Na wage order haiwezi kupitishwa mimi bila kujua kama imepitishwa, kwa sababu lazima tushiriki katika process. Na maswali matatu. Moja limeandikwa hapa, kusema ni nani, ameliaddress moja kwa moja kwangu. The Public Service Act was amended to require all public servants exhaust all administrative remedies before accessing CMA and the judiciary. It is, however, very unfortunate that the process is too long and all the organs involved, that is employers, disciplinary authorities, Public Service Commission, and the President, fall within one arm of the state, that's the executive. What is your comment as far as justice delivery in the country is concerned? Let me answer very, very briefly. It's true that there's an amendment, in fact, when you Employment and Labor Relations Act, which requires, you can't go now to the same for public servants, they have to exhaust all remedies under the Public Service Act before they could go to the CMA. I've met the arbitrator several times. I think about 2 minutes, and I asked them, you were a young arbitrator, 35, 32 years old, like one of my daughters is here. And then, are you really in a position that the public servant has exhausted all remedies, which end up to the president, as we know? Disciplinary authority, it goes appeal to Public Service Commission, and then the president. Are you comfortable wewe kijana ni arbitrator naambiwa kesi ilishaisha kwa mheshimiwa JPM na unamfahamu JPM alivyo na wewe ni mtumishi wa umma? Naona mmecheka hapa eh? Ambaye anamwambia mheshimiwa jaji mkuu, nimeshatoa hela hapa nyingi za kumaliza hizo kesi. Halafu huyu ni arbitrator tu kijana mdogo anaambiwa hii kesi imeshaenda mpaka mheshimiwa rais, huyu mfanyakazi ameshindwa. Halafu anakuja kwako kwanza. Tumeambia serikali kwamba let the government come out clearly. Kama hamtaki masuala yenu yaende CMA, what you do, unakwenda kwenye section 2 ya application. Unasema hii Public Service Act ambayo inasema ita apply to the public and private, futa public. Acha private tu. Sasa tutaona shida tulio kwenye private sector. Waondoe watumishi wako wa serikali, useme una harmonize, unawapeleka. Now we told them since 2003, wakati Jaji Mrosa amewasilisha report, kaambia wakati ule already kulikuwa na Public Service Act. Tukamwambia kuna conflict. Unfortunately alieleza hiyo, alikuwa mwenyekiti alikuwa mjumbe wa kamati, alikuwa ni balozi Wilbrod Slaa. Alikuwa kwenye upinzani. Unajua kitu hiyo kutoka kwenye upinzani, hata umeongea point namna gani wakati mwingine unaonekana kama ni trash. I'm sorry to say that. Hata kumeongea chamana. Ilikuwa it's a very valid point.
At that time, Minister Professor Kapuya was Minister for Labor, na Mama Mary Nagu, Minister of Public Service, walikuwa pale. Professor Kapuya, as usual, characteristic, akajibu akasema, no problem, we shall harmonize. Na kutanaye baada ya miaka mingapi, Mheshimiwa Waziri, umeharmonize. Hivi tuliahidi kuharmonize. Nasema ndio. Sasa harmonization haijafanyika mpaka leo. Na that's all the points ambayo tulichukua. Kwa kumekuwa na hiyo kukinzana, watumishi wa umma wanakwenda huku, na niseme wazi, serikali inaona aibu. CMA ni ya kwake. Madudu yanayofanyika CMA yanaigonga serikali yenyewe. Sasa kwa sababu wamegongwa hawa wakubwa, wanachosema wao wanamwambia tu AG nenda kabisha kile kifungu wasiende. Lakini tumemwambia come out clean, tumewa challenge na kwamba waje waeleze kwamba hawataki mashauri ya watumishi wa serikali ya DCMA yaishie kwenye mkondo huo wa Public Service Act, yataanzia huko tena kule unaruhusiwa kwenye level hata disciplinary kwa employer pale, mawakili mnaruhusiwa kwenda, ni opportunity nyingine kwenye public service. Itafungua, wala msio na wasiwasi. Ile public service inakuruhusu wewe kwenye kamati ya nidhamu. Kamati ya nidhamu kwa mwajiri public service private huko huji. Kwenye napofanya mimi kwenye level ya enterprise. Lakini kwa public service unaruhusiwa, mawakili unaruhusiwa kumwakilisha mteja wako. Kwenye level pale ya disciplinary authority, unatoka pale utaenda naye mkono kwa mkono mpaka anapokata rufaa zote zinakwenda mpaka kwa Mheshimiwa Rais uweze kumsaidia. Hiyo ni opportunity na vile vile. Sasa hiyo ni uhusisha marekebisho ya mtu kaniuliza mimi niko katika position. It's kweli. Na huwa nawatania wenzangu wa university kwamba nilichokuwa nafundisha nadharia sasa hivi lebalo yangu tofauti kabisa. Kwa sababu nimeona sheria zinapitishwa namna gani, vifungu vinakwenda namna gani. Tumekwama kuamend tu section 96B na vitu vingine. Unaweza mkakaa siku 2 siku 3. Huyu mama anacheka najua. Na anamuuliza mbona unasema mimi sije hujaniaga kama unatoka hati. Anasema amechoka. Na ndio shida ya vijana cancel tukitoka hapa mnakata tamaa. Unabidi uwe na more vitu vingine hivi haviendi straight line. It's not as simple as that. Tumeanza kuzungumza habari ya marekebisho muda mrefu sana. Hatujakata tamaa. Tumewapush serikali budget ya 2019-2020 mambo ya leba yako chini ya waziri mkuu, waliahidi kufanya marekebisho ya sheria. Mimi namwambia Mheshimiwa Waziri kila wakati, Mheshimiwa tunaanza lini mchakato? Sisi already tuna proposals ziko mkononi. Tunaanza lini? Wanasema hela zijatoka next quarter inafika mwaka unaanza, wanasema unajua doctor tunakwenda kwenye uchaguzi sasa. Kwa hiyo concentration iko kwenye uchaguzi. Kwa hiyo wakitaka miscellaneous yao wanaweza kaenda, lakini kuna hilo. Kwa hiyo hilo tutalishughulikia. Hii niliyosema sikuleta tu hapa kulalamika, tuna mapendekezo mengi tu, na nashukuru kwamba sasa hivi hata kwenye labor reform TLS wanashirikishwa. Kwa hiyo nitawa challenge TLS nao, nikipata mwaliko nitamuuliza Caleb, wewe mwanafunzi wangu Caleb umepata mwaliko? Kama hajapata ni lazima TLS waje nao, mtakaribishwa, mtatoa maoni yenu. La mwisho Miss Nanyaro, ngoja nirekebishe. Si kweli, let me say, it's not true kwamba misconduct ambao ni criminal offense mwajiri kumwacha mfanyakazi. Ukifanya hivyo tuna fall to the trap ya majaji ambao wanakosea. Labda niseme unajua walimu nao inabidi kusimama wakati mwingine. Let me repeat and emphasize. Inachosema section 37 subsection 5 kama sikosea na rule 20 ngapi ya code of good practice ni kwamba pale ambapo mfanyakazi amekosea, kama wewe mwajiri umezubaa, polisi ukaenda kuriport and then wanakwenda kumarrest huyu na anakwenda kuapia, anakuwa charged, lazima tuangalie definition ya charge, kwa sababu tayari majaji wanaanza kuchanganya kuhusu definition ya charge. An employee charged. Sasa je, kituo cha polisi wanapochunguza hiyo ni charge? They are still investigating. Sasa tunaanza kupata maamuzi ya majaji wanasema huyu tu polisi ukisharipoti wanaanza kuminvestigate, mwajiri huwezi kumchukulia hatua za kinidhamu. Mimi nasema that is wrong. Na kwa sababu haya yametokea, na hii ndio tatizo jingine kubwa, ni kwamba tayari tutapata conflict decisions za high court, kwa sababu inategemea advocate targue namna gani, lakini the correct legal position ni kwamba, na hii imesemekana is not double jeopardy. Kuna maamuzi ya Jaji Romano alitoa mazuri pale mfanyakazi amefanya misconduct which is also a criminal offense, wewe ukawahi kumterminate, that employee is no longer an employee, and therefore
umeshaachana naye, polisi wanaweza akamchukua wakaendelea na criminal case kama ni kumfunga, na itakuwa double jeopardy. Ukizubaa amekwenda kizu, na sasa nawaambie hao halifu wana lobby wapelekwe before a magistrate ili ajibu, a enter plea, anasema I'm not guilty, pale your hands are tied mpaka kesi ishe with an appeal. Hiyo ndio legal position ilivyo, na sio hawa, si mtu tu anachunguzwa tayari jaji anakuambia acha hiyo tayari ameshakuwa charge. No, hiyo sio charge. Kwa sababu polisi wanaweza kusema hakuna kitu hapa, hatuwezi kusecure conviction, na DPP akakataa kufungua mashtaka. I think those are the questions. Asante. Niliwa provoke, you can continue outside. Asante. Na mimi nizungumzie maeneo machache. Nianze tu na hili ambazo Dr. ametoka kulizungumzia sasa hivi. Kuna a lot of conflicting decisions. Majaji wakitafsiri section 375 ya Employment and Labor Relations Act kwamba ukisharipoti polisi tu kuna investigation hautakiwi kuchukua hatua za kinidhamu. The provision is very clear kwamba hutakiwi kuchukua employee akiwa charged. Imesema very clear. Sasa investigation is something else. Whether mtu amekamatwa au hajakamatwa, ikiwa ni investigation, hiyo ni investigation. Kwa hiyo mtu amecommit an offense which is also employment misconduct, the best to advise employer achukue hatua zake mapema na amalize ili mchakato mwingine usije ukamkuta. So far kuna maamuzi yanasema mwajiri kama jambo limeripotiwa polisi unatakiwa usubiri polisi ndio watakupa way forward. That is a total mislead. Ila bado tunayo, lakini pia nadhani Labor Commissioner amepewa power na sheria kwamba yale maamuzi yote ambayo ni controversial yeye ana nafasi ya kuyarifa court of appeal moja kwa moja kwa ajili ya correction. Sasa nashangaa Labor Commission is not acting. Kuna controversial decisions, conflicting decisions, more than 20 areas which are very critical. Sheria inasema kama kuna rufaa, the Labor Commission should not act. Ila if there is no appeal, no revision, then the Labor Commissioner can act. Lakini the Labor Commissioner is not acting. And for that reason, tunao practice sana labor law, tunaishi with a lot of conflicting decisions. Na unajua the rules of the game should always be certain. I think the Labor Commissioner needed to act. Kazi yake sio kutoa tu vile vibali vya kufanya kazi, hapana. Sheria imemtaka pia afanye study ya conflicting decisions, kuzirefer to the Court of Appeal, na Court of Appeal ina call yale files, inayapitia na kutoa msimamo. Kwa hiyo I think that the Labor Commissioner should act. Nirudi kwenye ile ya TAKUKURU hapa. Kuna TAKUKURU, kuna wakuu wa mikoa, kuna wakuu wa wilaya, kuna watendaji, kuna polisi. Hawa wote wanakamata employers. We need a due process. A due process. Leo unamuongelea Mchina, lakini miaka 3 baadaye hiyo kampuni ya Mchina utakuwa nayo wewe. Leo unaona kama wewe hauhusiki. Kwa bwana mimi sihusiki leo namtetea mfanyakazi. 3 years down the line huyo bilionea mwenye kampuni kubwa atakuwa ni wewe. Kwa hiyo kuna arrears of salary. Mfanyakazi amekosea umemterminate, unaitwa TAKUKURU. Wanasema bwana you either pay him, tena wanakupa na kiwango. Na baadhi yao wanasema mje mlipania hapa mbele yangu. Aje uje umlipia hapa na ukimlipa pale inabidi umwache. Sasa kinachoendelea behind huwezi kujua. Sasa ukiangalia hiyo sio kazi ya TAKUKURU, hiyo sio kazi ya polisi. Na the sad thing ni kwamba ikitokea umeitwa kule hakuna room ya argument. Kule hakuna room ya argument. Kwa hiyo utamwa company mteja mpaka pale, wataangalia mkuja na lawyer, watasema bwana sisi tumekuita, hatutaki discussion hapo. Wanajua lawyer umejipanga pale kuwapa vifungu kwa bwana arrears of salaries just an employment dispute. Kuna hichi just an employment umejipanga kumuonyesha, kwa hiyo bwana sisi tuna vitu viwili tu. You clear them or we arrest you. Kwa hiyo hata room ya kudiscuss hamna. Kwa sababu mkidiscuss utamshinda kwamba this is just a civil matter, is not a police matter, is not a TAKUKURU matter, sio issue ya RC, sio issue ya DC. Kwa hiyo ile purpose ambayo ilikuwepo, purpose ya kutengeneza hizi sheria mpya, moja wapo ni kuondoa administrative bodies. Na nadhani tushirikiane kwamba zikae nje. We can have summary procedure ambayo ina take care due process. Kwa mfano the law of the child ina summary procedure, litigation yake inafanyika muda mfupi, lakini there is a due process. Kwa hiyo hata kama mtu haki zake zimevunjwa kiasi gani, we should have a due process ambayo itachukua muda mfupi, lakini vitu vitakuwa considered. Kwa sababu ikitokea mhalifu ananyanyaswa na ambaye sio mhalifu ananyanyaswa, sheria zinakuwa karatasi tu. Zinakuwa karatasi. Sasa hatuwezi kuwa tuna sheria zote hizi za labor na regulations, alafu ikitokea kuna dispute
zinawekwa zote kapuni, tunazungumza kana kwamba tunaishi nchi ambayo haina utawala wa sheria. No. Nadhani TAKUKURU wachunguzi mambo ya kitakuru yako very clear sheria yao, polisi washughulikie mambo ya kipolisi, wakuu wa wilaya washughulikie mambo yao, wakuu wa mikoa mambo yao, maweo mambo yao, mambo ya labor waziachie machinery, na tukiona kuna gap ya kuzishughulikia basi we should propose a summary procedure within the law ili kuwe na due process. Kwa kumalizia, kuna hii corruption. Mkuu pale amezungumzia habari ya corruption. So far kuna changamoto kubwa. Nimesha attend cases ambazo CMA wateja wameshakubaliana kuseto, wamekubaliana, ila mediator ndo hataki. Yani complainant na respondent wameshakubaliana, ila mediator hataki. Mediator hataki. Na kuna kesi moja wakati wa mediation parties walishakubaliana, ila mediator akawa anazuia. Nikajua hapa dawa ni kuitwa Dijon ili tukaseto huko, tu file settlement deed, tukija yule alikuwa hataki anakuwa hana ruhusa kufanya. Kwa hiyo baada ya kuapia pale anaisoma, anamgeuka mfanyakazi, umekubali hii, shauri yako. Kwa hiyo sasa hizi ni corrupt practices na ni mambo ya aibu, na nadhani ni vizuri kule CMA pia ile code of conduct ikasimamiwa kwa karibu sana. Hisia za corruption CMA zipo. Ukienda kwenye mediation, nadhani kuna hisia mediators kutaka benefit kwenye mediation, na wao pia wapo kwenye ile danger ya kusisitiza kwamba mnakuja kulipania hapa. Sasa system ya malipo ni benki, yeye kazi yake ni kusimamia mediation, anasimamia mediation, inaisha basi inaishia hapo. Kulipana ni benki, kishindikana execution. Lakini ya kutaka kulipania mbele yake inaleta vishawishi ya rushwa. Lakini hiyo vishawishi vya rushwa hata ile inayoshughulikiwa na hizo administrative bodies ambazo sio za kisheria, kuna hisia kubwa sana ya rushwa kule nako. Kwa sababu wao mambo mengi hawaya document, ila wanasema mmalizane, msomalizana atakukamata, lakini mkimalizana unaona mazingira yale yanaashiria kwamba hichi nilichotoa kuna uwezekano kwamba huyu mfanyakazi anapata nusu na hawa jamaa wanachukua nusu, ambayo ni jambo la aibu sana. Asanteni sana. Half a minute. Hilo la Labor Commissioner tulifanya 2 years ago, yalikuwa yamekusanywa maamuzi ambayo ni conflicting. I'm a member of the Labor Economic Social Council, kumwadvise waziri na serikali on labor and economic issues, tukamwambia ziende. Kumekuwa na turnover kubwa sana ma Labor Commissioner. For the last 3 years tumekuwa na makamishna kama 3. Kwa kila mtu anaanza upya na priorities zake. Lakini another challenge is TLS Secretariat la kuchukua, kama kuna maamuzi recent mengine tungeomba tupatiwe ili tuyapeleke kwenye Labor and Economic Council, tuandikie serikali ili tumpush Labor Commissioner. Tuna uwezo wa kumsema Labor Commissioner kuharakisha hiyo process ili tuweze kusettle the law. Asante, Doctor. You can also give your concluding remark. Before you speak. Concluding? What should I conclude? Anything. Umetupeleka haraka sana. Mimi nadhani mwalimu wangu Professor Shivji tulikuwa tunasema wakati tuna labor law, anasema inaelekea kwamba tulikuwa tunaitumia labor law kama ni mahali kwa sababu huhitaji sheria kumediate. Hii wanasheria wasiwepo kwenye mediation, msubiri kwenye arbitration ili watu wa parties wale waweze kukubaliana. Lakini ni area ambao tunabidi sisi wanasheria tusiharibu sheria. Na kuna wakati mwingine tunatetea maamuzi ambao ni mabovu. Sisi wenyewe unapoenda kusite tuna confuse our arbitrators. Unajua kabisa this is a wrong decision. Lakini bado na site kwa wale arbitrator. Akisikia tu kama jaji kaamua, basi anachukua. Si ni jaji,
Is the High Court is a court of record. Kwa anachukua, anakwenda kuapply. Kwa tusifike tusianze, confuse hawa ma-arbitrator kwenye CMA. Sisi wenyewe tuwe ni mfano ili tuweze kuwa na nani. Tukiweza hivyo, lakini nyewe msahau, nyewe nao ni waajiri nyewe. Nyewe si wakili nyewe, nikiwasimamisha hapa, mna law firm, mna wafanyakazi. Tena mngebidi mwe wanachama wangu hata ili mnapokwenda kusema mimi niwakilishe kama waajiri. Nyewe wenyewe mna employees, kama nilivyokuwa nawaambia wafanyakazi kwenye Domestic Workers Convention, Geneva kwa nikamwambia nyewe wenyewe trade union mmegeuka kuwa employers. Je, nawatendea vipi ma-house girl wenu, ma-house boy wenu kule nyumbani? Are you setting the example? Ama unapiga kitaifa kelele wafanyakazi, ukirudi nyumbani unamkandamiza mfanyakazi wako au kuna kadhalika? Asante. Asante daktari. Tunashukuru. Ms. Karamagi, please, your conclusion remark, if any. It's not a must. Yeah, but you're welcome. No, no, thank you for giving me this opportunity. That I think I would just like to stress that tulikuwa hatuna muda kwenye kuingia, but I believe everybody knows the process of changing these laws. Na kuna mtu amesema kwamba have the laws that we are, or the sections that we're suggesting to be changed, have they been changed yet? Na kama alivyosema Dr. Mlimuka, we've been working on, nimewakuta wanafuatilia na mimi nikajoin in the process of kufuatilia change these laws, na halfway I've given up because they don't move. Like in ACC, we all have a role to play, especially the legal profession. We really have a role to play in highlighting the laws that don't work, in pushing, whether it is our members of parliament, the connections, the networks that we have. Because if we have a proper working legal system, it brings efficacy and efficiency everywhere for development, for ease of doing business. Kwa hivyo, let's not underestimate the roles that we can play in our respective fields in changing some of the challenges in these laws. Thank you. Mr. Frank? Yeah, labda tu upande wa civil servants, nadhani the law need to be very clear. Kama wataka kuseparate civil servant na private, basi separation is very clear. Ile amendment ya November 2016 iliyosema civil servants were exhaust kwanza remedies kwenye Public Service Act, ukiangalia pale zilikuwa zinazungumzia in regard to termination, hazijazungumzia other claims. Kwa hiyo sasa wamesema civil servants were exhaust remedies, na wamesema sehemu ilipokuwa inazungumzia appeals against termination. Kwa hiyo other claims hazijaongelewa. Lakini ukienda sasa CMA kwa kesi yoyote ya civil servant watasema haraka sana hatuna jurisdiction, na inabidi uende Public Service Commission. Lakini Public Service Commission is so linked to the government kwamba haiwezi kuwa impartial against the government. Kwa hiyo mimi nimeshakuwa na kadhaa ambao tumeenda Public Service Commission, na tulivyotoka pale tukaapili kwa rais, na baada ya kule kwa rais wakashindwa, wateja wangu wakawa wameshindwa. Na ukishindwa kule kwa sababu maamuzi ya rais yana finality, you go for judicial review. Kwa hiyo tukaingia High Court for judicial review. Ndani ya miezi 8 majaji 3 walijitoa kwenye zile kesi. Mshtakiwa wa kwanza President of the Republic of Tanzania, alafu na zile taasisi zingine. Kwa hiyo ndani ya miezi 8 mwaka mmoja 3 judges walijitoa. Kwa hiyo baada ya hapo tukapata leave. Kwa hiyo kwenye kupata leave kulikuwa hakuna namna, ilibidi tupate leave kwa sababu the illegalities were so clear. Yani umechajiwa kwa makosa mawili, unaenda Public Service Commission, wana uphold ile termination yako, wanakuongezea na charge juu. Kwa hiyo Public Service Commission wanasema bwana ulikosea, na aliyekuterminate aliterminate kwa mawili, sisi tunaona ulifanya makosa 4, wanaongeza na makosa. Kule nako ikawa hivyo hivyo. Sasa leave baada ya jaji kutoa, baadaye tukapata leave. Tukaenda stage ya pili kwa sababu ilikuwa jaji hana namna, lazima tushinde. Baada ya hapo sasa kilichotokea sitazungumzia, lakini na mimi nilijitoa. Asante. Jamani, naomba tuwapigie makofi makubwa yale. Naomba makofi makubwa matatu yale ya nguvu. 1, 2, 3. Hakika leo tumekuwa challenged sana, na tunashukuru sana kwa kuchokoza, kwa kutuibulia
mambo ambayo sasa mmetupa sisi kama mawakili kujitafakarisha, kutafakari tufanye nini, na sisi kama TLS kwenye hii eneo tufanye vitu gani ili kuweza kusaidia. Manake mambo ni mengi. Hata mimi nilikuwa na maswali mengi, lakini kama ulivyosema daktari kwamba kama tuna issue nyingine tunaweza tukakufuata, na nina uhakika kwa sababu wako pamoja na sisi. Ninaamini kwamba kama tuna maswali tunaweza tukasogea karibu walipokuwa wamekaa, tukanongonezana, tukazidi kujifunza. Naomba pia nichukue fursa hii kuwaomba msamaha, kweli nimerush, lakini tujue kabisa muda pia hakuwa rafiki kwetu. Lakini again tena ninawashukuruni sana kwa kunipa muda, na wakati panelist wangu wakiwa wanashuka, na mimi nikiwashukuru kwa kunipa huu muda wa kuwauliza wao maswali hata kwa haraka, lakini tuwashukuru na tuwapigie makofi kama alivyosema Sungusia au alikuwa kale mpaka watakapokaa, wakati na mimi pia nikiwa naondoka nikimwachia mwenzangu aendelee. Asanteni sana. Asante sana Tike, na nashukuru sasa hivi. Nashukuru Bariki Maeda amesogea mbele na yeye ndio atakayeita panel yake ya mwisho. There are two speakers very important, very important, na tunoe akili zetu tusikilize kwa makini ili tukiuliza maswali vile vile tuulize maswali ya makini. Kesho asubuhi saa 11, kesho asubuhi saa 11 safari ya Ngorongoro itaanza. Mpaka sasa hivi kuna magari 7, yani ni bonge hatua. Tutakuwa na magari 7 ambayo yataandamana kwenda kule, na nimeambiwa wote wahusika asubuhi. Bahati nzuri unapoenda kuona wanyama unaanza usiku, wanyama wanaamka mapema asubuhi. Lakini sina jinsi, saa 11 wawe Mount Meru, safari ndio itaanzia hapo. Watakuwa na mwenzetu mmoja ambaye ataambatana nao mpaka kule, mpaka Kreta. Kutoka Kreta atawaongoza kwa logistics zingine zote zinazofuatia. Then jioni kwenye safari ya siku moja, tulishawahi kufanya mara 2-3 zinawezekana. Kwa hiyo you will enjoy yourself. Sijaambiwa kama kuna mlango, na ilivyokuwa nasikia kama mlango umefungwa sijajua, labda kama unataka kuclash, lakini sina uhakika. Otherwise hapa kama nilivyosema, narudia tena, tutakuwa na dinner leo. Smart casual ndio dressing code. Kwa hiyo tukimaliza tuje hapa. Shughuli itaanza saa 1:30. Baada ya shughuli hii tutaenda kwenye chakula. Baada ya chakula tutakuja kwenda kujiandaa kwa ajili ya jioni ya leo. Eric Bariki Maeda, karibu sana ili uite timu yako. Asante sana. Thank you very much, Mr. CEO. If TK, you're saying you are rushing your session, I think mine will be more of a marathon than rushing, because time is not on our side, because as CEO has announced, we're going to have a gala dinner, and we know in a gala dinner, especially for those who are coming out of Arusha, is something you don't need to miss, you don't want to miss. Sawa kabisa. Anyway, we have heard from a number of presenters, especially the presenters from the last session, arguing, lamenting on how the various decisions of the court have been conflicting, and how the employer have been arrested a number of times, compelled to pay a number of amount without the counsel being present during the whole process. And it all entails the possibility of fear among them. So what should we do? The next topic is where we get really the answer to those questions and many more. The next topic is on the role of legal profession in maintenance of peace and stability in our society. The facilitators or speakers in this particular topic, we have two
speakers. One of them, may I have this opportunity to just glance of his CV. The person I'm going to introduce is none other than Senior Assistant Commissioner of Police, Jamie Sebastian Mushi, who worked on a number of years, actually more than 20 years in police force. And he has, at the moment, working with the Criminal Investigation Department headquarters in Dodoma. He's also head of Interpol at the National Central Bureau, NCB, Tanzania. Mr. Mushi is a police officer, but also is a lawyer by profession. He attained his LLB in 2000, a Master's of Art in Peace and Studies and Conflict Transformation. He has, as previously said, an experience in this field for more than 28 years. And today, he's representing Inspector General of Police Simon Nyakoro Siro. Please, ladies and gentlemen, ladies brothers and sisters, may I have the honor of welcoming to the podium Mr. Mushi. Karibu sana. Jamie Sebastian Mushi, if he's with us, I'm told he was around. Maybe he went outside. We'll wait for him a little bit. While we wait for him to come inside, may I also make a short introduction to another speaker. And this one is none other than Inspector Martin G. Msuya from Ministry of Home Affairs. And he works at the Department of Prison Service at Arusha. He also has Masters of Art in Education Management and Certificate of Correctional. And today, as I previously said, he'll also be one of the speakers in this particular topic. May I also have the opportunity to welcome Mr. Martin G. Msuya to the podium, please. Karibu sana, Msuya. Makofi mengi kwa Mr. Msuya. The secretariat, please, when Mr. Mushi comes in, naomba aje moja kwa moja kwenye podium bila kuchelewesha muda, kwa sababu muda uko nyuma yetu kweli. Mr. Msuya, without wasting any time, the topic before us, as I previously said, it speaks or it talks about the role of legal profession in the maintenance of peace and stability in the society. What we've been heard from morning till now, if the legal area or the legal fraternity is not well preserved, the possibility of peace and stability is at stake in the society. Now, what will be the role of profession, legal profession, in maintaining peace and stability? Karibu sana. Yeah. Good afternoon, all of you. I'm Inspector Martin Msuya from Tanzania Prison Service at Arusha. So, let me use my qualification language. Our topic now is the role of legal professional in maintenance of peace and stability in the society. Kimsingi tunafahamu taaluma yoyote duniani ina umuhimu wa kuhakikisha jamii yoyote ile inakuwa na amani na inakuwa na maendeleo endelevu. Hivyo pia katika taaluma ya sheria na yenyewe ina wajibu na ina jukumu la kuhakikisha kwamba amani na maendeleo endelevu katika jamii zetu yanakuwepo sawa sawa na mabadiliko ya dunia. Hivyo basi nimejaribu ku-highlight baadhi ya mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye sisi kama wadau wa sheria
ili kuhakikisha kwamba jamii zetu zinakuwa na maendeleo endelevu pamoja na amani. Moja, kwa maslahi mapana ya nchi ni lazima jamii kuanzia kwenye grassroots ipewe elimu ya kutosha kuhusu masuala ya sheria, mipaka ya kiutendaji, nini cha kutenda na nini cha kutenda kulingana na sheria zinavyotaka na makubaliano ya Umoja wa Mataifa. Hii itasaidia sana kuepusha migogoro mbalimbali iliyopo katika jamii, lakini pia itasaidia watu kuwa na utulivu wa kimaendeleo. Lakini pili, katiba kama sheria mama ina umuhimu wa kuelimishwa kutoka ngazi ya watoto, familia na hata juu, ili kila mtu ajue kwamba haki fulani inatajwa na sheria ya msingi ambayo sheria mama katiba, na kupitia sheria hiyo kuna sheria nyingine ndogo ndogo za maeneo husika zinatakiwa kuzingatiwa kuhakikisha kwamba maendeleo endelevu yanapatikana, lakini pia amani inazingatiwa katika jamii. Kwa hiyo sisi kama wadau wa sheria tuna jukumu hilo la kuelimisha wateja wetu na wale wasio kwa wateja wetu kwa nafasi tunazipata. Lakini pia kwa umuhimu mkubwa, nimeona madawati mengi yamefunguliwa ya kisheria, lakini yamekuwa kwa ngazi za juu za kitaifa. Ila tunachojaribu kusii sasa ni kwamba madawati yale na yenyewe yashuke hadi ngazi ya vijiji, kule chini kabisa watu na wenyewe wajue kwamba sheria fulani inataka kitu fulani, ukifanywa hichi kinakuwa hivi, ili kuepusha hizo riot ambazo hazina mantiki na zinasababisha wakati mwingine jamii kukosa utulivu, lakini pia kukosa wale vishoka wa kisheria wanaoingia katika kurubuni haki za watu wao tayari wameshakuwa na utambuzi huo. Lakini mwisho nasema kwamba kuhakikisha huduma za kisheria zinatolewa ipasavyo, effectiveness na efficiency ya kudischarge services za kisheria ifuatwe. Nowadays tumeona kuna wimbi kubwa la mawakili na wanasheria mbalimbali ambao wamekuwa kitenda kinyume cha taratibu, kinyume cha sheria zao na viapo vyao, na wakati mwingine wamekuwa na ulaghai mkubwa kupitia vifungu fulani alimradi tu kutimiza matakwa yao binafsi. Pia kuna baadhi ya wanasheria na wataalamu wengine mbalimbali wanaingiza siasa ndani ya sheria. Kwa hiyo umuhimu wa utendaji wa haki haufanyiki kwa sababu ya maslahi fulani ya watu fulani tu. Lakini pia matumizi mabaya ya kutengua baadhi ya haki kwa kutumia vifungu fulani kwa maslahi binafsi. Ila pia ubadhilifu wa mikakati fulani ya sheria. Kwa mfano TLS nimekuwa nikifuatilia kwa muda mrefu, ina mikakati mbalimbali ya kuhusu namna ya kuendesha na namna ya kusaidia wateja wetu, lakini utekelezaji huo mara nyingine umekuwa umefanywa ubadhilifu na baadhi ya watu wasio waaminifu. Hivyo basi sisi kama jamii ya magereza tunaomba nyinyi kama wadau wa sheria ambao ndio mara nyingi mnatuletea wateja wale tulionao kule, tunashukuru sana, maana pasipo hiyo isingekuwepo ajira. Lakini tunachoomba ni kwamba mzigo ule unakuwa mzito sana pale mnapotuletea mahabusu wengi kuliko wafungwa. Na tatizo kubwa limekuwa kwenye vifungu vya sheria kwamba mtu amefanya kitu fulani kiko wazi kabisa, kinatakiwa kifanyiwe mchakato mzima kwa haraka uishe, lakini unakuta unachukua miaka 7, miaka 10, afu mtu huyo anakuja na kumela miaka 30 mingine. Sasa uimara wa uchumi unatoka wapi? Stability unatoka wapi? Jamii inatoa wapi amani? Wakati unakuta naye amezulumiwa haki yake ya kimsingi. Nafikiri tufike sehemu tubadilike tu na uzalendo sisi kama wanasheria, na pia tuisaidie serikali pale tunapoona kwamba vifungu fulani vya sheria vinakiukwa na vifuatwe. Changamoto tulio nayo kubwa sana kwa sasa hivi, habari ya masuala ya sheria duniani imekuwa tena sio huduma, imekuwa ni biashara. Kwa hiyo kila mtu anafight ili atimize lengo lake la biashara. Na leo hii tumeona duniani kote kwamba sehemu kubwa ya matajiri wanaoanza kurise hapo sasa hivi, miongoni mwao wametokana na watu ambao ni wataalamu wa sheria. Lakini ukiangalia maslahi yao walioyapata, wameyapata kwa kudhulumu haki za watu. Sasa sisi tunachoomba kwamba tujaribu kuenforce system nzima ya masuala ya ukamataji, masuala ya maamuzi na masuala ya utunzaji. Si kama magereza tunaletewa
Sasa kule ukiuliza upelelezi unapewa upelelezi miaka 7. Mtu kaamua mtu hapo kapiga risasi moja. Unaona kabisa hiyo hapo. Lakini unampeleza miaka 7. Alafu wadau wa sheria mpo tu. Unamkuta wakili, mna wa challenge mara nyingi naambia mimi ni mwalimu. Nyinyi mnajiita mawakili wa sasa usomi uko wapi kwenye hili? Kwani msifanye hivi na hivi na hivi? Wanakuambia hapana. Kuna mchakato. Sasa tunachokiomba si kama jamii ya magereza tufanye mapitio upya ya baadhi ya vifungu vya sheria ili kwa mashauri yaende kwa haraka, hata ikiwezekana within 1 month kwa zile major offense zio zimeshaisha, lakini kwa zile minor hata within a wiki zio zimeshaisha, mtu ajue hatima yake ameachiwa au amehukumiwa. Kuliko hivi ninavyoenda milongo ya hela. Kuna juzi nilikuwa mahakama ya Sekei hapo, naambiwa wakili akufika kwa sababu kutumiwa kitu kinaitwa nauli. Lakini nikamuuliza yule wakili akaniambia hii inaitwa sio ni fini, ni mimi sikutaka kumuelewa sana. Sasa na yule mtu akafungwa miaka 15. Kwa sababu tayari wakili hayupo na nini, kumbe yeye mwenyewe alikuwa na uwezo wa kumfacilitate yule wakili kwa wakati ule. Hata tufike sehemu tu na huruma na tutekeleze kama wajibu wetu kama wataalamu, lakini pia kuipunguzia serikali mzigo wa mahabusu. Sasa hivi ukiangalia nchi nzima magereza mengi yana mahabusu wengi. Na wanatokana na sisi wanasheria. Tunapoenda kutetea, tunapoenda kusimama upande wa serikali, tunapoenda kusimama upande wa binafsi. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba tunafanya wajibu wetu ipasavyo ili kujenga uchumi endelevu. Lakini pia tumeona kwamba baadhi ya watu wanatoka kwenye taaluma ya kisheria wanaingia kwenye siasa na wenyewe wameenda kuwa ndio wazalishaji wakubwa wa migogoro kwenye jamii kwa kutumia vifungu vibaya. Sasa wakati mwingine tufike sehemu tuambiane ukweli kwamba hichi unakosea, hichi kiko hivi, lakini hichi kilipaswa ukashauri ofisini, hichi kilipaswa ukashauri kwenye media. Hello? Na kikubwa zaidi tunajaribu kusisitiza sana mahabusu wanaoletwa gerezani wasikae muda mrefu. Kwa nyie kama wadau wa sheria pamoja na sisi tunaomba mhakikishe ile kwamba linafanywa kazi kama lilikuwa ndivyo sivyo, sasa hivi lipitishwe upya hata kwa regulation tu. Basi kuliko hivi mtu anaenda anaambiwa unatajwa miaka 10, 20, 30. Sawa, kuna makosa mengine ni makubwa. Yale makubwa angalau. Lakini haya madogo madogo naomba tuyamalize. Ni haya tu. Asante sana Inspector Msuya. Hii inafanya kwa kweli tuone role of legal profession kwamba ni muhimu. Labda kati namkaribisha the next speaker, when you go through the Human Rights Declaration, at the preamble, you will find the following words: that human rights have to be protected by the rule of law. And where the rule of law is not observed, finally people may resort to rebellion against tyranny and oppression. And we know the very person who can make sure the adherence of rule of law is none other than the legal profession themselves. The politicians, they're less concerned. In the other field, they're less concerned. Because we are the makers, drafters. Na mambo kama hayo. Sasa tuendelee kujua kutoka kwa the next speaker, Commissioner. What is the role of the legal profession in maintaining stability and peace in our society? Karibu sana, Commissioner.
Honorable Dr. Inshala Rugemeleza, sorry if I've pronounced your name improperly, President of TLS, Mr. Elibariki Maeda, our moderator, Inspector Martin Msuya from Prison Services, Madam Rose, our coordinator, the Secretariat, distinguished honorable members of TLS and the stakeholders, ladies and gentlemen, good afternoon. Yes, I'm Senior Assistant Commissioner of Police Jamie Nimushi. I'm here representing the Inspector General of Police, IGP Nyakoro, Simon Nyakoro Siro, who appointed me to represent him. He had some other things which caused him not to be here personally. Otherwise he was highly impressed by your invitation and he wished he could be here. But as you know, sometimes he has to be somewhere else in order for all of us to benefit his service. I don't know the time that I'm supposed to use, but I've prepared myself to rush for 30 minutes. Is it bad, or maybe I increase some more minutes? Only 10 minutes. Okay, I think it is because of the way the time has been spent. Now, let me start my presentation as follows. My presentation is on the role of legal profession in the maintenance of peace and stability. I have to go straight to yes, it has been impossible to connect it to the PowerPoint, but actually it was prepared so. I'll have an introduction, general introduction, then introduction of key terms, indicators of presence of peace and stability, indicators of presence of peace and stability. Peace and stability as far as policing is concerned, because the police has been incorporated in this conference, so I have to say something about it. Contribution of legal profession to the maintenance of peace and stability. Challenges facing professionals in the legal sector and recommendations for encountering the challenges. Then there will be a conclusion. Actually, by presenting my scope, then I see that I have almost introduced the theme. Actually, we are just going to highlight and provoke about the role of the legal profession in the endeavor to ensure the presence of perpetuity of peace and stability in the society. There are things that you have to look at, things like profession, peace, stability. Those are our key terms. And when we are aware of what they are, then we can now see the meaning of having this topic. Let us start with the profession. Yes, I know that everybody can think of something about the profession and can contemplate and say something. But shortly, I think you will agree with me that profession means or sound to be skills acquired through the process of organized scheme of study, training, or a formal academic process. A profession involves the idea of an occupation requiring either purely intellectual skill, or if any manual skill, as in painting or sculpture or surgery, skill controlled by the intellectual skill of the operator. By this I mean that if something is done, although it is manual, it has to be accompanied by intellectual skill so that it may be called a profession. I get this from the Oxford Dictionary of Law, 7th edition, page 429. Someone can go and read and
get more clarification. Legal profession, therefore, is qualified by pure legal intellectual skill, which is acquired through a formalized process. One has to undergo the required institutional process of attaining legal knowledge or skill pertaining to legal matters, and certification by formal set credentials and the platform or function. That's why at the end of the courses, which are formalized, someone has to go through a graduation, other things like internship, school of law, and so forth. Otherwise, people could just study in the streets and read things which are related, read the statutes and so forth, and then appear and say, now I know the law, I am a legal professional. So it has to be formalized. Professionals referred to as legal professionals are like investigators, prosecutors, legal counsels, like most of you, state attorneys, and so forth. Our magistrates, judges of different status in the hierarchy of the judiciary and so forth. When we look at the word peace, which has appeared in our topic, can be understood as absence of violence. But now we have to qualify it. It cannot end by saying that it is just the absence of violence. What kind of violence? One peace studies academician known as Galtoon gave his definition, said peace is absence or reduction of violence of all kinds. And peace is non-violent and creative conflict transformation. When conflict is being transformed by using non-violent means, that is peace. It is written in the book known as Security Studies, an Introduction by Williams. The violence can be physical, environmental, social, economic, or psychological. According to the glossary of terms, the concepts in peace and the conflict studies, peace means a political condition that ensures justice and social stability through formal and informal institutions, practices, and norms. Political or administrative governance is responsible for availability of peace. So, the absence of violence is not only concerned with the armed conflicts, but also anything that directly or indirectly affects lives of human beings. The former Secretary General of the United Nations, Kofi Annan, in calling for effective partnership, he mentions that evolving threats to people everywhere as not just or as not only civil and interstate conflicts, terrorism and weapon proliferation, but also poverty, disease, and environmental destruction. So we have to go out of the box thinking about violence as the only means of showing that there is absent, there is peace is absent. There are other things. If there is hunger, if people are suffering from not getting rights from the law enforcement system or justice system, all those are things which can say to have affected peace. So the purpose of peace is not to be passive and barren, but it has to be active and multiple. Yes. Let us look at stability. Actually, stability is the quality or state of being steady and not changing or being disturbed in any way. It is political, economic, etc.
When we talk about society, then we talk about the social stability, which qualifies the society and make it the unchanging manner of doing things, which allows smooth and mutual operations towards certain aspects of society. Stability of the society allows its institutions to prosper. This was proved in the 17th century by the Dutch community, that they were stable. Because of that stability, they could plan things like accumulating grain in order they may sell it in good prices later. There are some indicators of presence of peace and stability. One is that more people engage in productive activities in social, economic, and political affairs in actually geometric progressive manner. If they had 100 cows this year, next year they have 200, another year they have 400, 800, and so forth. It is because there is stability. There is peace and stability. Also, another indicator is the accessibility of social amenities, education, health, cultural activities, movement, worship, and so forth. People can go to churches, to mosques, and they pray, provided that they don't breach the laws of the country. Cultural activities, people can talk about Simba, they can talk about Yanga, and they go well because nobody is disturbing them because they are in peace and stability. They can go to any school, to any college, anytime, and they are sure of completing their programs because there is peace and stability, and you can have a lot of examples in our continents that in some areas people have not been able to complete their education. And you can remember even during colonialism, for those who studied history, some of our elders never completed their schools because they were supposed to go out of the school to go to support the colonialists in fighting against their enemies. Also, another indicator is mutual respect of human rights and accessibility in the justice system. Also, another indicator is massive voluntary participation in development projects or campaigns, both for personal and public benefits. Yeah, people will work maybe for building, constructing schools, roads, and so forth. Even in going to campaign the projects like establishing industries or factories because they are in the area where there is peace and stability. There are few another indicator is obedience of social positive norms and the protection of minorities and vulnerable groups. They will not be oppressed. People will pay heed to to things like campaigns for the protection of the vulnerable. People will support it. Social, cultural, and political interactions are friendly and highly networked. Intermarriages, religious beliefs differences are never an issue. That's why you find that people of different religions sitting together, discussing together, they don't ask themselves, they travel together in buses, in whatever, and they don't care about their differences. Maybe some people come to realize that they are different religions after getting married when they are planning to go to the houses of worship. It is because there is peace. Negotiations, arbitrations, reconciliations, and forgiveness are the prevalent means of dispute settlement. They don't want to go to areas where maybe things will be prolonged. Also, home becomes always the best place. People not be running from their homes because there is peace and stability. There are also few indicators of absence of peace and stability. Yeah, for information, after the indicators that I am mentioning are not absolute. There are so many, these are just some of them to enable provocation of the discussion. The indicators for the absence: law enforcement agencies are not trustworthy. Citizens shun from such and resort into their modified means or taking law
into their own hands. Also, there is a persistence of violence and retaliation that could get you. Anything, what they do is that they want also to pay back an eye for an eye. Then there is a feeble. When you see that there is a feeble access to social or recreational amenities, that is one of the indicators of absence of peace and stability. Social, racial, ethnic, and ideological differences are entertained as essential identical means. I remember to have gone somewhere in one country when I was feeling a certain form. I found a question whether I'm of which of the following. Whether I am black, white, or colored. Actually, I didn't feel that part. But the attendant took it, he looked at me and felt black. Because there's no peace and stability, that's why they entertain such things. Also, minorities and vulnerable groups are at high risk because they are treated as they are nobody else's fault. It is on survival for the fittest. And when someone comes in front, someone says, the one who is strong, get out of my way. I want to pass. There is no mutual understanding. There is no mutual cooperation. There are disintegrations of families and societies. When you find disintegration of families and societies, then it is another sign. Another sign is everyone is seen as a threat to another. Actually, it is fear of unknown. You see someone, you don't know whether he or she is thinking anything about you, but you start thinking, and he himself or herself also has got the same idea. You can be finding yourself fearing each other. Poverty, ignorance, and illness deteriorate in minimal rates or none at all. Also, always people seek solution of their problems from abroad, therefore running away to seek asylum or taking refuge. You can see some countries which were never colonized, they have got the best airways or airlines in the continent, they have got many cattle, but still people run from that place. When you go to Galtoon, the one I introduced in the beginning, you find that there is something. It is not violence, physical violence, which is causing them to move, but it is because of these other kinds of violence. Things which are touching the achievability of necessaries, of their necessaries of life. A bit about stability in the society as far as policing is concerned. Policing is concerned with the preservation of crime. I don't have to go much, but Section 5 of the Police Force and Auxiliary Services Act talks about the purposes, mainly protection of people, their lives, and the property. Now, my thinking here is about the relationship between the police and the legal profession. For this legal mandate, policing is intended to maintain peace and stability in the community. If you go through that definition or within that provision, you will see, according to what I've said before, then it is about the peace and the stability in the community. So policing, coming to legal profession, policing is among products of legal profession, and it is intended to be guided and coordinated by legal profession. Without legal profession, police will not be able to work. What is the contribution of legal profession to the maintenance of peace and stability? Maintenance of peace and stability in the society is about organizing measures to be taken in order to perpetuate peace and stability in the society. Everybody is socially duty-bound to maintain peace and stability by participating in activities which support the growth of both positive and negative peace as posed by Johan Galtoon. This thing in the beginning I didn't talk because of this constraint of time, about negative and positive peace. Positive peace is that one which deals with the Yes.
Positive peace is that which deals with these necessaries of life. Negative peace is that one which looks at violence, which is equated to violence. But that which is equated to achievability of necessary needs of environment or conducive environment and so forth, that is positive peace. Legal professionals are highly expected to and socially demanded to play most roles in this area. Actually, as I heard my colleague presenting here before, he touched this thing that legal professionals are expected to perform better. And there is a religious maxim which says, from whom more is given, more will be demanded. So to the legal professionals, more is given. Involvement of legal profession and professionals in stages of making or setting rules or norms for organizing the maintenance of peace and stability in the society is highly visible. Other people can plan something, but they cannot go further to looking for the solutions. But lawyers or legal professionals, because they have been trained, they have been given some kind of impetus by the studies they do, jurisprudence and all these things. So they look at lacuna and they recognize the lacuna and find the way that they can fill the lacuna. That's why I say that they are given more, and from them, more will be demanded. A legal professional is expected to be repellent against anything which tends to violate exercising and enjoyment of human rights as founded by the Universal Declaration of Human Rights and as enshrined in our Constitution. Now, let me go to the challenges. There are some challenges. There is a feeling of nobility without delivering nobly. Sometimes we feel that we are better, we know these things, we are noble in our profession, but sometimes some of us fail to perform that way. My fellow talked about it that when some people, I have this example that when two are contesting in an issue and one is capable of hiring an advocate, even the other one thinks that the matter is going to end up justly. Because one of the duties of the advocate is to assist the court or tribunal to come at the just end. These things sometimes go to the contrary. Even the one who was not in the position to win the case can win the case because simply has used his legal professionalism in a wrong way. Some legal professionals dishonor the oath and engage into unethical practices. They have been mentioned. Also, there is a highly impersonated, actually this profession is one of the highly impersonated profession. I heard about Vishoka. That's a challenge. Because everyone who becomes privileged to perform functions normally performed by lawyers tend to hide in the appearance and seek to be recognized as lawyers. The law enforcement officers, I know from my organization, there are people who are not lawyers, but because they perform those duties, they are even sometimes ready to abdicate from the recognition of their own professions. They tend to say that they are lawyers. I think there is something very good in that. Executive servants, even in the judiciary, when they go somewhere, they look this side and they say that I'm a lawyer. The clerks in legal firms, in your legal firms, there are those clerks, those who perform some administrative issues, even cleaning. When they go outside and they see that you are not in here, you don't see them, they tell someone that, you know, I'm a lawyer, I can assist you. Also, lack of cooperation among legal professionals in arriving at justice in dealing with legal issues.
Also, there is rapid ICT. This is a very big challenge. A rapid ICT environmental and scientific advances, leaving behind legal professionals. You can see these things are going on. Think of the appearance or advance in the cybercrime, imagine of cybercrimes. It took a very long time for bringing good system of presenting evidence in relation to these things, because lawyers have, or the courts have to wait for the parliament to come out with the statutes which will assist them. So you find that things change quicker, but we professionals, legal professionals don't have that arena because something has to be done which all normally goes slowly. Also, variation of earnings from legal profession. Let me, even if I don't get time to say anything, I say this. Variation of earnings from legal professions among legal professionals, hence getting inferiorities and the superiorities within the profession. You find that people go to court, judges are there, prosecutors, legal counsels, and the other legal professionals are there, and they do one thing of ensuring justice in the matter before them. At the end of the day, everyone gets different kind of pay. Someone who gets meager thinks about doing something which will assist him or her also to go like the others. That's a challenge. Now, how do we encounter these challenges? One, in order to be able to participate, for legal professionals to be free from the challenges and participate in growing trends, they should consider these recommendations. Reduce the effect of ignorance of law by organizing and creating awareness of basics of laws to people in order to reduce the rate of conflict with law, so that the legal profession may not be judged as harvesting from ignorance of the people. Thank you very much. I cannot violate the principles which have been set for running this. Thank you very much for your attention. If there comes any opportunity, then I can interact by completing those which I could not manage. But actually, I was coming to an end. Thank you very much. Thank you very much, Commissioner, for your presentation on the topic, the role of the legal profession in maintenance of peace and security. Now we come to we're coming to the second part of this topic, which is discussion, questions, opinion, comment, if we have any. But then before I give you the floor to ask questions, I want to just to steer up the discussion even further. I was reading somewhere when I was preparing to moderate this particular topic, when I had one of the honorable in Australia who commented the following words. Because we are talking about in the legal profession. There he's saying, where there is no independent legal profession, there can be no independent judiciary, no rule of law, no justice, no democracy, and no freedom. We only talk about the role in one area. But what if the independence of this legal profession is not there? Can we say confidently that we are going to maintain this peace and stability? Tutachangamsha tu discussion. Questions, please. Nitaadopti aliyofanya Tike, nitaomba maswali matano, and then I'll call for another round before tutaanza na mama pale wa kwanza, and then tutakuja na senior Alute, then tutaenda nyuma kabisa kule, hapo tutakuwa maswali ni matatu. Kabla hujaanza kuuliza, naomba nione mikono yote mitano.
Basi anza na karibu. Asante sana. Mimi naitwa Shamcha Dremtula Pantgol, advocate, na nashukuru sana watu wa presenters, Professor Inspector Msuya na Commissioner Jemini Mushi. Nimefurahi sana kwa presentation yenu mliotoa, imetufungua mwanga, kuna definitions nyingi sana zimetolewa, na nimefurahi sana Inspector Police Msuya alianza kusema kwamba ni muhimu sana mwanasheria na wengine wote kuweza ku-raise awareness kuhusu sheria kuanzia katika nyanja za at the grassroots level. Hiyo nimependa sana kuiongelea, maana ni muhimu sana watu waelewe sheria, unajua haki zao ziko wapi, ili kuweza kudhibiti any violence. Na pia commissioner nimependa katika kuanzia mwanzo alipokuwa anajaribu kuelezea what is peace. Akisema what is peace, alieleza kwamba there is absence of violence. Sasa hizo naziunganisha kwa kitu ambacho kinanikereketa mimi, because tunaposema kwamba wazungu wamesema charity begins at home. Now when we are talking about peace and violence, we have to start from the community, we have to start from the family level. Na sasa hivi mimi nakuja kwenye issue kubwa sana ambayo we are talking about violence at a family level, violence at a community level, violence against women and violence against children. For example, nikitoa ni facts and figures, the Tanzania demographic health survey ya mwaka 2015-2016 inasema kwamba 30% of women between the age of 15 or 49 have experienced physical violence, and 34% of women of 15 to 49 age may experience physical violence from their physical violence, and 17% out of which have experienced sexual violence. Kwa hiyo mara nyingi unakuta physical violence ni from intimate partner, aidha ni mume wake au mtu anaishi naye. Anasema kwamba 20% of women between 15 to 49 have experienced sexual violence, na 80% out of which wame experience FGM. FGM ni FGM, female genital mutilation. Kwa hiyo hii physical violence and sexual violence ni violence at home is the highest human rights violation ambayo inatokea kwetu. Na isitoshe kwa sasa hivi tunaona kwamba kuna zidi sana kitu ambacho kimeitwa phenomenon mpya ambayo imekuja inaitwa sextortion. Sextortion ni phenomenon ambayo mtu mwenye nafasi anaitumia ili yani mwanamke ampe wanaisema rushwa ya ngono. Rushwa ya ngono kwamba anataka ngono ili ampe kitu ambacho ni haki yake. Tuseme kama kupewa kazi au kupewa labda aende na safari akiwa kazini au promotion, vitu kama hivyo. Kwa hiyo sheria zetu zipo. Kuna SOSPA ambayo inajaribu kudhibiti sexual violence, na serikali imejitahidi sana kuwa na for example there's a 5-year national plan ya kuweza kudhibiti violence against women ambayo inaishia mwaka ujao, ilianzia 2017, 2018, 2020 to 2021. Sasa swali langu mimi ni kwamba hizi sexual violence napenda kuchokoza. Je, sasa hivi tunaona kwamba sana ni wanawake na women rights ambao wanapigia kelele sana kuhusu sexual violence na violence against women. Na violence sote tunajua, kila siku tunasoma katika radio, tunatizama katika magazeti, na kwamba imezidi sana imekisiri sana katika hii jamii zetu sisi. Kwa hiyo na sasa hivi wiki iliyopita katika 16 days of activism against violence against gender based violence, naona TAKUKURU imechukua kipaumbele sana kupiga vita hii sextortion. Wameshafanya utafiti katika University of Dar es Salaam na University of Dodoma kuona kiasi gani wasichana wanafunzi wanawake ambao wanakuwa exposed to sextortion. Kwa hiyo serikali kwa upande wake inajitahidi sana kujaribu kudhibiti hizi violence against women.
Swali langu ni uchokozi ni kwamba je, tunaachiwa sisi tu wanawake to raise hizi issues na legal profession na wenzetu mawakili sisi tunafanya nini ili tulete kwanza tuweze kutoa hii elimu at the grassroots level kama inspector alivyosema, ili watu wajue kwamba hili ni kosa, na pia tuweza kuelimu kwamba hizi sexual violence ondoe na culprits waweze kupelekwa mahakamani, because kuna challenges nyingi sana za kuweza kuprove mahakama. For example, sextortion is very difficult to prove it. Kwa hiyo that is a challenge to all us, na ningependa hii nisingefurahi kwamba niondoke bila kuleta into attention katika fora hii. Kitu ambacho labda watu wengine wajua ambayo mimi mwenyewe kama wakili nilikuwa sikujua, TAKUKURU imeeleza kwamba sextortion katika the Prevention and Corruption Act ya 207 section 25 inasema kwamba sexual offense is a criminal offense, lakini sitoshe ukikamatwa na hiyo sextortion ni kosa la uhujumu uchumi. Sio wengapi wetu tunafahamu. Kwa hiyo tunafahamu uhujumu uchumi maana yake nini ukikamatwa na hiyo. So these are the kind of things I think we need to raise awareness, na inabidi tuweze kuelimisha jamii kuhusu sexual violence. That's all that I wanted to say. Asante sana. Labda tu niko kuongezea, siku hizi domestic violence si kwa wanawake tu, mpaka kuna wanaume wanapewa mikongoto siku hizi, wananyimwa haki zao za msingi kule ndani. Mtu anapewa tu, anachungulia kwa macho hali. Kwa hiyo kuna shughuli kweli kweli. Kwa hiyo sasa hivi pia bidi tuanze ku raise awareness pia kwa wanaume, kuhakikisha kwamba hiyo violence haitokei. Nitakurudia baadaye. Naomba mic iende kwa Council Alute. Asante mheshimiwa. Naitwa Alute Mugwai. Ninaomba nitoe ombi kwa Commissioner Mushi, na kwa sababu IGP hajaja leo, angekuepo ningemuuliza ile swali. Alafu naomba niulize swali kwa inspector huyu wa prison. Sheria ya Criminal Procedure Act inasema kwamba mtu yeyote ambaye ameshtakiwa, ambaye amekamatwa kwa kosa la jinai na amepelekwa mahabusu polisi, ana haki ya kuwasiliana na wakili wake ili huyo wakili wawepo wakati anashughulikiwa pale polisi. Lakini uzoefu ambao sisi mawakili ya Arusha na nadhani na sehemu zingine nchini, ukienda kituo cha polisi ushirikiano sio mzuri hata kidogo. We are met with hostility. Ukifika pale unaambiwa kaa pale. Ukijitambulisha kwamba unataka kumuona mtuhumiwa fulani, unajibiwa mtakutana naye mahakamani. Ukisisitizia zaidi watakuambia hatuna huwezi kumuona kwa sababu kuna maelekezo ya juu kwamba huyo mtu watu hawezi wakaonwa, au huyo mshtakiwa washtakiwa hawapo katika kituo hiki. Na kwa kweli inaleta anxiety kwa wale ndugu wa huyo mshtakiwa, kwa sababu then inakuwa haijulikani yuko salama au namna gani. Kwa hivyo nilikuwa naomba mheshimiwa ulipeleke jambo hili. Maelekezo ya juu katika polisi ni either DCI au IGP. Kama wanasemwa vibaya basi waelekeze huko chini, hawa maofisa katika vituo, sisemi ni wote, vituo vya polisi wawatendee hawa watuhumiwa pamoja na sisi mawakili ambao tunakwenda kufanya kazi zetu pale kihalali. Tulielekezana mheshimiwa kwamba tukienda kwenye kituo cha polisi tuende na vitambulisho, kwa sababu vile vile kuna makanjanja wengi. Pili, ujumbe wa pili mheshimiwa ni kwamba hapa Arusha kuna kesi ambayo sasa hivi imekuwa sio nzuri. Hiyo ya washtukiwa mabomu imeshapita miaka 6. Haijaendelea popote.
bado wako jela, bado wako remande, na hii inaleta sura ambayo ni mbaya kwa kweli. Sasa kwa vile huwezi kulijibu hilo, kwa mfano hilo la pili ulipeleke, it is a very serious matter. Tunasema sisi tuna act professionally as professional police officers, as prosecutors, etc. But we are dealing with these people very badly. Kwa hiyo naomba peleke hizo message mbili kwa mkuu and urgently. Naomba ni muulize swali ofisa wa magereza. Sijui kama nimemsikia vizuri katika presentation yake, amesema kwamba mawakili tunasababisha msongamano wa mahabusu magereza. Inawezekana, lakini sina hakika. Utakubaliana na mimi kwamba the real cause for prison congestion ni sheria mbaya ambazo zimetungwa, ambazo zimeweka makosa mengi tu ambayo yananyima watu wasipate dhamana, au ambayo yanaweka sheria ambazo zinaweka masharti magumu sana kabla hiyo dhamana haijapatikana. Ndio cause ya prison congestion, na hizo sheria zinatungwa na serikali kwa maana kwamba bili zote zinatengenezwa kwa mara ya kwanza na chief parliamentary draftsman katika ofisi ya mwanasheria mkuu. Zikienda mahakamani zikienda bungeni, hizo bili zinajadiliwa akiwepo mwanasheria mkuu ambaye ni mshauri mkuu wa serikali ikiwa ni pamoja na bunge. Na hizi sheria ambazo zinanyima watu dhamana zimekuwepo since 1985. Kabla hapo tulikuwa na Criminal Procedure Code, ambao hiyo sheria, ndugu prison officer, utakubaliana na mimi, ilikuwa inaruhusu makosa yote including murder kwamba yanaweza yakatolewa dhamana. Lakini kama 1985 kukawa na kifungu ambacho kimeweka makosa ambayo hayatolewi dhamana. And of course since then kumekuwa na sheria nyingine ambazo zinanyima dhamana moja kwa moja. Sheria ya uhujumu uchumi kwa mfano, money laundering na kadhalika. Hizi ndizo ambazo zinasababisha msongamano kwenye magereza. Na kwa hivyo nadhani na apili kwamba kama unatafuta sasa solution, tuanze pale. Uwashauri wakubwa zako hizo sheria zifutwe kabisa, na kama zibaki chache. Nashukuru. Asante sana, makofi. Nadhani hapo pia unazungumzia kuhusiana na independent legal profession, kwa sababu kuanzia parliamentary draftsman, attorney general na wengine kwenye process nzima, hawa ndo wanaensure zile sheria namna zinavyokaa. Na saa nyingine kama unatunga sheria kwa ajili ya kufeva au kubana upande mmoja, ina maana your independence is at stake. So independence of legal profession is really important. Na mawakili kwenye hizi kesi mara nyingi sisi tunakuaga tu kwenda kutetea yule aliyoko tayari kule, lakini anayempeleka ni mtu mwingine. Kwa hiyo wote tunapaswa kuwa independent. Sikujibii, utakuja kujibu mwenye hilo swali baadaye. Naomba mic iende. Yes, karibu. Asante moderator. Nilikuwa na swali ambalo amekwisha liuliza senior counsel Alute, kwa hivyo naomba kujibu swali langu. Thank you for withdrawal with cost. Naomba yule pale. Asante sana moderator. Mimi nilikuwa na swali kwa commissioner kwamba nilikuwa ninashangaa mara nyingi kwa nguvu nyingi hutumika katika kuzuia violence, lakini ukiangalia inapofikia wakati wa violence ni kwa sababu yamekuwepo maumivu mengi nyuma
ambayo hayajashughulikiwa. Na nikajiuliza, je, vyombo hivi vya usalama huwa vinashughulika na violence kwa sababu wamefundishwa hivyo au ni kutokana na mindset yao, badala ya vyombo hivi vyenyewe kushughulikia vyanzo vya violence na kuvimaliza kabla ya violence? Hilo ndio swali langu. Asante. Naomba nitawakaribisha kuweza kurespondi kwa hizo hayo maswali. Tuanze na Bwana Msuya and then Commissioner mtafuata. Karibu. Nashukuru mjumbe uliopita. Ni kweli kwamba kuna sheria zenye pingamizi juu ya mashauri fulani fulani ambazo zinasababisha wakati mwingine congestion kuwepo, lakini pia kuna sheria nyingine ambazo ziko wazi tu, lakini kutokana na uzembe wa mhusika kufuatilia ile swala aliyopewa dhamana kufuatilia swala kama wakili, kutokutekeleza wajibu wake kwa wakati, nasababisha yule mtu kuendelea kukaa kule. Ni kweli kwamba zipo nyingine kutokana na mamlaka za juu zimezuia, lakini na nyingine ziko wazi. Lakini pia nashukuru kwa ushauri wako, tutaufanyia kazi. Karibu Commissioner. Asante sana coordinator. Moderator. Asante sana. Nashukuru waliouliza maswali. Hata kama mengine yalikuwa yanamhusu mwenzangu, lakini nikiona kwamba linahusu pia upande wangu, nitagusia kidogo. Kwa hiyo Inspector niwia radhi kidogo. Mama pale alizungumzia kuhusu namna gani violence inaweza ikawa kwenye maeneo mengi. Labda hapo tu kwa kuqualify yale aliyokuwa anasema, kwa sababu mengi ilikuwa ni mchango wa yale ambayo yameshachangiwa. What I know is that there can be even personal conflict. It starts from personal level up to international level. Now it depends on how we are going to encounter it. Hata ile personal, ndio maana zamani waliosoma literature wakati ule kulikuwa kuna kitu kinaitwa conflict. Sasa manake mtu anaweza kasaidiwa psychologically. Nimemention somewhere wakati nafanya presentation kwamba kunaweza kukawa na peace ambayo inatakiwa iwe kwenye psyche ya mtu na stability ya binafsi ambayo isipokuwepo atayumba. Hata hapo legal profession inahusika. Ukichambua utaona jinsi gani ambavyo inahusika na inaweza ikasaidia mtu pia kutokana na ile level akaanza kujua kama ni kwenda kwa ustawi wa jamii, kwenda wapi. Vyote hivyo viko kwa sababu kwa njia ambazo ni za kisheria. Wale ambao highly talented kwenye masuala ya legal issues can assist. Nashukuru moderator amezungumzia pia, sasa hivi tunazungumzia violence against women, violence against children, but there is also violence against men. Labda ni kwamba tu hawajitoi. Lakini yote hayo sisi, kwa sababu mimi bado nalenga pale the role of legal profession in maintenance of peace and stability. Kwa hiyo bado we have to contemplate and find the way that we have to contribute even to the personal peace, even to peace which is violated by these sexual issues. Watu kwa legal assistance waweze kujua kwamba kama amefanywa violence awe ni mwanamke au ni mwanaume, basi lazima aende achukue hatua. Kuna hili swala la University of Dar es Salaam and University of Dodoma. Ninaomba nirekebishe jambo fulani hapa in our perspective of this issue. It is very recent because it is the results of
researches. Kwa nini imezungumzwa hivyo na inaeleka hivyo? Sasa watu wameichukua tofauti kwamba University of Dar es Salaam, my good university, and University of Dodoma are rampant in sexual violence. Actually, it is not that way. Ni kwa sababu these universities are the ones which were involved in this research. Had they gone to the other universities, maybe they could say something. Inazungumza kwa ujumla kwenye hizi high-end institutions kuna hali ya namna hiyo kutokana na research zilizofanyika University of Dar es Salaam na University of Dodoma. It is not that these universities are rampant. These are our universities in our country. Actually, we have to protect the good name. Now, legal professionals have now to say what went wrong that these things are taking place in those universities. We have to do something, legal professionals. Tusingoje kwamba ni law enforcement agencies tu zitakuwa na jambo la kufanya, isipokuwa hii inatoa nafasi kwa kuweza kuona kwamba let's say as TLS can organize some programs because of the motion which has been obtained from these researchers, and do something not only in those two universities but in all higher institutions. Advocate Alute kuhusiana na swala la watu kuweza kuwaona ndugu zao, mawakili kuweza kuwaona wateja wao, na mara nyingi sio lazima mteja awe amekutafuta. Wakati mwingine kwa kusikia unaweza ukaenda kwa ile sense ya kuweza kuoffer services kwa wale wasiokuwa na uwezo kwa kuvolunteer. Hii ni sawa kweli, huo utaratibu unakubali hivyo. Kuna mambo ambayo yakitokea kwenye vyombo vya usimamiaji wa sheria vinavyosimamia upande mchungu, haya mambo huwa yanakuwa yanasikika au yanahisika sana, na ndio maana kunakuwa na laissez outcry. Ndio maana yanaonekana, kwa sababu mtu kama anataka kuongea na wakili wake hakuongea naye ile jioni, ni maumivu makubwa, tofauti na mtu mwingine aliyetaka kuonana na nani wa kwake yeyote pale akiwa kwenye shughuli zake za biashara, anaweza sione ugumu sana. Mimi nachoomba pale ambapo, kwa sababu tunasimamia sheria, kuna nyakati kunakuwa na sababu kweli ya mtu kutokuweza kuonana na kila mtu, kuendana na stage ya upelelezi na aina ya kosa lililotokea katika ile stage. Kuna niseme wazi kwamba sio kwamba mawakili wote they are saints. They are not saints, kwamba wakienda pale akishatokea wakili tu kwamba hili jambo ni takatifu kabisa, sasa huyu hana. Nasema kwamba kuna mawakili pia ambao ni criminals. I don't think there is one here, but I say they can be, because criminality is human aspect, is human created or natural aspect. Ni kwamba tu tukishawekewa sheria basi zinatuguide, lakini sio kama wale wanaokuwa huko, wanaokuwa magereza walioko kwa jamaa hapa, wanafanana tu na wanadamu wengine wote. Wale wafungwa wale wanafanana na mawakili, wanafanana na wachungaji kama binadamu, lakini kuna wakati wanafanya violation. Kwa wakati mwingine pia kuna care which has to be taken, kwamba sio ili mradi ni wakili akifika pale basi aruhusiwe tu kuongea na mtu. Lakini tunakwenda mbali zaidi. Mawakili kwa heshima yao hawezi akaishia tu kwa yule constable aliyeko pale ambaye amepewa maelekezo, ambaye anajua sense ya ile kesi. Nafikiri mmewahi kusikia vituo vya polisi vimevamiwa, wameuawa askari, lakini ambayo huwa mara nyingi hayaongelewi sana, kwa sababu askari akiuawa it is as if there is no violation of human rights. Nobody, no activists talk about it. No activists curse that maybe askari waliuawa
kituo cha, tunasikitika sana askari waliouawa Stakishari au wapi. They don't care about that. Kwa hiyo kwa hali hiyo pia askari wanakuwa kuna umakini ambao wa kuhakikisha kwamba vituo vinakuwa salama. Lakini kwa heshima ambayo iko accorded to legal professionals, kuna viongozi pale kwenye kituo, kuna senior officers. Kwa hiyo ndugu yangu wakili, ukienda pale usiishie pale. Ukifika omba kumuona, usiende counter pale ukaanza kuhangaika kumuuliza. Tena ukishaona kuna uwezekano wa kutokupata jibu linalostahili, we nenda anzia na mkuu wa upelelezi wa wilaya au CCID au mkuu wa kituo, umwambie kwamba nilikuwa na shida hii. Anaweza akakukatalia au akakukubalia na akakupa reason ambayo hata wewe mwenyewe utaona kwamba ni sahihi, kwa sababu mambo yanayofanyika pale sio kwa ajili ya polisi, ni kwa ajili ya umma mzima. Lakini kuhusu Arusha nitalifikisha ili kwa RPC ili aangalie ni kitu gani kilichotokea. Kama kuna mahali ambapo kulikuwa kuna extreme ambayo ni mbaya, basi ataifanyia kazi. Na nafikiri atatafuta namna ya kuleta mrejesho kwenye hili kwa umma. Nitamshauri alifanyie kazi na atoe mrejesho na atafute particular case. Naomba sana hilo Mheshimiwa Alute. Particular case ambayo imetokea hilo jambo, ili kiwe ni chanzo cha kutafiti, ili asije akawa ni mambo ya kutamka tu omnibus statements. Iwe ni kitu ambacho ni particular kimetokea, ili kiweze kufanywa kazi, ili huyo mtu aweze kupata haki yake. Hata kama ilichelewa, basi ikipatikana nayo ni haki. Kwa hiyo swala la kwamba ushirikiano si mzuri, mimi siamini kama kila wakili hapa anaamini kwamba eti ushirikiano baina ya polisi na mawakili si mzuri. Sijui kama ni hivyo au kama kwa hali ya kuamua kusema kwamba ushirikiano si mzuri, watu wanaweza kama pale niliposema kwamba hata polisi walipopata matatizo hakuna mtu yote au chombo chochote kilicho laani mambo yanayofanyika. Kuhusiana na hii kesi ya mabomu, sio kila kesi tunaweza tukazungumzia tu kila mahali, lakini mnaelewa hali ya nchi yetu kuhusiana na mabomu na mambo mengine yanayoendelea sasa hivi. Hili nalo nitamwambia RPC, lakini pia nitalipeleka kwa DCI ili aweze kuangalia nature ya hili jambo ikoje, linaendaje, limefikia wapi kwenye upelelezi. Lakini naomba tena niwaambie jambo moja. Sasa hivi kama tunavyoona, kila kesi iliyoko mahakamani, kila kesi ambayo mahabusu wako magereza, mtu akitaka kuuliza au kudhani ubaya umetokea wapi, moja kwa moja anakwenda polisi. Na nafikiri mnaelewa swala la civilization. Kesi haziendeshwi na polisi. Ukikuta mahali ambapo polisi wanaendesha kesi, nilikuwa nayo kwenye presentation yangu kwamba huenda kwenye kile kipengele cha watu kutokupata pay inayoridhisha, ndio maana tunashindwa civilianize prosecution kwenye mahakama zote. Watu wanaondoka. Vijana waliokuwa wanatetea state sasa hivi wanatetea watu wengine dhidi ya state. Waliondoka kaenda kutafuta green pastures. Kwa hiyo kesi ambazo zimechelewa pia sababu haipatikani sana polisi. Nafikiri mmemsikia Mheshimiwa DPP amekwenda magereza Moshi, akaweza kugundua baadhi ya kesi ni za Nole, akaenda Nole kwa sababu ofisi yake ndio inahusika na kesi ambazo zimeshapelekwa tayari mahakamani. Kwa hiyo nafikiri tunaweza sisi polisi tusiwe na majibu ya kutosheleza kwenye zile kesi ambazo zimeshapelekwa mahakamani. Kwa sababu kwa utaalamu mkubwa ulioko kwenye ofisi ya DPP, mambo yote madogo madogo yanafanywa kazi haraka. Tunarudishiwa kwa mujibu wa sheria National Prosecution Services Act ya 2008 na kutuelekeza au kutushauri kwamba hili tufanye hivi. Kwa hiyo nafikiri tuelewe sehemu zaidi za kuulizia kuhusu kesi zinazochelewa.
Kesi zote tunazopeleleza, kesi kubwa zote, including hizi za mabomu, tunafanya pamoja na ofisi ya DPP. Usababishaji wa mlundikano, na najaribu kuangalia kwa mwenzangu kidogo hapa. Nashukuru kwamba kuna swala limeelezwa hapo kwamba ni kutokana na sheria. Ni pamoja na ile la dhamana pia. Ile la dhamana nalo hivyo hivyo ni sheria. Ni sheria. Lakini thank you very much. Sio nafurahi kwa sababu ya kutokujibu maswali. Usababishaji wa mrundikano wa mahabusu hauhusu, yani tunaingia sasa kwenye ile role of legal profession. Role of legal profession ni pamoja ile niliyosema kwamba wao wanaona lakuna, wanaweza wakahamasisha, wakapeleka, kama ni kwa serikali ili ipeleke mswada, bunge litunge sheria ya kurekebisha haya mambo. Kwa hiyo sio swala la watu kukaa upande mmoja kuwarushia vyombo vya utekelezaji. Na vyombo vya utekelezaji ni utekelezaji. Yani sheria imetungwa, inatekelezwa. Including maswala ya maandamano. Nafikiri hakutamka lakini ilikuwa na maana hiyo. Kwamba maandamano na mambo mengine, kwamba polisi wanajitokeza sana kuzuia. Ni sheria imesema izuie violence. Sheria ikisema achia violence, taachia violence. Kwa hiyo kikubwa kilichoko kwenye upande wa legal professionals na legal professionals ya arena, basi ni kupeleka ushawishi ili mabadiliko yaweze kufanyika au kuweza kulegeza baadhi ya maeneo. Kama kuna maeneo ambayo tumetafsiri vibaya, basi kuweza kutuambia ni wapi tumetafsiri vibaya. Shukrani sana. Makofi mengi tafadhali. Na mara ya mwisho wakati tumesimama nilikuwa nauliza kama kuna swali, nadhani hakuna. Basi kabla hatuja conclude kwa hii topic, nitoe nafasi ya upendeleo kwa dakika moja. Na ni moja kweli. Kwa sababu mmeondoka kwa haraka mkiwa mnagongewa kengele. Niwape dakika moja ku conclude. Sasa katika conclusion labda niseme what will be the way forward. The role of, in a 1 minute, tuanze kama Mike, Rahemu ni Mike, ili usije mpaka hapa, 1 minute in conclusion. Karibu. I think one of the things that I can say is the law-making bodies should be, because I know who are going to do this. It is the legal profession. The law-making bodies should act promptly in amending laws, regulations, and rules in the area where I said that some issues arise and they go speedier than the legal professional measures. But another one is to influence the enactment of laws which will regulate the rates of other things. I talked about the payment. I think they should think about having regulation in the payment. I don't mean that to regulate is to give minimum. It can be regulated and give more. I say this because the community or the public maybe has not known the value of legal professions. There are other things which are taking place because maybe the legal profession and the professionals are not motivated. So we should strive. I'm also a lawyer. So we should strive for our recognition, and not only recognition as to celebrate, but recognition and to be given attractive consideration for our duty. Thank you very much. Asante sana. Makofi zaidi. In 1 minute also. Together we can work as a team in legal matters. We can minimize violations and make peace and stability of the society. Thank you for listening.
Now that is less than 1 minute. Thank you very much, Inspector Msuya. Kwa kweli discussion hii ilikuwa ni nzuri sana. Japokuwa legal profession in my opinion ni vast. Kuanzia na sasa nawaachia nyinyi muende mkajadili zaidi mkiwa wenyewe. Nilizungumzia kuanzia wale drafters wa sheria, wale ambao wanapeleka for discussion, namna wanavyoiweka. Tunazungumza implementers, decision makers, majaji, magistrates, wote hawa, lawyers, state attorneys, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, solicitors, wote hawa wana role kubwa sana katika kuhakikisha peace and stability. Sehemu ambapo sheria hazieleweki tunakuwa kama vile inavyotokea Kongo. Sheria haziko sawa sawa, lakini pia mambo hayaendi yanavyotakiwa. Na panapokuwepo na fear kwenye society, kama alivyosema commissioner, economy cannot grow, stability inakuwa ni ngumu sana. People are fearing of investing, lakini pia amani baina ya jamii inakuwa ni ndogo sana, kwa sababu kunakuwa hakuna certainty ya sheria, lakini vile vile hakuna independence of legal profession. Nilichokoza kwa kusema ya kwamba where there is no independent legal profession, there can be no independent judiciary, no rule of law, no justice, no democracy, and no freedom. And this is, to me, is quite important. Legal profession has to be independent. Thank you very much, speakers, for your industrial presentation and discussion. Wakati huo naomba makofi mengi sana wakati tunateremka kwenda kukaa kwenye siti zao. Asanteni sana, Commissioner na Inspector. Sasa pale awali sikuwa nimejitambulisha mimi ni nani. Mimi naitwa Elibariki Maeda, nadhani nimeona huko ndani, lakini pia vile vile ni chapter convener wa Arusha. Nilipewa nafasi ya kuzungumza neno, lakini sizungumzi kwa sababu ya muda. Naomba bila kuchelewa nimkaribishe President wa TLS aweze kufika hapa mbele na kuweza kutufungia discussion yetu kwa siku ya leo. Wakati anakuja, nilipewa vile nafasi ya kusema ya kwamba tukitoka hapa tafadhali sijui tuseme late lunch is served kwenye tulipopata chai asubuhi. Karibu sana Mr. President for closing the session. Asante sana. Yeah, good evening. I think it's already evening. Yeah, I'm being asked basically to make concluding or closing remarks. On behalf of the Governing Council of Tanganyika Law Society, we are extending our appreciation and word of thanks to all of you for heeding our call to attend this diversity conference. It has been a smashing success, and it is because of you, and we can just congratulate ourselves. It has been the first of its kind, and we hope it will not be the last. So next year we'll have more of this kind of conferences, so we'll learn more how to organize them. Then how can we perfect where we did not do very well. And I think the ones who are going to succeed us next year as leaders of the Tanganyika Society will continue with this. And we hope that we'll be having our annual general meeting next year between March and April. Unfortunately, I don't know if you have seen your calendars, Easter is on the 4th of April. Ramadan might start on the 12th of April. So we have to find, we need to balance some things here to make sure that, of course, our law requires that our meeting should be held from April. So we'll try to see what we can do, but definitely next year we are going to have our annual general meeting and elections of all our chapter leaders, our TLS leaders, all of us. So some of us who are not running, so don't worry, just now I think the nominations or the election committee will make an announcement soon as to how the procedure will unfold. So basically, we are the members of the society. We need to support our society. And the ways and means of, one of the ways and means of supporting the organization is to turn up these kind of events, to be able to come with the programs that are quite attractive to the members, and then the members can get the value of their money and see that the society is quite meaningful to them.
And that's what we are trying. We have our strategic plan, and this is one way of implementing our strategic plan. It's not just coming from thin air. It's out of the strategic plan that was passed last year, and we are now in the first year of its implementation, so we are moving to the second year. So this is what we have been able to devise, and I think you can give a hand of applause to the Secretariat and our consultant who came with this idea of the diversity conference. Otherwise, I think all of the seminars, what the feedback I've received, that people have been very happy with most of the seminars that were offered during these 5 days. I think people are calling for more of this, and some people are saying perhaps we should find ways and means of organizing them different parts of our great country. So we'll try to see whether we're able to do that, or otherwise we might have these kind of seminars again here in Arusha next year. So please start saving for that matter. And otherwise, I'll just say we are going to have our gala dinner this evening. So please don't go to other places. There will be something here in the evening. You can still intermingle, talk to each other, get to know each other, and again wish ourselves good safari back home. For those who are going to Morogoro tomorrow, please enjoy yourselves. But otherwise, on behalf of the Governing Council, we wish to extend our happy and Merry Christmas greetings and wishes to all of you, and also Happy New Year. Asanteni sana. So, the first the Legal Diversity Conference and Exhibition of the Tanganyika Law Society is officially closed. I think people from the Secretariat might have some announcements. Asanteni sana. Kuna kitu kimoja nimesahau. Kama mlikuwa mnasikia kengele kila saa, tumesahau kumshukuru. Na sio mwingine isipokuwa ni wakili Baraka Mbwilo. Nashukuru sana kwa namna ambavyo umekuwa ukikeep time. Umetufanya angalau tumemaliza kwa muda ambao ni afadhali. CEO, tafadhali. Sina ya kusema. Asanteni sana na jioni njema. Karibu. Jamani, asanteni sana na jioni njema. Katika jitihada za kuifikia jamii, chama cha mawakili Tanganyika TLS wanakuletea Wakili TV. Ndiyo, ni Wakili TV live kutoka Wakili House ndani ya Dar es Salaam. Kupitia Wakili TV utajuzwa mengi yakiwemo masuala ya upatikanaji wa elimu ya sheria kwa wananchi na wadau mbalimbali, kutoa tafsiri za sheria mpya na zile za zamani. Pia tutakujuza nini maana halisi ya chama cha mawakili Tanganyika, kazi zake pamoja na wadau wake. Bila kusahau elimu itatolewa juu ya kuwasaidia wananchi wanaohitaji msaada wa kisheria kwa kuwaibua na kuunganisha na mamlaka husika ili waweze kupata msaada wa kisheria. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube channel. Wakili TV, kitovu cha